ever want to trade tactics, I'm always ready. Hello, hello, mic testing 1 2 3. Mic testing. Hello, hello, mic testing. Clear? Clear. Okay. All thing perfect. Hello guys, welcome back to my stream. இன்னைக்கு நம்ம ஜென்ஷினோட நியூ ஆர்கான் quest பார்க்க போறோம். அதுவும் நியூ புது மேப்ல Snezhnaya. If you ever want to trade நான் எங்க tactics, இருக்கேன் I'm கடைசியா always எங்க ready. விட்டேன் கூட தெரியல. இதுனா TCG. ஆமா TCG. இது நெஃபர் காட்டா என்ன? Just a minute. Yeah. Prince. Okay. இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் அந்த ஷேர் வேற பண்ணிட்டு வரணும். நான் வேற கண்ட்ரோலரில் ப்ளே பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கண்ட்ரோலரில் ப்ளே பண்ணுறதுனால இந்த ஓவர்லே தேவையில்லை. ஸோ இந்த ஓவர்லே நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன். ஜஸ்ட் ஹைடிங் திஸ் ஓவர்லே, திஸ் ஒன் அண்டு பொங்கு கேட். ஓகே, நவ் இட்ஸ் பர்ஃபெக்ட். வாங்க புது கொஸ்ட்டு ப்ளே பண்ணுவோம். யாரை வச்சுருக்கேன் கடைசியா? ஓ, டிசிஜி. ஓகே, கெட் அவுட். இறங்க 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 இறங்க. ஓகே, என்ன வந்திருக்கு? மெயில் 60 பிரிமோஸ். ஷாப்புக்கு போயிட்டு ப்ரீமோ மட்டும் மாற்றி விட்டுடலாம். எவ்வளோ இருக்குது? 260. அவ்வளோதான். என்கிட்ட எவ்வளோ இருக்குது மொத்தமே ப்ரீமோ? நான் இந்த வாட்டி விஷ் பண்ண போகிறதில்ல. இந்த வாட்டி நான் பேனர் புல் பண்ண போகிறதில்ல. ஸோ என்கிட்ட 11 இருக்குது. லெட்ஸ் ப்ளே ஈவெண்ட். ஈவெண்ட்டில் எங்கே இருக்குது? நான் அது எவர்லேண்ட் வித்தவுட் மெஸ்ஸி இதுதானே ஃபஸ்ட்டு? ஐ திங்க் யா, இதுதான் கொஸ்ட்னு நினைக்கிறேன். ஆர்கான் கொஸ்ட். ஓகே, இது வந்து எக்ஸ்ப்ளோரேஷனு ஸ்னெச்னாயா. இது வந்து மூன் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன், விச் ரெவால்வேஷன், ஹண்ட் பிகைன்ஸ், ஒண்டர்லேண்ட் ட்ரெஷர், இம்மோர்டல் கான்ஸ்டன்ட், விங்டு லயன். ஸோ நம்ம எவர்லேண்ட் வின்டர் வித்தவுட் மெஸ்ஸி ஸ்னெச்னாயா ப்ளே பண்ணுவோம். Go to quest. Chapter 7, Act 1. Oh, not correct. Nasha town போறோம். Nasha town. Teleport. The day's finally come. We're off to meet the TSARITSA'S, Snezhnaya. Hey! And what does she need the gnosies? Soon, we'll have our answers. Guess this'll be the end of your journey that your brother mentioned. What is he expecting you to find there? Snezhnaya still feels like a long way away. Hopefully, there'll be plenty of time to relax, eat some good food, and have fun before we arrive. Oh,
Whenever Paimon gets thinking about how our destination is right around the corner, all these questions come flooding into Paimon's head. It makes her so nervous. It's been sure long time coming. I'm little nervous too. Yeah. Anyway, enough about all that. We can't start the final leg of our journey with that kind of mindset. Just think. We've fought dragons and sea monsters, defeated creations of the gods, faced prophecies of doom and the threat of the abyss. Heck, we've even been to the moon! With all that experience under our belts, how could we be any more prepared? Great point. Thanks for pep talk. ஐயோ கண்ட்ரோலர்ல கீபோர்ட்ல டச் பண்ணிங்கறேன். Stick close to Paimon, the best guide you could ever ask for, and let's charge straight for the finish line! Off we go! யாரு ஃபர்ஸ்ட் ஆள் வர போறது? What about me? நினைச்சேன் Get a call கிளம்பினா out? ஃபர்ஸ்ட். ஓகே. Whoa! Columbina? Huh, you kind of snuck up on us there. How did you know I was there? Don't look at Paimon. Paimon didn't sell you out this time. Lunator? Oh, so it was you. All right, guess there's no hiding it now. All your friends have gathered at the flagship to see you off. I invited Sandrone too, but she said she had to go back to Snezhnaya. She must be busy. She had some nasty things to say about you before leaving. Would you like to hear them? Nasty things. She hasn't changed a bit. All right, let's hear it. If they're heading to Snezhnaya, I'll bet it's to cause trouble for Her Majesty the Tsaritsa. Attending a farewell party for people like that would not be a good look for me right now. Farewell party. Also, please tell them not to count on getting help Added from the a Fatui harbinger in Chronicle R2. Snezhnaya. Our Fatui. Eternal Oasis. Golden Slumber. Aru. Okay, this is படிச்சு நினைக்கிறேன். Fatui புதுசு. Okay. Just telling the information. Well, that definitely sounds on brand for her. The attitude, the reasoning. All right, we'll do our best to keep our distance then. No, you've misunderstood. I think she means that she'd like you to go see her. See here? As long as you don't make things difficult for both of you, you'll be fine. Huh. You really have to read between the lines with Sandrone. Go on, get to the flagship. Everyone should be there by now. I told Lauma that you once treated me to a truly unforgettable meal. Today, I want to return the favor. It's my gift to you. It's definitely nice to be treated, but hopefully by this point, you know that you don't owe us any favors. The moon of Nodcry will always give you a warm welcome. Not cry finished. The time flies. Having fun. After lovely meal with laughter and warmth, it's time to start next chapter of your journey. Hey! One time, yes, Snezhnaya. Wow! Wow! Wait, as far as the eye can see! It's so pretty! It's so pretty. Look! Nice.
Let's go. போ ஓடு ஓடு வா. என்னது இது? மான். இது பேர் தெரியல. எள்ளு நினைக்கிறேன் இது பேர். எல்கா. You know, just minus the effects of Kawaki. That's a sure sign that we're officially in Snezhnaya now. Yeah, we are officially in Snezhnaya. போலாம் ரைட். Travel guide தான்ப்பா. Treasure chest around here somewhere. No adventure is complete without a chest or two. என்ன? போய் மாட்டிக்கிச்சு. எதுக்கு? Paimon got a mouthful of snow. Thank you for the chest. It's so cold. I was gonna snuggle up to you for a bit to get warm. என்ன நெருப்பு வேணுமா? நான் அனிமாவா இருக்கனே. அணில் இருக்கு. Hey, check it out. Those are என்னது இது? bears, right? Aw, look how big and பியர்ஸா? they are. கலர் வேற மாதிரி இருக்குதா? Quick, take a picture before the moment passes. பிக்சர் We better make பிக்சர். closer. We might scare them away. ஓபன் கேமரா. கேமரா எங்க இருக்கு? கடைசில இருக்குது. கியூப்ட் கேமரா எப்படி ஓபன் பண்ணோம்? L1 0. எடுத்தாச்சு. நைஸ். டேக் ஏ பிக்சர் ஃபார் பைமன். நான் எடுத்துட்டேனே கேமரா எடுத்து. ஓகே கேமரா எப்படி எடுக்கணும்? L1 this one. Zoom in. நல்லா இருக்குது. ஏன் சைடில் எஃபர்ட்னு வருது? ஓகே சேவ்ட் இன் கேம் டைரக்டர். ஹலோ ஓ அங்கிருந்து எடுக்கணுமா? ஓகே ஓகே ஸ்டார்ட் ஃபோட்டோ டேக்கிங். பைமானை வச்சு எடுக்கணுமா? ஓகே ஓகே கரெக்டாக சென்டரில் தெரியுற மாதிரி. ஐ பைமான் மட்டும் மறைஞ்சிது. ஓகே பர்ஃபெக்ட். Let's see how your camera skills are these days. கேமரா ஸ்கில்ஸ். Come on, see something. Come on, quick. It looks like a train carriage. எவ்வளோ சுறுசுறுப்பாக இருக்குது. ஓ into the wind, into the fright north. Paimon's heard that Snezhnaya has loads of railways and trains. This must be one of them. But why is it abandoned? Ooh, it's still so cold. நம்மள மட்டும் ஏன் குளிர்ல? Don't know. Maybe. Is it just Paimon or is the snow getting heavier? Hi Victoria, welcome to the stream. How are you? Yeah. So it can't just be because of the cold. It's hard to describe, but Paimon feels so weird. So cold. I've felt like this before. Everything feels heavy. Getting kind of dizzy too. Should we turn back? Oh,
Oh. It's nothing serious. Not worth ruining our travel plans over. Well, don't push yourself, okay? If you start feeling worse, tell me right away. Yep, sure thing. Snezhnaya, here we come. Let's go. போட போறேன் அதுதான் முன்னாடி போகுது. Find a place to hide from the blizzard. Hide from the blizzard. What is this? Pine cone. Hey, பைமான் ஸ்கிரீன்ல இருக்கு. நல்லா இருக்கே. Seems like the snowstorm is getting worse by the minute. Paimon can barely fly. இது நல்லா இருக்கு. I can't walk. I am running. She is flying. I'm going to fly you. பறக்க போறேன். Oh, look! There's a cabin over there. பிசியா PS5 ப்ரோ? இல்ல பிசி தான். கண்ட்ரோலர் மட்டும் இருக்குது. அதனால கண்ட்ரோலர் கனெக்ட் பண்ணிட்டு விளையாடிங்கறேன். Controller, playing in controller. Not PS5. PC only. Hey, too much wind, yeah. Bye bye. What is this place? What is this place? Where's Paimon? I need to Paimon find her gone. fast. See, no Paimon. Snowball flower. Paimon! Paimon. Paimon! Paimon. That's strange. Where could she be? I guess I'll try further ahead. Hanging அவ தான் out பறந்துட்டாளே. I am burning. Is that a train carriage? Maybe I can get up from the inside. Train carriage. Chest. Common chest. I'll keep this close. I keep this close. Investigate adventure flower. எப்படி போனோம்? How to go? This way. Ah, she climbing. Here. நல்ல வேலை லூமைன் எடுத்தேன். What is this strange device? It says here, Krasnik's torch, civilian model. It's definitely getting a little warmer now it's turned on. I really hope Paimon's okay. Okay. Just
I'll keep this close. What was that strange sound? I can't tell if... எனக்கு மட்டும் கேட்கல. Paimon, is that you? No. என்னது இது? வணக்கம் ப்ரோ. என்ன இந்த பக்கம்? ஆமா ப்ரோ. நானே எப்பனா தான் வருவேன். இந்த பக்கம் வந்து வரலாம்னு. புதுசா quest வந்திருக்குதுல, புதிய அப்டேட் இல்ல, அதனால தான் வந்துட்டேன். I am ho. Hi Augustine, welcome to the stream after long time. ஆமா, நான் கடைசியா என்ன விளையாடினேன்? கடைசியா ஃபாண்டெயின் விளையாடினேன்னு நினைக்கிறேன் லைவ். அதுக்கடுத்து நான் லைவே போடல ஐ திங்க். இல்ல, நடுவில் மட்டும் லென்னியா கொஸ்ட் போட்டேன். லென்னியா கொஞ்சம் ஃபன்னியா இருந்துச்சு அந்த கொஸ்ட், அதனால அதை மட்டும் லைவ் போட்டேன். அதுக்கு முன்னாடி ஃபாண்டெயின் போட்டேன். ஃபாண்டெயின் அந்த இது ஃபரீனா லாஸ்ட் கொஸ்ட். இப்போ நான் நேட்லான் வந்து போடலான்னு நினைச்சேன். அதுக்கடுத்து நான் விளையாடல, ப்ளே பண்ணல. சாரி, இப்போதான் வந்து இது வந்து இருக்குதுல்ல ஸ்னெஜ்னயா, அதனால போடலான்னு வந்துட்டேன் லைவ். கிரியோனேஷன் ப்ரோ ஆஃப்டர் 6 years டிஸ்கார்ட்ல விசிக்கு வரட்டா? டிஸ்கார்டா? நான் டிஸ்கார்டே ஓபன் பண்ணல, ஒரே நிமிஷம். நான் டிஸ்கார்ட் ஓபன் பண்ணிடுறப்போ வாங்க. You cannot remain active in this state for much longer. In accordance with my Augustine W1F. நான் ஃபர்ஸ்ட் WTF நினைச்சேன். Will you accept me, Transcender? I will will assist you, protect you, and fulfill my mission until we reach tomorrow. No thanks. This is all a bit too strange for me. I will accept you. No thanks. I am scared. I understand your position. However, given your current physical condition, I must suggest that you reconsider. Before I was activated, you called out a name. What happened, Augustine? Presumably that of your missing companion? If you Innache. agree to accept me, Really, you after can helping do get out that. of here, I will search for said companion and pinpoint their location. பைமான் இவ கண்டுபிடிச்சு தருவாளா? ஓகே. To answer your question, yes. Then I accept. நான் இதை முடிச்சிட்டு என்னது ஃப்ரெண்ட் ரெக்வெஸ்ட் பெண்டிங் கேப்டன். ஓகே, You have made a அக்செப்டட் very கேப்டன். wise decision. ஏய் Now இவரு. that we have reached an accord, you will be my new user. May I ஹலோ, ask your name? கேக்குதா? மைக் டெஸ்டிங். ஆனா உங்க வாய்ஸ் கேட்கல, ஒரே நிமிஷம் இருங்க. இயர்ஃபோன் ஜாப்ரா. ஓகே, ஸ்பீக்கரும் ஜாப்ரால இருக்கு. இது எப்படி மாத்தணும்? வயர்லெஸ் கண்ட்ரோலர். இப்போ கேக்குது ப்ரோ. Open. Now that we have reached a accord, you will my new user. May I ask your name? MSK. Very well. I will remember this name until the mission is complete. கடைசியாவா? நான் மொபைலில் மட்டும் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். ஆனால் அதுக்கடுத்து நான் வந்து அப்பப்போ தான் ப்ளே பண்ணுவேன். ஆனால் வந்து லைவ் வந்து இப்போ தான் போடுறேன். நாட்கராய் ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டேன் ஆர்கன் கொஸ்ட்டு. இப்போ அதனால தான் வந்து சரி, இந்த கொஸ்டன் நான் அப்பயே பண்ணியிருப்பேன் ஃபோனில் வச்சுருந்தேன்னு சொல்லிட்டு, சரி லைவாக போட்டு முடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு. சரி, அதனால தான் வெயிட் பண்ணி இன்னைக்கு போடுறேன் லைவ். டிஸ்கார்ட். ஓகே, பர்ஃபெக்ட். பேசுங்க நீங்க. அப்போ ஜனவரி மாதம் வந்துட்டு போனேன். அதுக்கப்புறம் நீங்க ப்ளே பண்ணலையா? I need to நான் விளையாட்டு தான் ப்ரோ இருக்கேன். I need to recover my body, retrieve the power to unlock tomorrow, and help the suffering masses to reach the far shores where the empty arc floats. I can sense my power scattered across this ice-covered land. I even have a vague sense of where it might be found. But இந்த right கொஸ்டா? now, that is not essential. The key right now is you. You must survive and reunite with your companion.
அடுத்த சாப்டர் தான் அது அடுத்த ஆர்க்கன் குஸ்தா பயங்கரமா இருக்கும். அப்படியா? ஓகே. How ஆமா to இப்போ 7 remove a பாயிண்ட் prime 1 constraint. அடுத்த மாசத்துக்கு அப்புறம் ஆனிவர்சரி ப்ரோ. ஓ நைஸ். ஆனிவர்சரினா நிறைய அதனால அதை கொடுத்து ஆகணும். ஏன்னா இது 6th ஆனிவர்சரினால கண்டிப்பா கிஃப்ட் கொடுப்பான் பெருசா. Tap on Fabition to enter the build prime ice mode. என்னது இது? போடுங்க. You may now execute the command Demolish. Use it to remove the prime ice blocking the path and obtain prime ice units. Huh? எவ்வளவு விஷயம் வச்சிருக்கீங்க ப்ரோ? விஷா நான் முன்னாடி என்ன பண்ணேன்னு சும்மா ஒரு விஷயம் வரும்போது நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன். நான் இப்போதைக்கு 10 விஷயம் இருக்குது. நான் ஒரேட்டே எடுக்க மாட்டேன். என்கிட்ட ஸ்கர்க்கு இருக்கு. ஆனா ஸ்கர்க்கு வந்து வாட்டர் டீம் போதும் தானே? ஸ்கர்க்குக்கா வந்து ஒரு சில கேரக்டர் பக் பண்ணிட்டாங்க. உங்ககிட்ட மிஸ்கி இருக்கா? மிஸ்கி இருக்கு. மிஸ்கி கேரக்டர் இருக்கு ப்ரோ. அவளா பயங்கர பக் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ ஸ்னேஹால வந்து அவளை சூப்பரா யூஸ் பண்ணலாம். ஓ ஓகே. என்கிட்ட இல்ல. நான் டைனரி எடுத்தேன் லாஸ்ட் டைம். சரி 50-50 லூஸ் ஆகும்போது எடுத்துக்கலாம்னு பார்த்தா வரவே மாட்டேங்குது. ஓகே இப்படியா? புது இடத்துல வந்து ஸ்டெல்லார் ரியாக்ஷனா 3 வேரியன்ட் கொடுத்திருக்காங்க ப்ரோ. ஸ்டெல்லார் ரியாக்ஷனா? இது லூனார் ரியாக்ஷன் மாதிரி ஒண்ணா? ஆமா. நோ ஆமா. அப்பலாம் இருக்கா? லூனார் ரியாக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த இது தெரியுமில்ல எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி வந்து இப்போ இல்ல உங்க வாய்ஸ் கேட்கல. எனக்கு பிங்கா உங்களுக்கு பிங்கா? உங்க வாய்ஸ் கேட்கல. அது கொஞ்சம் விட்டு விட்டு கேக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்க வாய்ஸ். என்ன பண்ணோம்? கியூப் போட்டு எல் மெசேஜ் ஃப்ரம் த ஐ ஆஃப் த கிரேஸ் prime ice content archive system activating check. புரியல எனக்கு என்னது இது. எப்படி லைக் போடுறது? கம்ப்ளீட் எக்ஸ்ப்ளோரிங் it. என்ன பண்ணனும் தெரியலையே. ரிமூவ். ஓ பில்ட் இப்போ சாண்ட்ரூமி பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெல்லார் ரியாக்ஷன் கேரக்டர் வந்து சாண்ட்ரூமி தான். இது போன பேனர்ல வந்துட்டு போனா இன்னும் சூப்பரா இருந்துச்சு. ஆனா நான் ஏன் எடுக்கலன்னா கூட வந்து எமிக்கோ அப்புறம் ஸ்டெல்லார் ரியாக்ஷன் சப்போர்ட் கேரக்டர் எதுவுமே இல்லை. இப்போதான் போஸ்டர் கேரக்டர் ஒருத்த பேனர்ல இருக்கல, அவ ஒடின்டி தான் இப்போ கரண்ட்ல இருக்காங்க. ஆனா சாண்ட்ரூமி வந்து பக்கா டிபிஎஸ்னால வந்து நம்ம இது யூஸ் பண்ண முடியாது. கிட்டத்தட்ட நெவ்லட் மாதிரி சாண்ட்ரூம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா. ஓகே. ஆனா ஸ்டில் வந்து ஆனா டிபிஎஸ் கிடையாதா சாண்ட்ரோனே? சாண்ட்ரோனே டிபிஎஸ் கிடையாதா? டிபிஎஸ் தான் ப்ரோ. சாண்ட்ரூம் டிபிஎஸ்.
You may now execute the command build. Use it to create a prime ice construct to prop up the door. அது ஒரு இது புது ஸ்டெல்லா ரியாக்ஷன் புதுசா இருக்குனாங்கல. சோ அதனால வந்து இப்போதான் வந்து ஒடின்டி வந்திருக்கல. ஒடின்டி வச்சு இப்போ சாண்ட்ரமி அப்புறம் மிசுகி அப்புறம் கிரையோ ஆர்கான் அப்புறம் இன்னும் அப்கமிங் வரப்போற கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் மாத்தி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. இது இனஃபா இருக்கல்ல இனஃபா. ஆமா இனஃபா. இப்போ நெக்ஸ்ட் பேனா ஃப்ளின்ஸ் தானே. அதே மாதிரி ஒடின்டி கேரக்டர். ஓகே. ஆனா ஒடின்டி வந்து ஸ்டெல்லால வந்து பஃப் பண்ணுவா. அது இல்லாம டிராவலரும் நீங்க கிரையோ டிராவலரும் சூப்பரா யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ கிரையோ டிராவலர் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா சூப்பரா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க. கேக் மேல டேமேஜ் பண்றானுமோ நினைக்கிறேன். போட்டுட்டு இருந்தாங்க பில்ட் வீடியோஸ்ல. 70k டீசன்ட் சொல்லலாம் போல. டீசன்ட்டா an பண்றான். answer from this world? ஆனா இப்போ என்னன்னா வந்து நீங்க லூனார் ரியாக்ஷன் டீம்ல வந்து என்ன நடந்துச்சு? லூனார் ரியாக்ஷன்னா இதுதானே லாமா ஐனோ லாமா ஐனோ எகோடா அதான் இருக்குது என்கிட்ட வேற எதுவும் இல்லை. ஓகே டிபிஎஸ் ஆர்லக்கினோ இருக்குல்ல என்கிட்ட. ஆர்லக்கினுக்கு இது ஸ்கர்க் இருக்கு என்கிட்ட. அப்புறம் லூனார்ல தெரியலையே எனக்கு. லூனார்ல வேற எதுவும் இல்லை டிபிஎஸ். ஓகே ஓகே. லூனார்ல டிபிஎஸ் யாருன்னா நெஃபரா இருக்கீங்களா? லாமாக்கு வந்து நெஃபர், ஃப்ளின்ஸுக்கு இனிஃபா, இனஃபா, ஃப்ளின்னு, அப்புறம் வேற யார் இருந்தாங்க? வேற யாரு? இவங்களாம் தான் டிபிஎஸ்ஸா இருந்தாங்க. லினே இருந்தான். இவங்கள வந்து பக்கா டிபிஎஸ்ஸா இருந்தாங்க. ஆனா இப்போ லாமா பொறுத்த வரைக்கும் ஹீலரா டென்ட்ரோல பெஸ்ட் சப்போர்ட் ஹீலரா மாறிடுவா. யாரு அது ஒட்டுக்க கொடுத்துருக்கலாம். அவங்க இனஃபாக்கு மட்டும் ஷீல்டு இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துட்டு லாமாக்கு மட்டும் ஒரு இது பண்ற மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க. பஃப் பண்ற மாதிரி. ஆமா. இனிஃபா ஷீல்ட் பண்ணுவாளா? இனிஃபா ஷீல்ட் பண்ணுவா? ஷீல்ட் போடுவா bro. ஈ ஸ்கில் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஷீல்ட் வரும். ஓகே. அதான் சமன் பண்ணீங்கன்னா டேமேஜ் கண்டினியூஸா பண்ணிட்டு இருப்பா லூனார்ல. அதே மாதிரி வந்து ஷீல்டும் போட்டுக்கலாம் நம்ம. Construct blueprint added to records. அதே வந்து பழைய கேரக்டர்ல You may now execute the command build heat source. Generate a temporary heat source to rapidly melt the solid ice. ஆர்லிகினோக்கு வந்து ஆர்லிகினோக்கு வந்து சிலாலி இல்லைன்னா எஸ்கஃபரு இந்த மாதிரி கேரக்டர் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். என் ஆர்லிகினோ சும்மா தான் இருக்கு. ஆனால் ஆர்லிகினோவும் ஸ்கர்க்கும் சும்மா தான் இருக்கு. எப்போ எஸ்கஃபர் எடுக்கிறனோ அப்போ யூஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு அப்போ வச்சுக்கேன். இல்லை எஸ்காஃபியஸ் வந்து இது ஸ்கர்க்கு மட்டும் தான் யூஸ் ஆகும். அது எது? எஸ்கஃபர் இல்ல ஸ்கர்க்கு மட்டும் இல்ல. இவன் மற்ற கிரையோ கேரக்டருக்கும் யூஸ் ஆகும். ரெஸ்லிக்கும் யூஸ் ஆகும். ஆனா இங்க ரியாக்ஷன் மட்டும் மாத்திருக்காங்க. எல்லா ரியாக்ஷன், லூனா ரியாக்ஷன், நார்மல் ரியாக்ஷன் எல்லாம் மாத்தி கொடுத்திருக்காங்க. ஹாய் செபஸ்டியன், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். வந்திருக்காங்கனால அது மாறி இருக்கு. இப்போ இமேஜின் தியேட்டர் ஸ்கொயர்ல போய் சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த இதுதான் மாறும். இப்போ லாஸ்டா என்ன கேரக்டர் எடுத்தீங்க? ஸ்கர்க்கு தான் லாஸ்டா 5 ஸ்டார். ஓகே ஓகே ஓகே. நான் வந்து
நோடு கிரைல வந்து எல்லாம் மிக்சரா கொடுத்தனால எது எடுக்குதுன்னு தெரியாதா சார்? சரி லாமா எடுத்தனால சரி ஹைப்பர் ப்ளூம் லூனார் ப்ளூம் டீமுக்கே போயிடலாம் சொல்லிட்டு My scan indicates the path is straight ahead. I recommend we proceed. அப்புறம் கொலமினா மட்டும் இது பண்ணி எடுத்துட்டேன். இப்போ கொலமினா எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 ரியாக்ஷன் மாத்தி மாத்தி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லூனார் ப்ளூமும் லூனார் சார்ஜும் லூனார் கிறிஸ்டலைசேஷன் டீம் ஜியோ எலக்ட்ரோ அப்புறம் ஜியோ எலக்ட்ரோ அப்புறம் ஜியோ எலக்ட்ரோ இப்போ ஜாங்லி வேற. ஆமா ஜாங்லி இப்போ என்ன எடுக்கலான்னு ஐடியா இல்லை எனக்கு. ஆர்லெக்கினோ இருக்குது. ஆர்லெக்கினோக்கு இப்போ வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறோன்னா பெனட்டு அப்புறம் பெய்டி யூஸ் பண்ணுறேன். கூட ஒரு போஸ்டர் ஹீல் கேரக்டர் ஏதாச்சும் யூஸ் பண்ணுறேன். போஸ்டர் ஹீலிங் கேரக்டர் வந்து தேவைப்படும். ஷீல்ட்ல டாலியா இருக்கல, டாலியான்னு நினைக்கிறேன். Kresnik crystal located. Please collect at your earliest convenience. The recent construct you built provides highly efficient heating by utilizing the unique. இது எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு? நீங்க முடிச்சிங்க தானே ஃபுல்லா? இது 2 ஆர்கான் கஷ்டம். Prime ice constructs have a very short life. முடிக்கல. ஆர்கான் 1 முடிச்சிங்களா? ஆமா 1 முடிச்சேன். ஓகே. எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? 5 hours ஆகும்ல? மினிமம் நம்ம இப்போ உட்கார்ந்து டக்கு already forgotten what warmth feels like. ஒரு 3 hours 4 hoursல முடிச்சிடலாம். ஓகே. Yes. Perhaps then we can warm ourselves by the fireside together. நான் அதனால தான் வந்து ஒரு ஈஸியா தான் இருக்கு. But for now, all you need to remember is this. If you collect Kresnik crystal, I can extract the energy within and use it to maintain your body's surface temperature. இது நான் ஃப்ரீஸ் ஆக கூடாது. ஆமா அந்த இது குறையும். நீங்க அந்த ஏதோ கோல்ட் கலர் ஸ்டோன் மாதிரி ஒயிட் கலர்ல சுத்தி இருக்கும். அது சும்மா நார்மலா அடிச்சாலே உங்களுக்கு அந்த இது வந்துரும். ஓகே. a bitter cold of land of ice and snow gameplay tutorial. ஏதோ அந்த இது நம்ம இந்த மான்ஸ்டன் பக்கத்துல ஒரு இருக்குமே ஒரு ரீஜன், அந்த இடத்துல கூட ரொம்ப சில்லுன்னு ஆயிடுச்சுன்னா இது லைஃப் போகும். அந்த மாதிரியா இது? டிராகன் ஸ்பைன் அது. ஓகே. லோ டெம்பரேச்சர் லொகேஷன் எக்ஸ்பேண்ட் எனர்ஜி டு கீப் யுவர் பாடி வார்ம். ஓகே ஓகே. Low power. Please use Kresnik crystal to replenish energy reserves. புதுசா கேரக்டர் ஃப்ரீயா கொடுத்துருவான். அது மட்டும் இல்லாம வந்து இப்போ 7.3ல தான் நமக்கு வந்து Cryo Archonோட பேனர் வரும். இப்போ 7.0 தான் பேட்ச். இன்னும் ஒரு 2-3 பேட்ச்க்கு அப்புறம் தான் வரும். இப்போ ஆர்கான் என்ன வராங்களா? வேற ஒரு ஓகே. மேபி சரிட்ஸா வச்சு எடுக்கலாமா யோசிக்கிறேன். சரிட்ஸா ஸ்கர்க் அந்த மாதிரி யோசிக்கிறேன். சரிட்ஸா வந்து டிபிஎஸ்ஸா வருவாளா தெரியலையே. ஆமா டிபிஎஸ்ல தான் வரும். என்ன பண்ணும்? கலெக்ட் கிறிஸ்டல் ஆன் ரோட் சைடு. நான் எப்படி கலெக்ட் பண்றது இது? ஓ சி கல்லா இது? Signs of physiological activity detected in the distance. It is highly likely to be your travel companion, Paimon. Go. And the alternative dimension தான் நீங்க Go now. Be reunited and sing together. May all the people be united as ஓ இப்போ புரியுது எனக்கு. இதை நான் அப்படியே வச்சிருக்கணும், இது குறையாம, இல்லைன்னா என் லைஃப் போகும். ஆமா ஆமா குறையாம வச்சிருக்கணும். நார்மலா அட்டாக் பண்ணாலே அது approaching the target location, scanning for signs of life forms. இது என்ன கூட வருது? ஐ ஆஃப் கிரிசா கிரேஸ். ஓகே. does that mean someone else there in the beside Paimon? However, that is not the reason for my confusion. According to my database,
This location is a train station, meaning the number of life Train forms station. is unusually low. Real-time environmental data suggests that the train station may no longer be in use. But whatever the situation, please exercise caution. ஒரே செட் பேனல்ல ஒரே ஆனா இப்படி தானே விடுவாங்க பேனர் விட்டா கூட ஒன்று வந்து பார்த்தோன்னா கரண்ட் லொக்கேஷனோட பயமானுக்குது. இல்லை ஃபேஸ் ஒன்ல தான் கரண்ட் பேனரோட ஒரு புது கேரக்டர் வரும். ஐ மீன் கரண்ட் பிளேஸோட புது கேரக்டர் வரும். ஃபேஸ் 2ல தான் பேனரில் தான் மற்ற பேனர் விடுவாங்க. யாரோட என்ட்ரி இது? பயமான பிடிச்சி வச்சிருக்கான். ஏய் பியரோ அதெல்லாம் சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்ட் இல்ல. Who are you? Who are you? She's only sleeping. You must be the traveler. She called your name repeatedly while attempting to battle her way through the blizzard. Newcomers to Snezhnaya struggle to adapt to the sheer cold at the best of times. Lately, even the locals are suffering, with a powerful monster having summoned a bitter snowstorm. என்கிட்ட இப்போ வந்து கரண்டா 5 ஆர்கான் இருக்கு கலெக்ஷன்ல. நான் கேம் ஸ்டார்டிங் விளையாடும்போது டிசைட் பண்ணிட்டேன். Very important to one another. நான் அடுத்து முத ஆர்கானே வந்து You should take more care not to get separated. என்கிட்ட ஒரு ஃபெட்டி கலெக்ஷனா ஒரு ஃபெட்டி கலெக்ஷன் இருக்குது. There are indeed some Conrians left in this world who survived the cataclysm, but I doubt that is news to you. It would be unwise to interrogate my identity. ஆர்கான் எதனா எடுக்கணும் பார்த்தேன். நான் ரைடான் எடுக்கணும் பார்த்தேன். அதான் ஃபேவரட் எனக்கு. ரைடான் தான் ஃபேவரட். We will meet again. அது மெட்டா இல்லனாலும் சும்மா அது எடுத்துடலான்னு பார்த்தேன். அது ரைடன் எடுக்கணும் பாத்தீங்களா? எடுக்கணும் பார்த்தா ஆனால் கிடைக்கல. கொலம்பினா ரைடானா இருந்துச்சு. நான் ரைடான் தான் எடுக்கணும் பார்த்தேன். ட்ரை பண்ண வரல. அதுக்கு அடுத்து தான் இப்போ ஒரு 10 சேர்ந்து இருக்கு. 11 இருக்கு. சரி இதுக்கப்புறம் சேர்த்து வைப்போம். ஆனால் இந்த வாட்டி கேரண்டி கிடையாது. சரி 50-50 தான் பார்ப்போம். சேர்த்து வைக்கலாம். எனக்கு வந்து தான் இப்போ 50-50 தான் இருக்கேன். ஒடிடி எடுத்து வின் ஆயிடுச்சு. அதனால அது அடுத்த ஒடிடி வச்சு என்னால மேனேஜ் பண்ண முடியும் இந்த ஏரியா ஃபுல்லா. அதனால வந்து கிரையோ ஆர்கானுக்கு மட்டும் ஃபுல்லா சேர்த்து வைக்கலாம். It's okay. Take it easy. Okay. Are you feeling all right? Pretty much the same as when we first got to Snezhnaya. Paimon must have caught a cold. She was feeling so faint. She just couldn't keep going any longer. So she had to lie down and sleep it off. நான் ஆர்கான்லயே இது நைடா மட்டும் எனக்கு நான் கேட்காமலே கொடுத்துட்டாங்க. நான் சும்மா பிடி பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு கொடுத்துட்டான். என்னது? நைடா. நைஸ். நான் எடுக்கணும்னு நினைக்கல. ஆனா அப்ப லாமா இருக்குல்ல உங்ககிட்ட? உங்ககிட்ட லாமா இருக்குல்ல? ஆமா இருக்கு என்கிட்ட. ஓகே ஓகே. அப்ப அது சம டீம் அது. லாமா இது நகிட்டா. லாமா நைடா அப்புறம் நஃபர் கொலம்பினா கரெக்ட்டா அந்த பிரீமியம் டீம் இருக்கு என்கிட்ட. ஆனா பில்ட் நைடா பில்ட்ல இல்ல. The director of the Fatui. என்னன்னா ஒரு The Chester Hero. 100k கிட்ட டேமேஜ் பண்றாங்க நஃபர். The Jester must know everything about the TSARITSA'S plans. But there's no way he'd tell me just like that. We might well have ended up clashing. ஆனா நஃபர்ல என்ன பிரச்சனைனா செல்ஃபி இருக்கு. Well, he was right about one thing. Right now, the most important thing for me is to take care of Paimon while she's unwell. He had no intention of explaining his motives, and he left in something of a hurry. Hey! What the? Who was that? Oh, I found this ice cave. It looks like half a pair of goggles. How amazing! A self-aware
looking pair of goggles. Snezhnaya was once the land of the Fae. There are many ancient creations here that I'm sure would broaden your mind further still. Mind you, my database is also expanding as we speak. You must be a rare creature yourself. முடிஞ்ச வரைக்கும் அது காம்பஸ்ல வந்து ஈஸியா செஸ்ட் எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும்னா சீக்கிரமா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி முடிச்சிடுறோம். Thank you so much. You've earned yourself some of ஒரு ஈவென்ட் கூட மிஸ் பண்ணாம எல்லாம் சேர்த்து வச்சு அந்த காம்பஸ் எப்படி அப்கிரேட் பண்ண கூட தெரியல எனக்கு. நான் எதையுமே ஒழுங்கா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல இது வரைக்கும். Goodwill detected. Instead of candy, perhaps I can suggest my preferred strategy. Please clean me regularly to keep me operating at peak efficiency. Level 3 போய்ச்சனா மொத்த மேப்போட இது Every pair of goggles needs wiping clean once in a while. அந்த பர்టిక్యులர் மட்டும் நீங்க சுத்திட்டே இருக்கணும். Anyway, back to the jester for a second. இல்ல எப்படி நம்ம செஸ்ட் எடுத்தா கணக்கு வருமா நான் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் இல்ல கொஸ்ட் முடிக்கணுமா? செஸ்ட் எடுக்கிறது he already knew Paimon's name. And he acted like he expected Paimon to know who he was too. Paimon could tell that he was Conrian from his eyes. Conrian. He definitely seemed like someone pretty important. But லைக் நான் சும்மா சுத்துனா அந்த இது ஃபுல்லா செஸ்ட் வந்து கலெக்ட் பண்ண எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் வந்து ஏறும் % அப்படியே. it was only later, after he rescued Paimon from the snow, that he properly introduced himself. That's கலெக்ட் பண்ணிட்டு the reason Paimon knows ஒரு he was ஒட்டமான the இடத்துல jester. ஒரு சமன் பண்ற மாதிரியும் அந்த மூன் சிம்பிள் போட்டு அங்க போய் சமன் பண்ணீங்கன்னா அது லெவல் அப் ஆயிரும். ஓகே அங்க வந்து உங்களுக்கு விஷன் மெட்டீரியல் மத்ததெல்லாம் கிடைக்கும். He ran into the snow following the sound of Paimon's voice with a really anxious expression on his face. He didn't act like someone who knew she would be here in advance. ஆனா கொஸ்ட் And after bringing பண்ணும்போது Paimon பக்கத்துல here, ஒரு செஸ்ட் இருக்கும் அதை பார்த்து he கவனிச்சு just எடுத்துக்கோங்க. stared out at the snow. கடைசில தொலையிட்டு He இருக்கு. didn't do anything. இது வரைக்கும் நான் எதுவுமே 100% முடிச்சது கிடையாது. In fact, நான் இனிமே தான் முடிக்கலான்னு இருக்கேன் எல்லாமே. ஒயிட் டேசல் எடுத்தேன் ரீசெண்டா ஆர்லக்கினோன்னு சும்மா நான் கொஸ்ட் பண்ணியிருந்தா போய் ஒரு செஸ்ட் திறந்தேன். லெஜெண்டரி கொஸ்ட் இது பாட்ஸா தெரியல திறந்தேன் பார்த்தா ஒயிட் டேசல் வந்துச்சு டக்குன்னு. அதை மட்டும் தான் இப்போ அப்படியே அப்கிரேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஆர்லக்கினோக்கு. Paimon's question, so she'd give up and go to sleep. வணக்கம் தலைவா, வெல்கம் ரபி பிளேஸ், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஜென்ஷின் ப்ளே பண்ணுவீங்களா நீங்க ரபி? Seriously never heard of the Fatui? Oh, they're like a... எனக்கு ஒன்றும் புரியல கதை. ஃபெட்டிவ் கெட்ட மாதிரி காமிக்கிறாங்க, இப்போ ஃபெட்டிவ் ஹெட் வந்து நல்லவங்க காமிக்கிறாங்க. இது நல்லவங்களா கெட்டவங்களா? யார் ஆர்டர்ல இருந்து இப்போ இதெல்லாம் பண்றாங்க? அதான் எனக்கும் புரியல. யாரு ஹெட்டு, எவன் கொடுத்த இந்த ஆர்டர் வந்து இந்த மாதிரி இருக்காங்க? அது பேசாம ஒருவேளை லோர் எதுனா நல்லா பார்த்தாதான் புரியுமா தெரியல எனக்கு. நானும் சும்மா அப்படியே ஸ்டோரி மட்டும் அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிட்டு பார்த்துனே வந்து நிற்பேன். Paimon, new plan. Let's get out of Snezhnaya for now. We can come back after the weather clears up and you're all better. The jester mentioned that this snowstorm being the work of a monster is worse than most. Work of the monster. Even if we made it to Snezhnograd, we'd still have to wait out the storm before we could do any exploring. Oh, well, it's really nice of you to look out for Paimon, but... எனக்கு வேற என்ன பிங்கு வரலையா? எனக்கு வேற இங்க ஐயோ என் லைவ் லோட் ஆகுது. ஓகே வந்துச்சு. அது நடுல வந்து பார்த்தனா பிஜி வைஃபையா பிங்கு போயிடுது. அதான் வெறுப்பா இருக்கு. ஜென்ஷின் ப்ளே பண்ணாதான் என்ன லைவுக்கு வருவோம் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டோரி ப்ளே பண்ணலையா ப்ரோ? ஸ்ட்ரெயிட்டா ஸ்னெச்னாயா வந்துட்டீங்க. இல்லையா, நான் ஃபான்டைன் வரைக்கும் ப்ளே பண்ணேன், நேட்லேண்ட் மட்டும் தான் ப்ளே பண்ணல. நாட் கிராய் முடிச்சிட்டேன், இப்போ ஸ்னெச்னாயா வந்துட்டேன் புது ஆர்கான் கஸ்ட்னால.
அவன் அவன் பார்த்தனா நல்லா என்னது 60ல ஒருத்த இப்போ ரீசெண்டாக நான் கம்பெனியில் பார்த்தேன் AR-16 சொன்னான். நான் சும்மா உட்காந்து ஆர்லைக்கணும் கைடு வீடியோ பார்த்துருந்தேன் உட்காந்து லேப்டாப் முன்னாடி வச்சுட்டு. என்ன ப்ரோ ஜென்ஷன் விளையாடியா கேட்டான். ஆமாம் ப்ரோ ஜென்ஷனில் நீயே விளையாடியா? விளையாடுவேன் நானும் விளையாடுவேன் ஏஆர் லெவல் கேட்டான். அப்புறம் வந்து பார்த்தனா எவ்வளோ ஸ்டோரி முடிச்சிருன்னு கேட்டேன்னா இப்போ தான் ப்ரோ சுமேரை முடிச்சுட்டு வந்துங்கிறேன்னு சொன்னிங்கிறான். டேரெக்டாக பார்த்தா நாட்கராய் முடிச்சிட்டான்னு சொன்னான். அதுக்கடுத்து நாட்கராய் வந்து முடிச்சிட்டேன், அதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கடுத்து இப்போ ஸ்னெஜன் ஓடிட்டே இருக்க போகிறோம் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னான். நல்லா டெவலப்லாம் பண்ணி வச்சுக்கிறான். ஆனால் ஸ்டோரி மட்டும் சுமேரில் பாதியிலே நிறுத்திருக்கிறான். சுமேரு தான் வந்து கொஞ்சம் அந்த ஒரு அதிகமாகிடும். லியோ தானே லியோலேருந்து சுமேரு மாறும்போது சுமேரு 15 ஹவர்ஸ் கொஸ்ட்டு அப்படியே டபுளாக இருக்கும் அந்த இது டைமிங்கு. ஆனால் நான் பண்ணும்போது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. அதனால டக்குன்னு முடிச்சிட்டேன். நான் 2 நாளில் முடிச்சேன்னு நினைக்கிறேன் சுமேரு கொஸ்ட்டு. அந்த டைம் பண்ணும்போது எனக்கு போர் அடிக்கல. அப்படியே சும்மா Affirmative. Should you ever need my assistance during your future adventures, please call for the Eye of Grey whenever you ஆமாம்மா wish. நான் அந்த மாரி கொஸ்டின் நான் டக்குன்னு மான்ஸ்டர்ட்டு லியூ இன்னும் சும்மா சுமேர் டக்குன்னு முடிச்சோடனே எனக்கு ப்ரீமோஜம் அதிகமாக இருந்துச்சு. அதை வச்சே நான் வந்து லாமா இந்த சில கேரக்டர்னா ட்ரை பண்ணேன். 2 50-50 லாஸ் பண்ணேன். அப்புறம் தான் லாமா கிடச்சிது. அதுக்கடுத்து தான் பொட்டேட்டோ எப்படி போகணும். நீங்கள் பேர் மாற்றிட்டீங்களா? அதான் எனக்கு வந்து தெரியல. எனக்கு ஆடம்னு இருந்துச்சு நினைக்கிறேன் முன்னாடி. ட்ரெயின் வருதா? வந்து பார்த்தா தெரியணும்காக கண்டுபிடிக்கணும்காக. எவ்வளோ பெரிய ட்ரெயின் ட்ராக்கு. ப்ளீஸ் வெயிட் ஃபார் ட்ரெயின். வந்து ட்ரெயின்ல தான் ப்ரோ நீங்க கிராஃப்ட் மெட்டீரியல் எல்லாம் இது பண்ணிக்கலாம். நீங்க டெலிபோர்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க ட்ரெயின்லயே பாட்டு வரும், ரேண்டமா ட்ரெயின் வரும், அதுல உட்காந்துட்டு நீ ஜம்முன்னு வரலாம். நீ தப்பு என் ஃப்ரெண்டு கூட ஜாலியா இருந்துச்சு. ட்ரெயின் சவுண்ட் கேக்குது எங்கேயோ. எந்த சைடு வரும் தெரியலையே. ட்ரெயின் வழியா தான் முக்காவாசி இடத்துக்கு நீ போயிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ. ஈஸியா. ஆனா மேப் செம்மையா பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. பாவம் ஸ்டார் ரயில் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் கதறிட்டு இருக்காங்க. அதுவா HSR. ஆமா முன்னாடி அவங்க நம்மள ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ நாம வந்து அவங்கள ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா கார் கன்வெர்ஸ் பயங்கர வெறியா இருக்கு. மேப்பு செம்மையா இருக்கு. எல்லாம் சூப்பரா போயிட்டு கேரக்டரும் சூப்பரா இருக்கு. இப்போ ட்ரெயின் வருமா? நான் இங்கேயே வெயிட் பண்ணுமா? எனக்கு ஏதோ காமிக்குது எல்லோ மார்க் அப்படியே காமிக்குது, போக மாட்டேங்குது. என்ன பண்ணு தெரியல எனக்கு. இந்த ட்ரெயினோட இது இருக்கும் ப்ரோ. வெயிட் ஃபார் தி ட்ரெயின் அரைவ்ஸ். அதான் வெயிட் பண்ணிக்கிறேன். ஆனால் இது எல்லோ மார்க் போக மாட்டேங்குது. அங்கே கரெக்டாக அது மாதிரி தான் நிற்கிறேன். ட்ரெயின் வருமா? அதுவே வருமா? நான் ட்ரெயின் அதுக்கு கொடுத்தாலே வந்துடும். பக் ஆயிடுச்சா நான் கேமு? இல்லை பக்கார் மாதிரி தெரியல. இப்போ கரண்டா எவ்வளோ 6 எனக்கு ஏன் வர மாட்டேங்குது? டிரைவ் ட்ரெயின் யூசிங் ஐ ஆஃப் கிரேஸ் 22 விஷயம் வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. 22 விஷயம். இது கடைசி 50-50 அது கேரண்டியா? 50-50 அது 81 போச்சு. 50-50 வின்னு கரெக்டா 10,000 ப்ரீமியம்ஸ் மேல வச்சிருந்தேன். சாண்ட்ரம்க்கு வச்சிருந்தேன். பார்த்தா டீம் செட்லாம் பார்த்துக்க ப்ரோ. ஆமா சாண்ட்ரம்னா கூட இதுதானே ஸ்டெல்லார் தானே? ஆமா ஸ்டெல்லார் தான். என்னன்னா எமிகோ கூட இன்னொன்று சில கேரக்டர் இருந்தால் தான் அவளை யூஸ் பண்ண முடியுமாம்மா. அதனால தான் நான் இல்லை
சப்போர்ட் கேரக்டர் ஓ வரட்டும். இவரு ஆனோஸ் தேங்க்ஸ் ராபி ப்ளீஸ். தேங்க் யூ. ட்ரெயின் கால் பட்டன் இருக்கு. L1 போய் மெனுவில் போங்க. ஓகே இப்போதான் ட்ரெயின் வருது. கூப்பிடணும் போல ட்ரெயினை போயிட்டு. ஜென்ஷன் பத்தி அப்டேட் ஒருத்தர் சொல்லுவார்ல பில்ட் இது பத்தி. ஆமாம் ஒருத்தன் இங்கிலீஷ்காரன் ஒருத்தன் குண்டா இருப்பான். ஆனோஸ் தமிழ்ல தெரியல எனக்கு. தமிழ்ல நான் பார்க்க மாட்டேன், இங்கிலீஷ்ல தான் பார்ப்பேன். அவர்தான் சொன்னாரு இந்த கேரக்டர் வந்து இப்ப எடுக்கிறது வந்து ஒர்த் கிடையாது. ஏன்னா வந்து சப்போர்ட் கேரக்டர் இது வரைக்கும் வரல. சப்போர்ட் கேரக்டர் அதனால வந்து அதுக்காக வெயிட் பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு சொன்னாரு. எந்த கேரக்டர் எடுக்கிறது ஒர்த் இல்ல? ஐயோ ட்ரெயினே போத காலி. அடப்பாவீங்களா, ட்ரெயின் பறகுது. ரெண்டுமே ஐடி தான். என்ன ப்ரோ பியூர் தமிழ்ல பேசினீங்க சாட்ல. But even the railroads and the terrain itself have changed substantially. செஸ்கா நாட்லன் கேரக்டர் ஏதோ ஒரு கேரக்டர் இருந்தாதான் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். யார் இருந்தா? நாட்லன் கேரக்டர். பாப்பறா. நாட்லன் கேரக்டர் ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் கேரக்டர் இருந்தா மட்டும் தான் உங்களால இந்த ஸ்டாட்ஸ் லெவல் பண்றதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ண முடியும். My sincere apologies for putting you in danger. I'm afraid I'm as confused by all this as you are. கொடுத்துருவாங்க bro. பிளேயர்ஸ் எல்லாம் பின் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. எதல கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே. This is likely a consequence of outdated railroad data. The discrepancies between the old data and present reality are far greater than I anticipated. நீங்க இதுதானே சொல்றீங்க இன்டராக்டிவ் மேப், டேவியாட் இன்டராக்டிவ் மேப். According to the data, anyway. Ice cube மாதிரி ஏதோ unlock ஆகட்டும். I can assure you it certainly is. Please look this way and you will see a Kresnik's torch. It seems our ill-fated train ride was a blessing in disguise. We've taken the shortest possible route. நல்ல பெரிய இடம் bro. நல்லா பார்த்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி ஆர்காகஸ் பண்ணவே உங்களுக்கு ஏரியா ஆட்டோமேட்டிக்கா அன்லாக் ஆகும். Rest assured that I will take user preferences into account next time I plan a route. Next time I will get it right. ஓ போய்ச்சா பையப் கிரேஸ் காணோம். அவ்வளவுதான். ஓகே quest finished. action Sebastian AI ID தான். AI ஐடியா சாட்ல வந்து ஏ ஐடின்னு சொல்லிட்டு போட்டுக்கிறாங்க. 2 ஐடி ரெண்டுமே ஐடி தான். அக்ஷனும் அகஸ்டினும் ஒரே ஐடியாப்பா. ஓகே இப்போ புரியுது. சேம் ஐடிக்கு ஏ ஐடின்னு போட்டு 2 ஐடி போட்டு என்ன வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீம் பாக்குறாங்க. அப்பா தேங்க்யூ. இவ டிராவலர்ல கிரயோக்கு ரெசனேட் பண்ணா அவ எப்படி இருக்கா? நல்லா இருக்கு. நான் இது வரைக்கும் என்ன அபிலிட்டி நல்லா இருக்காம் bro. நான் லெவல் பண்ணனும், பில்ட் பண்ணனும். ரிசைன் மட்டும் நீ யூஸ் பண்ணுங்க தயவு செஞ்சு. அந்த மெட்டீரியல் என்னன்னா இப்போ வந்து டொமைன் எல்லாமே ஓபன்ல தான் bro இருக்கு. அன்லிமிட்டட் தான் இருக்கு. ஆனா வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளவு ரிசைன் யூஸ் பண்ண முடியுமோ அது. Is there an inn nearby? Is there any nearby? Sorry, but they've all closed. என்ன ஐஸ்கிரீம் வேணுமா? சொல்லடவா? நோ ஐஸ்கிரீம். ஐஸ் ரீஜன்ல போய் ஐஸ்கிரீம் கேக்குறீங்க? வியூ பாயிண்ட். இன்னொரு பேலஸ் ஒன்னு இருக்குமே, அது வருமா? அது இதுக்கு கொஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆறப்போ வரப்போல. Sorry to interrupt. We're looking for a place to stay. I can't even afford to warm my own house, let alone run a business. நானா இப்பதான் வந்து வியூ பாயிண்ட்னு இது ஓபன் பண்ண ஸ்டாச்சு அப் டு 7. செம்மையா இருக்குதே மேல. Excuse us. Is there anywhere we can stay around these parts? I'm afraid not. You'll have to try your luck somewhere else. Glacier fruit.
கரெக்ட் பண்ணுங்க. All we can do is wait for the next shipment of Kresnik crystal to get here. எந்த டிலே இருக்கா தெரியல, ஆனா கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் வர மாதிரி இருக்குது. ஆனா குவாலிட்டி நல்லா இருக்குல்ல. இருங்க நான் வரேன், உங்க மேப்புக்கு வரேன். ப்ரோ ஆர்கான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டீங்க ப்ரோ. நீங்க மெயின் கேஸ்டல் பிளேஸ் போனா அப்புறம் அந்த ஃபுல் மேப் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஆர்கான் ஃபினிஷ் பண்ணுங்க. இல்ல நான் இந்த லைவே வந்து நான் ஆர்கான் கொஸ்ட் தான் போடுறதுக்கு வந்திருக்கேன். எக்ஸ்ப்ளோர் நான் அப்புறம் கூட பண்ணிக்கிறேன். ஆக்ட் 1 முடிச்சு நான் லைவ் முடிச்சிடுவேன். We don't get many tourists in inland Snezhnaya these days. எப்படி எதல? Because of the snowstorm? In part. Friend request இது எதல? Since it's Her Majesty's will, we have to put up with it whether we like it or not. எனக்கு ஸ்டோரிக்குள்ள போயிச்சே. ஆலியோஸா வந்துட்டான் அதுக்குள்ள. Oh. Majesty. I assumed it was common knowledge by now. Projects Tusha. Projects Tushawa. An umbrella term. Okay. Conserve energy. Research. Okay. Musicல சூப்பரா Even if they used all the surplus Kresnik not crime area, it still wouldn't be enough to meet demand. So, the Vetcha passed a resolution requiring all factories and households to 5 hours வரும். descriptionலயே போட்டுருப்பேன். The policy Act 1 5 hours 5 hours live தான் இது. Meaning bitter cold. அவ்வளவுதான் நான் பாட்டுவேன். அழகா ரூம்ல வந்து லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு படுத்துட்டேன். அவ்வளவுதான் கண்ட்ரோலர் வச்சுட்டு விளையாடிங்கிறேன். 5 hours விளையாடுவோம் அவ்வளவுதான். நெட் இருக்கணும். கரண்ட் போனாதான் வெறுப்பு. கரண்ட் போனா அவ்வளவுதான் லைவ் அதுக்கு மேல போறது கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா நான் இது ஒரு இது பார்த்தேன். எல்லா பேனரும் வந்து எலக்ட்ரோவாம். மோஸ்ட் ஆஃப் த பேனர் வந்து ஸ்னெச்னாயால கேரக்டர்ஸ்னா எலக்ட்ரோன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன். You know what? Come with me and see for yourself. அது ஸ்னெச்னாயால வந்து ஒரு விண்டு ஹைட்ரோ cryo. Can you please explain to me why the price of Kresnik crystal has gone up by a third again? Even as our purchase quota has gone down. You only come here twice a month. This won't even last. இப்ப ஸ்னெச்னாயா ஃபுல்லா Fatui இருப்பாங்கல அப்போ. Pricing of Kresnik crystal are based on current production volumes. நார்மலா சுத்துவாங்க. We Fatui are only responsible for delivery and security. I'm not in a position to explain to you how the figures are calculated, but I assure you they are as fair and reasonable as possible. Oh, so our lives mean nothing to you? How can you expect anyone to survive a single night in this weather without heating? Okay. Statue ஒரு இதுல லெவல் பண்ணியாச்சு. Since you insist on making me repeat myself every single visit, I will remind you again. There is no monopoly on இல்ல எனக்கு ஸ்டோரிக்குள்ள இருக்குது அது வர மாட்டேங்குதுன்னு நினைக்கிறேன். What market? Nobody else is selling. And when they do, they charge 8 times the normal rate. It's robbery. இல்ல நீங்க ரெக்வெஸ்ட் கொடுத்துறல நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம். Which is why the Snezhnaya Archon passed a resolution to support border communities. Snezhnaya Archon you wouldn't even be able to buy crystal from us to begin with. So if you're here just to argue, move aside and let the next person in line come forward. Everyone's feeling the cold here. You! All right, everyone, let's calm down for a second. A few words, if I may. Liaison We're all officer. subjects of Her Majesty the Tsaritsa, and I'm sure every one of us is dedicated to her great cause. We all know how cold it is, and the more it snows, the harder life gets. Everyone's struggling already. Let's not Okay, make bro, things இருங்க even more இது difficult for each other. இந்த லைன் ஜெட்டோ ஸ்டோரி. There's clearly something wrong with this quota. I have a family in Marepasak who tell me they can buy at least. யாரோ ஒருத்தர் கேட்னுங்கறாரு. ஆனா ஜென்ஷன் விளையாடுறதாங்க பாப்பாங்க. ஆனா அது எப்பவுமே நார்மலா அது கேக்குற வேலை தானே. ஸ்டீம்ல வந்து ஜென்ஷன் விளையாடுவீங்களா? எல்லாரும் அப்படிதான் கேட்பாங்க. அவர் நல்லா விளையாடுவாரு. Still, you must understand that calculating these energy quotas is a complicated balancing act. They have to factor in population, town size, industrial application. Our top priority must be to keep the இப்போ இங்க இருக்க மக்கள் வந்து வானோனா கிறிஸ்டல் டார்ச்ச வந்து இவங்க ரெடி பண்ணனும் எல்லாரும். கிறிஸ்டல்ஸ் உடைச்சிட்டு வந்து we must make sure that everyone is treated fairly.
As our Fatui comrades said, they are only responsible for delivering the goods. They need to keep accurate records, and they do not have any authority to modify the rates or quotas. That's right. Our duty is to do things by the book. Boss. எல்லாமே ரஷ்யன் பேரா இருக்குப்பா. I know how anxious and upset everyone is. What's saved? As a matter of fact, I was just discussing it with the mayor. What we can do is open the lower combustion chamber of the Kresnik's torch to the public. You can come to me directly to register, and I will allocate time slots accordingly. I can't guarantee there will be ample energy for household use. We can at least make sure you'll be able to boil water and cook food each day. Let's hang in there and make this work together. All right? Fine. I don't see any alternative. So, bro ஏதோ plot question கேட்டிங்களே நான் ஆன்சர் சொல்றேன் கேளுங்க. இல்ல ஏதோ சொல்லாதீங்க. plot இதுல இருக்க இது ஸ்பாயிலர் எதுனா போட்டுற போறீங்க. நான் அதனால தான் விளையாடாம இருக்கேன். You were looking for an inn, right? For your Fae friend? We are looking for inn. ஐயன்னா இதுதானே ரூம் தானே வீடு. ஐயன்னா வீடு நினைக்கிறேன். We only just got to Snezhnaya and we're still getting used to the climate. I have a small place in Stratomoros. Stratomoros. So it's pretty basic. But if you're not picky, ரஷ்யனோ ஜெர்மனோ கலந்த மாதிரி இருக்குது பேரு. It's not much, but I've got blankets and a warm fire. Are you sure? Oh, that's really kind of you. Thank you so much. All right then. This way. Bro, free Hello, I'm Alosha. சொல்லி வாய முடியல ஃப்ரீ 4 ஸ்டார். அலேசா ஃப்ரீ அப்போ நமக்கு. ஆமா bro அவன் But anyway, let's keep that. ஓகே புது ஏரியா குறுகுற. ஓகே புரியுது. நான் எது வச்சிருக்கேன். என்கிட்ட இருக்க 5 ஸ்டாரா? ஆர்லக்கினோ இருக்கு. சாண்ட்ரமியோட ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் யூஸ் பண்ண முடியுது. ஏன் எப்படி? அந்த ட்ரையல்ல ட்ரை பண்ணீங்களா? ஓடன்டி வச்சு. இல்லையே நான் ட்ரையல்ல ட்ரை பண்ணலையே. அதுல வரும். சாண்ட்ரமி வந்து ஈஸ்கில் வச்சு ஹோல்ட் பண்ணீங்கன்னா டொப்புன்னு அடிப்பா. நான் விளையாடல நினைக்கிறேன். இப்ப ட்ரையல்ல இருக்கும்போது நான் விளையாடல போறேன். என்கிட்ட இருக்க 5 ஸ்டாரா? 5 ஸ்டார் எப்படி போய் பார்க்கறது? மூன் பிளேஸ்ல நான் போகல. அந்த இது பண்ணல நான் இன்னும். அந்த செக்ஷனே ஓகே வந்துட்டேன். Character okay, you can see here, right? Aliosa, Odite, Sandrone, லாமா இருக்கு ப்ரோ. அப்புறம் ஸ்கர்க் எதுக்கு தெரியல, ரேண்டமா எடுத்துட்ட தெரியாம நானு. ஸ்கர்க் வந்துச்சு எனக்கு, அது தெரியும் எனக்கு வந்து மார்க்கெட்டிங் வீக்ல இருந்துச்சு. அதனால நிறைய பேர் எடுத்துட்டாங்க, நானும் எடுத்தேன். என்னன்னா எனக்கு தெரியும் இது வந்து கேரண்டின்னு தெரியும். 70 பிட்டியில் இருக்கேன் கரெக்டாக. வந்து ஒரு 5 பிட்டி இருந்துச்சு என்கிட்ட. புல் பண்ணலாமா வேணாமா? சரி சும்மா ஒன்று கிளிக் பண்ணா பார்த்தா ஸ்கர்க் வந்துச்சு. ஆர்லக்கினும் இருக்கு. அது இருக்கும்போதே எடுத்துடணும் ப்ரோ. அப்புறம் இல்லை, அப்புறம் எப்போ வரும் தெரியாது. ஸ்கர்க்லாம் பேனர் வந்து ரொம்ப நாளா இருக்கு தெரியுமா? ஓ ஃபர்ஸ்ட் இதோட வந்ததோட சரி, அதுக்கப்புறம் விடவே இல்லை தெரியுமா? ஆமா ஸ்கர்க் நானும் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை பேனர்ல வந்த மாரி. ஆமா விடவே இல்லை. அதனால தான் கிரையோ கேரக்டர் எப்பவுமே பொறுத்த வரைக்கும் விட்டுட்டாங்கன்னா அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு விடுவான் ஃபர்ஸ்ட் சீரியன், அதுக்கப்புறம் விட மாட்டான். அதனால தான் வந்து எடுத்துருது. கிரையோலேயே சப்போர்ட் கேரக்டர் வந்தாலே எவனுமே விட மாட்டான், எடுத்துருவாங்க. So cozy and warm. அந்த மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க. Finally,
கர்க்கு சரியான கேரக்டர். நான் பில்ட் பண்ண ப்ரோ, அதனால தான் எனக்கு தெரியல. ஆல்ரெடி 12:30யா? 5 மணிக்கிட்ட ஆயிடும் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. பாப்போம். Paimon's best friend. Good to meet you. I'm Alosha. Most travelers find the Snezhnayan climate to be a shock to the system at first. But as long as you keep yourself warm, you should Puzzles be fine. irka? Archon Questla? You should keep an eye on your condition. When people are too quick to dismiss a cold, it can easily சின்னதா end இருக்குதா? up ஓகே. turning தென் into ஓகே. something more serious. டக்கு டக்குன்னு அப்படியே போயிட்டு வந்தான். கதை பார்த்துன்னு. Paimon's too young for chronic health issues. They aren't in town right now, and they won't be back anytime soon. The train station has been closed ever since these power shortages began. I do a lot of hunting, so I spend Bro, most of my time Sandrone exposed to the ella elements. But even the animals ஓடிட்டே wouldn't இல்ல. survive long in a storm like this. ஸ்டெல்லார் கேரக்டர் ஏதாச்சும் எடு ப்ரோ, ஓடிட்டே முக்கியம் ப்ரோ. இல்ல ஸ்டெல்லார் கேரக்டர் இல்ல அவர் வந்து ஸ்டெல்லார் கேரக்டர் வந்து எடுக்க சொல்றாரு. ஆனா என்கிட்ட வேற ஸ்டெல்லார் கேரக்டர் கிடையாது. என்கிட்ட அது கூட எது வச்சுன்னு விளையாடு ஓடிட்டு வச்சு. That doesn't mean there'd be any trains. We could end up stuck here for a long time, I'm afraid. என்கிட்ட 10 இதுதாங்குது, 10 ஃபேட் தாங்குது என்கிட்ட. Your own train? You own train? That train? The one that suddenly fell out of the sky and crash landed on the ice? Yes. Oh, we got lucky and found it in a cave. Oh, then our luck ran out and we had a little accident. கிராச்சே இல்லாம ஆக்சிடென்ட். சாதாரணமா ஏதோ வந்துங்கறாங்க. I really like to find your doctor. Okay. Pretty crazy for a random find in the mountains. Well, as long as your train's good to roll, you might get to Snezhnagrad after all. I've been doing some digging recently. Turns out, the real reason for the current energy crisis in Stratomaros is that some of the supply is being seized for a private stockpile. ஆடிட்டட் டீம்ல இருந்துலே உங்களுக்கு எலக்ட்ரோ எல்லாம் வின்ஸ்டெல்லார் ஆயிடும் ப்ரோ. I'm heading off to catch a rabbit. அத சொல்லிருந்தேன். விண்டு ஸ்டெல்லார் எல்லாம் மாறும். Rabbit stole the crystal. It's a figure of speech. Okay. Real rabbits What couldn't pull about this off. damage? They prefer carrots to Kresnik Crystal anyway. எனக்கு இதுக்கு அடுத்து இப்போ வந்து ஓடிட்டே வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் அதான் நான் யோசிக்கிறேன். புல் பண்ணாமா இல்ல வேற எதனா ஒரு கேரக்டர் எடுத்துலாமா? ஏன்னா இதுக்கப்புறம் வரது ஸ்டெல்லர் கேரக்டர் தானே. இது வந்து ஹீல் எதனா பண்ணுமா, ஷீல்ட் எதனா பண்ணுமா? இப்போ வர இந்த ஓடிட்டே I will come with you. Let's go. நெக்ஸ்ட் வரப்போது வந்து ஹைட்ரோவும் விண்ட் கேரக்டர் ப்ரோ. இதுல விண்ட்ல வந்து உங்களுக்கு பறக்கிற கேரக்டர். அது வந்து டிபிஎஸ் வரும். இன்னொன்னு வந்து வாட்டர் வரது இருக்குல, கொக்கமி மாதிரி ஒன்னு வரும். அது வந்து ஹைட்ரோல இது சப் டிபிஎஸ் வரும். சப்போர்ட்டா வரும்னு நினைக்கிறேன். டானிகான்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்குது, அது 4 ஸ்டார் தான் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் 5 ஸ்டாரும் 5 ஸ்டார் சொல்றாங்க, சில பேர் 4 ஸ்டார் சொல்றாங்க. டானிகான்னு ஒரு கேரக்டர். ஓடிட்டே ஸ்டெல்லார் கிளிம்மர் ப்ரோ, யூனிவர்சல் ஸ்டெல்லார் ப்ரோ முக்கியம். ஓடிட்டே டீம்ல இருந்தே உங்களுக்கு எலக்ட்ரோ எல்லாம் வின் ஸ்டெல்லார் ஆயிடும். Oh yeah, there's one more introduction to do. Tagarin, get in here. இல்ல ஓடிட்டே மட்டும் தான் அந்த மாதிரி ஸ்டெல்லார் பண்ண முடியுமா, இல்ல ஸ்டெல்லார் பஃப் பண்ண முடியுமா, இல்லனா வேற கேரக்டர் ஓடிட்டி மட்டும் தான் பண்ணுவா. ஓகே. இப்போ நான் ஓடிட்டே எடுத்தா நான் என்ன டீம் போடுவேன்? அந்த மியூசிக் இருக்குது என்கிட்ட. He likes to think he's above that kind of thing. He's my hunting partner, so he'll be joining us when we head out. Carrots aside, we'll need to stay completely undetected. We can't risk spooking our rabbit, or there's no telling which burrow he'll scurry back into. First, we need to find a way into the train station and see if we can find any real freight data. Sheeshkin's figures stream starting la solla maandren. Then we get Tugarin to catch a scent and find out which way the crystal went. Tugarin to catch. What are you eating? Check it out. When you're all out of carrots, try turkey. ஆனா கண்ட்ரோலர் வாங்குறது செம யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு ஆக்சுவலா. வர்த்து தான். நான் வாங்க வேணாம் நினைச்சிருந்தேன், அவ்வளோ காசு கொடுத்து. கம்மி தான் கண்ட்ரோலரும், அவ்வளோ இல்லை, பட் வர்த்து.
Good to know. மொபைலுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பிசிக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். We got a lot of work to do. ஸ்டோரி கேம்ஸ் வந்து உட்காந்து இந்த கீபோர்டு மவுஸ் வச்சு தட்டி விளையாடுறத விட கண்ட்ரோலர்ல விளையாடுறது சூப்பரா இருக்கு. ஆமா கண்ட்ரோல் அது கீபோர்ட தட்டி விளையாடலாம். இன்னும் பிக் பண்ணு புல்கரோ ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல சாண்ட்ரோனே ஓடிட்டே அப்புறம் ஏதாச்சும் எலக்ட்ரோ சப்போர்ட் ரிலீஸ் ஆகும், அதை கிளைம் பண்ணிக்கோ ப்ரோ. டீம் ரெடி ஸ்டெல்லார் ஸ்வெல்ல வெஸ்னா ஓடிஎஸ் நஸ்டா அப்புறம் ஒடேட்டே அண்ட் தரிட்ஸா. செகண்ட் டீம்ல நீங்க ஒரு டீமு பிக் பண்ணு ப்ரோ. புல்கரோ என்ன புல் பண்ண வைக்கிறாரு ஒருத்தர். அப்புறம் எப்படி நான் 10 ஃபெட்டு தான் இருக்குது, நான் எங்கே சேர்த்து வைக்கிறது? அப்படியே நான் ஒன்று தான் பிடிக்கணும். மேக்ஸிமம் 20 தான் பண்ண முடியும் நான், அதில் கிடைச்சா உண்டு. எனக்கு வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ வந்து ஆல்ரெடி வந்து நான் 40 புல் பண்ணியிருப்பேன். ஒரு 20 புல் பண்ண முடியும் என்னால் இதுக்கு அடுத்து. அதில் ஒன்றா உண்டு. நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் கூட பார்த்தனா ஒரு 70 பிடி வரைக்கும் போடலாம். Nice work, Tagarin. Come on. We'll go around. இவனா டெலிபோர்ட் ஆறான்? யாரு இவ? எப்படி உக்காந்தா? இப்போ அலியூஸை வந்து எனக்கு ஜஸ்ட் மினிட், எனக்கு ஒரு கால் வருது. ஹலோ. எப்போ? நைட்டு 10 மணிக்கா? யாராரு? அப்போ போயிட்டு வாங்க. இல்லை நான் வரல. நைட்டு 10 மணிக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் படத்துக்கு போகிறாங்க. 2 பேர் தான் போகிறாங்க. ஆனால் எனக்கு தெரியல, இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. நைட் இப்போனா படம் பார்க்கறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை எனக்குண்ணா. எனக்கு 30 புல்ஸில் கிடச்சிடுச்சு ப்ரோ, 50-50ல். ஐய லக், செம லக்கு ப்ரோ உங்களுக்கு. எனக்குன்னா இது வரைக்கும் வந்ததே இல்லை எனக்கு. என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கா, அவளுக்குன்னா 10 புல்ல கிடைக்கிது குழம்பினா 50-50ல். எனக்கு வெறுப்பாயிடுச்சு எதுனா கேட்டு. எனக்கு நான் உட்காந்து 90 புல் அடிக்கிறேன். அப்புறம் பார்த்தா லாஸ்ட் ஆகுது. லக்கு டைமிங்கே அது திடீர்னு கொடுப்பான், எப்போ கொடுப்பான்னு தெரியாது. எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு இயர்லி பிடி கொடுத்தது. 2-3 வாட்டி தான் வந்து இதாக இருக்கு. ஆனால் 50-50 வின் பண்ணியிருக்கேன், அது வரைக்கும் எனக்கு சந்தோஷம். கண்டினியூஸாக 3 வாட்டி 4 வாட்டி 50-50 வின் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் எனக்கு அதுவே போதும். என்ன பண்ணுவீங்க? ஆலியூஸா வந்து ஃபட்டியூ டீம் கிடையாதுவா? Wait. ஆலியூஸா வந்து நம்மள மாதிரி ஒரு மனுஷன் தான். இல்ல ஆலிஸ் வந்து விச் அவங்க மேஜர்ஸ்ல வருவாங்க. ஓகே. அவங்க ஃபட்டியூ கிடையாது. இன்வெஸ்டிகேட்டிங் தி சேஞ்ச். ஓகே, அந்த நாய் வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுதா? ஓகே, இப்போதான் புரியுது. இப்போ என்ன பண்ணும்? Nice work, Tagarin. Come on. We'll go around. நான் கோ அரவுண்டா? கோ அரவுண்டா? ஓகே, இப்படி வரணுமா? ஓகே. என்னால் உட்கார முடியுமாண்ணா? ஓ ஓகே. ஆனால் இது வரைக்கும் இதுமாரி உட்காருது எத்தனை வரல ஜென்ஷின்ல க்ரௌச்சு? இல்லை, ஃபஸ்ட்டு மான்ஸ்டர்ட்டில் தான் அந்த க்ரௌச்சு ஒன்று நான் பார்த்தேனே. அந்த லைப்ரரியில் ஏதோ ஒன்று ஓடுவாங்க.
Right. நைஸ் ஓடிட்டாங்க. ஓடு 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 ஓடு. கிறிஸ்டல்ஸ் எப்படி போனோம்? அலேசியா முன்னாடி போ. நான் போனோமா இப்படி மாட்டிக்கு ஓ போறேன். இப்படியா? ஓகே ஓகே ஓகே. அப்படி நான் ஒரு கியூப் போட்டுட்டு. This way. We'll enter from the upper floor. அப்பர் ஃப்ளோர் தாவினே போய் நிற்கிறாங்க. ப்ரோ க்ரௌச்சிலேயே கூட இருக்கு ப்ரோ. ஓகே லியோவில் கூட இருக்கா? லியோவில் என்ன மிஷன் தெரில. நான் ஸ்டோரி கெஸ்ட் வேறு அவ்வளோ பண்ணல. இப்போதான் ரீசெண்டாக கேசம் வந்து முடித்தேன். There we go. A freight list. Straight from the Fatui. So Shishkin won't have had the chance to doctor the figures. Looks as new as the day it was printed. I guess no one bothers reading these unless they have ulterior motives. Yeah, this is all we need. Come on, let's get out of here. Then go track down the crystal. Okay, இப்போ crystal கண்டுபிடிக்க போறாங்க. Okay, how do we do that? And catching rabbits is his specialty. கொஞ்சம் நிக்கிறாங்க டாக். R2 to click. Search for suspicious traces. Oh. படுத்துட்டானே நாய். படுத்துட்டானா? ஓ இது கிறிஸ்டல் கலெக்ட் பண்ணுமா அந்த நாய்? ஓகே. Anywhere there's a stove, there'll be the scent of crystal. That's normal. Scent of crystal. Crystal. ஓகே எல்லா கிறிஸ்டலும் வீட்டுக்குள்ள இருக்குதா? ஃபட்டு வாங்கி வச்சிருக்கு மற்ற கிறிஸ்டல். ஓகே திருட போறோமா அப்போ? ஓடு ஓடு ஓடு. But if he picks up the scent of crystal somewhere and there's no stove around, that's how we know something's up. Achoo. This must be the rabbit's warren. Good job, boy. Rabbit's warren. Okay. Sure enough, there's a tunnel. You stay here and keep watch. I'm gonna take a look inside. Okay, missing crystal collect பண்றாங்க. The entrance to the tunnel is right at Genshin residence. Now it's time to confront him. Genshin culprit. Thanks for looking out for us. Things are getting tougher by the day. No need to thank me. It's my pleasure. Sure as Her Majesty the Tsaritsa watching over us, every sacrifice will be worthwhile. Let's grit our teeth until the blizzard passes. These days of hardship will be over soon. Maybe for everyone else, Liaison Shishkin. But for you, the hard times have only just begun.
Who are you? What's the matter? I just had a question for you. Why, when times are as tough as this, would someone hoard more Kresnik Crystal than they could ever use? All the crates here are from the most recent shipment, but they weren't brought here for sale. Instead, they were secretly stashed away. Would you be able to shed any light on the situation, Mr. Shishkin? Me? Why, I have no idea. But look at how much there is. It's quite a godsend. Now there will be plenty to go around. This godsend was found in a cellar adjacent to your residence following a tip from Mr. Alosha. And this is only a fraction of what we found down there. We're still taking a full inventory. The official figures will be finalized shortly. I've always been grateful for your efforts to mediate between us and the townspeople of Sretomaros. But now, Mr. Shishkin, it appears you were the source of the conflict all along. How could you do this to us? We trusted you to have our backs. மாட்டிக்கினாரு ஒருத்தர். This whole time? Hey, This Jixup's time to complain. I owe you all an apology. I'm sorry. I'm so very sorry. This isn't who I am. Please believe me, this was a one-time mistake that I will never repeat. We all know how difficult life has been since Project Stuja came into force. Project Stuja. Energy is an increasingly scarce resource. People everywhere are getting desperate. But some places have been hit harder than others. I grew up in Alatir, a small village with no train station. Deliveries of Kresnik Crystal have இப்போ ceased இவங்களுக்கு there டிராவலருக்கு entirely. மட்டும் எப்படி ட்ரெயின் வந்துச்சு? இவங்களுக்கு மட்டும் ட்ரெயின் இல்ல சொல்றாங்க. They're all going to freeze to death. ஏதோ மேஜிக். You know as well as I do how downright impossible it is to buy crystal these days. The thought of my poor கிறிஸ்டல mother and கிறிஸ்டால்னு father சொல்றாங்க ரஷ்யன்ல. with no one to help them. Oh, I felt so afraid. I watched as energy grew scarcer by the week, all the while knowing that their lives were at risk. Then one day, I looked at the crystal shipment in front of me, and a terrible, selfish thought entered my mind. நான் நாட் கிராய் கோஸ்ட் எவ்வளவு நேரம் போட்டேன்? 7 hours like போட்டேன் I'm நான் just ஒரு not நாட் cut கிராய் out to கோஸ்ட் be a 2 criminal. ஆக்ட்னு நினைக்கிறேன் நான் போட்டது அன்னைக்கு. I'm so sorry. Once the Fatui have finished their count, 8 hours கிட்ட 7 hours you'll கிட்ட see போட்டேன் that அந்த the லைவ். numbers match their நல்லா இருந்துச்சு makeup. அந்த இது. புதுசா வந்த உடனே நாங்க பண்ணிடுவோம். புதுசா வரவங்களுக்கு தான் டைம் எடுக்கும். ரொம்ப நேரம் இருக்கும். I have the official Snezhnayan quotas here. Anyone who has already purchased energy, please make your way over here to correct your transactions. I'll make a batch purchase of crystal worth 3 months' salary for you all to use free of charge. As for கடைசியா நல்லவனா all the நடிக்கிறான் அவன். You don't have to go that far. Yeah, owning up to your mistake is enough for me. You've done plenty of good for the community in the past. I'm not looking for a handout. Okay. Drop the act. You claim this was a one-time mistake, but the real reason there's only one shipment's worth of stolen crystal in your basement is that you have an accomplice. Reporting in, sir. We've conducted a full search of the mayor's house. As expected, we found many crates full of crystal, half of which were still in their original shipping containers. This wasn't your first time at all. You've been colluding with the mayor of Sretomaros for a long time now. The train station's currently out of service, but it does open for a short window every time there's an energy delivery. And every time a train pulls in, you're there on site to take inventory and oversee the workers unloading the cargo. The mayor handpicks said workers. Per his instructions, they transport the crystal by tunnel at night to the mayor's house, and he sells it out of town. But since he can't get the goods out of town by train, he had to arrange an alternative method of transportation. This meant slower sales, which gave me plenty of opportunity to catch him in the act. Wait, the mayor's involved in this too? Preposterous. What proof do you have of any of this? Basic math.
I've spent a lot of time lately counting carriages as the snowstorm rages. Counting carriages? What? The energy consumed by a train depends on its total weight. And since energy is a limited resource right now, it's fair to Bro, assume not that quite every carriage is packed full. too active, but So, if we take the energy required for the Kresnik's torch, add எது the வரும் sales figures you 1 provided, attack then 6 compare hours that figure to the train's theoretical cargo capacity, guess what? எப்படி The வரும் கேட்டிங்களா numbers never match. It's always off by 1 or 2 carriages worth. This time, you set a new record. 3 carriages missing. இந்த சாண்ட்ரோனே வந்து You sat around outside counting carriages. டாக்டர் வந்து சாண்ட்ரோன் அடிப்பான் அந்த சீன் அந்த ஆக்ட் தான் நான் விளையாடினேன் நான் 2 ஆக்ட் தான் விளையாடின மாதிரி இருக்குது எனக்கு தெரியல செக் பண்ணி பார்க்கணும் நான் போய்ட்டு I have 2 options. Hunt or starve. Well, I've heard enough. The இந்த evidence கேம் speaks ஸ்டார்ட் for பண்ணி itself. எக்ஸாம் முடிச்சிட்டேன்னு Take சொல்லுவாங்க Shishkin லைவ்ல and the mayor into custody and escort them back to Snezhnaya. என்ன டைம் ஆகுது 12:51 ஓகே You cocky little brat. Ruining my மாட்டிக்கினார் business. செக்ஷன் Just you wait. You have been investigation this for a while. Yeah, something felt off. So I just followed my gut. Math isn't my strong suit, though. I'm lucky my dad made me learn enough to get by, but all this number crunching was a million times harder than the aim and fire work I'm used to. Thank you for your assistance. You're a brave lad. Shishkin was quite the cunning criminal, as I'm sure you can tell. He did all of this right under our noses, and we never suspected a thing. A wolf in sheep's clothing. He had everyone fooled. Even with that sob story he fed us. He was probably trying to keep the mayor out of it, not just mask his own motives. Without the compelling case he put together, even I might have fallen for it. Alosha, was it? Tell me, are you really a hunter? We can go find some wild animals if you want. I'll fire off a couple of shots, and you'll see whether I'm the real deal. I didn't mean to cast suspicion on your identity. It's just... well, I'm sure you've heard of the Rokot. Recently, they've been recruiting people with your kind of talent. They hide in plain sight under false identities, working against Project Stuzha, sometimes directly opposing the Tsaritsa herself. They aren't a violent organization, and their goal is to improve the lives of the common folk, but still, as a member of the Fatui, I wouldn't be doing my job if I didn't keep tabs on them. First I've heard of this. I don't really keep up with what goes on in the city. All I know is, people who don't mind their own business in the city end up paranoid about everything. As for me, I just couldn't stand Shishkin. I'm from Alatir myself, and I can tell you, nobody's lived there in years. Why would an abandoned village need Crystal? Of course, no one really cares about the fate of that place. I'm guessing today is the first you've heard of it. I see. It does sound quite tragic. Really. Well, thanks again for your assistance, and your friend here too. I will report this incident to Snezhnaya. The Fatui will take over energy distribution until new officials are appointed. We'll also ensure that the train station resumes normal service as soon as possible. Looks like it's my turn to brush up on math now. I never liked it as a kid either. Thanks from me too. Don't mention it. Okay. Isn't the soldier overseeing the delivery supposed to verify the quantity of the goods? Was he just careless? Or was he being paid off too? Who knows? Who knows? Excuse me. I'll take a share of Kresnik Crystal too. Thanks. I need to take a detour before we head back. There's someone I have to deliver this crystal to. Overruled.
Hang tight for a moment. This old lady, she doesn't really know who's who anymore. எந்த மொத்த ஆக்ட்லயும் ஒரு கன் ஃபைட் அப்புறம் ஒரு நார்மல் ஃபைட் மட்டும் தான் வரும் ப்ரோ. கன் ஃபைட்டா? கன் ஃபைட் நார்மல் ஃபைட். நீங்க ஃபுல்லா ரீட் தான் பண்ணனும் 5 ஹவர்ஸ்க்கு. அப்ப பிரச்சனையே இல்லையே. அதிகமா யூஸ் பண்ண தேவையில்ல டிவைஸ். ஜஸ்ட் ஒரு பட்டன் தான் கிளிக் பண்ணி நிப்பேன். அதான் கதை உட்காந்து சில்லா கதை பார்க்க வந்தான். ரெப்பினா ரெப்னீனா. I'm sorry, I don't remember. Now, அலேசியா மண்டையில ஒரு குச்சி மாதிரி ஒரு முடி வருது. Come on, take a seat. நடுவுல இருந்து ஒரு முடி வருது அலேசியாக்கு. Something to eat. என்ன டிசைன்? It's okay. You just rest. I'm fine. Oh, you. It's nice to come and visit your old granny once in a while, isn't it? Sretomaros, a good town. All sorts of things to do and people to meet. And the local officials are good to us. Sit down, come on, take a seat. I still have some fruit left. Let me get it for you. Please don't get up on my account. You need to rest. Where's the local legend na yaru? Right under the basket by the door. Local legend or பெரிய or maybe it was on the bedside cabinet. தனியா போய் அடிக்க முடியாது. கும்பலா போய் அடிக்கணும். ஓ ஓகே. யார் இந்த சைல்ட் மாதிரியா? சைல்ட் அரலக்கிரும். ரைட் ஆன். Well, grandson dear. Do you like டாட்டரே it? அவங்கள மாதிரி ஆளுங்களா? கட்டா தெரியல எனக்கு. Very much, ma'am. It's delicious. Good, good. Wonderful. You don't need to save any more for me next time, all right? Fresh fruit is hard to come by at the moment. You should eat it as soon as you get it. Oh, I don't need it. I'm fine. But if you like it, come back for some more soon. After a long chat, I settled up. Speed up போகுது. நீங்க உங்க கேரக்டரை வச்சு ஃபைட் பண்ண மாட்டீங்க. ட்ரையல் கேரக்டர் அப்புறம் தான் டிராவலர் மட்டும் தான். இது வேறயா? நம்ம கேரக்டர் யூஸ் பண்ண தேவையில்லையா? அருமை. I met her at the market back before her health began declining. She was Local a lovely legend old na lady. humans bro. We're from the same hometown. Leaders of Not tribes, many people have heard of Alatir. villages And if they have, and the Pacific it's area. usually for all the ஒரு wrong regionல reasons. at least 10 local legend There's a இருப்பாங்க. gang of highwaymen that came from அப்புறம் there. some local legend Now boss that it's an fightலாம் abandoned இருக்கும். village, Okay. it's rare to find I anyone got who shares it. fond memories of our hometown. ஆனா So after ஃபட்டிக் we got கிடையாதுல talking, லோக்கல் we லெஜெண்ட் அந்த realized we were from the இது same ஆர்பிஞ்சர் place. மாதிரி. We ஆர்பிஞ்சர் decided to கிடையாதுல keep in லோக்கல் touch லெஜெண்ட் by தான். letter. இல்ல இல்ல அந்த I மாதிரி first learned of okay. Sretomaros' energy supply problems from a passing comment in one of her letters. ஏய் லோக்கல் லெஜெண்ட் அந்த After her health went downhill, I started visiting more often to check in on her. The town's been in decline for a while now, but because of her memory problems, she thinks of it as the bustling, prosperous Sretomaros still in its heyday. That said, I kind of appreciate her optimism. There's not much of it going around in this world of ice and snow. It's fine. Everyone grows old. Yeah, In everyone goes Snezhnaya, old. some people believe that in your final moments, you'll sense a familiar presence by your side. You turn to look at them, but their face is blurry. So you focus hard, trying to make out who it is. And when you finally see their face, the Grim Reaper reaches out and takes your life. She பா ஹாரர் still ஸ்டோரி calls me சொல்றானே. grandson, though. ஆர்பிஞ்சர் இல்ல bro. So Okay. at least I'm not a blurry face in her world just yet. Come on. Grim Let's get Reaper. back and see how Paimon's doing. என்ன எனக்கு பிடிக்கும் பட் என்ன பண்ணுறது இப்போதைக்கு எடுக்க முடியாது கஷ்டமாக இருக்கு.
தக்காயிச்சு ஒய் Paimon, we're back. Are you feeling any better? Yep. Paimon's not cold anymore, but she's still a little dizzy. Flying probably isn't a good idea right now. Paimon might lose her balance. But Paimon's sure she'll be fine. It's probably just from getting hit on the head by that pile of snow when we first arrived in Snezhnaya. Her complexion's looking much better. Let's keep an eye on her. Okay. Sure. But enough about that. How did everything go on your எவஸ் இந்த மாதிரி லைவ் போடுறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம முன்னாடியே உட்கார்ந்திருக்கணும் எதனா சிப்ஸ் தான் வாங்கி உட்கார்ந்திருக்கணும் எதுமே இல்ல It's a bit of a long story. நீ ஏதாச்சும் வாங்கிட்டாச்சும் இருந்திருக்கணும். எப்போ ப்ரோ PS5 ப்ரோனா வாங்குனீங்க? நான் PS5னா வாங்கலையா, நான் PCல தான் போட்டுக்கிறேன். கண்ட்ரோலர் மட்டும் இதே கனெக்ட் பண்ணிட்டு போட்டுக்கிறேன். கண்ட்ரோலர் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் ப்ரோ ஸ்டோரி கேம். Good riddance to both of them. It's a good thing you managed to catch them. So, இது you said the train station will open again soon. இது கண்ட்ரோலர்லயா? And everyone has enough crystal now? இல்ல கண்ட்ரோலர்ல ஸ்டோரி கேம்ஸ் எதனா ஆடுனா அப்படியே கண்ட்ரோலர் போட்டு ஆடுனேன். To survive at least. என்கிட்ட விச்சர் 3 இருக்குது. டைரக்டா விச்சர் 3 போயிடலாமா இல்லனா ஸ்டீம் டெக்கா ப்ரோ? கிரேட். ஸ்டீம் டெக் கூட இல்லையே, நான் அது கூட போடலையே. நான் இது பர்சனலா வாங்குனது கண்ட்ரோலர். கிரியோ மாடல், கிரியோ கண்ட்ரோலர். The thing is, we were told that the project would only last for 6 months, but time and time again, they keep extending it. Extending it? Does that mean the TSARITSA'S plan isn't going very smoothly? That's what everyone suspects. In principle, any proposed extension needs to pass by majority vote in the Snezhnaya Veche. But even though opposition has been growing, any detractors end up caving into political pressure from the rooster, Pulcinella. He's the chair of the Snezhnaya Veche and a key figure in the voting process. நீங்க எப்படி ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்டினியூஸா விளையாடுவீங்களா இல்ல கேப் விடுவீங்களா? எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க? இப்போ எதனா இப்போ ஆர்கன் ஸ்டார்ட் பண்றேன்னா மார்னிங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணீங்களா இல்லனா நைட்டா? I don't see it like that. Fundamentally, the Fatui will always think and act in the TSARITSA'S interests. But that doesn't mean they don't care about the plight of the common folk. இப்போ ஆர்கன் ஸ்டார்ட் பண்றீங்களா? ஸ்டார்ட் பண்ணா ரொம்ப நேரம் போவும் தெரியும். இப்போ வந்து அது எப்படி நைட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்களா இல்ல மார்னிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்களா? எந்த மாதிரி டைம்ல? Then there's the Fatui soldiers providing support in every corner of the nation. Even the Northland Bank provided some mora for disaster relief. And they're as conservative and indifferent as they come. நான் நேத்தே வந்து இத வந்து நைட் போட்டலாமா லைவ் போட்டலாமா யோசிச்சேன். ஆனா அப்புறம் ஆர்கன் கோஸ்ட் டைமிங் பார்த்தா ஒரு ஆர்கன் கோஸ்டே வந்து 5 ஹவர்ஸ் கிட்ட 4 ஹவர்ஸ் கிட்ட 4.5 8 ஹவர்ஸ் அப்படி பார்த்தா ரெண்டு ஆக்ட் காலையில உட்கார்ந்து பண்ணிட்டீங்கன்னா டக்குனு முடிஞ்சிரும். அப்புறம் ஈவினிங் டைம்ல வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து நைட் வரைக்கும் போகும், அது முடியாது. அதனால தான் இப்போ நான் காலையிலே போட்டேன். நான் அதனால தான் மதியானம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். Regular folk don't have an easy way of getting their voices heard in Snezhnaya, while the rich and powerful are either unwilling or afraid to speak out for all sorts of complicated reasons. The Rokad provides the disaffected with false identities and an outlet to vent their frustrations. Of course, an organization like that exists in a gray area. The moment the Veche think இந்த கேம் முடிய போகுதாமே உண்மையா? But so far, they've been doing their best to help the common folk. உன்ன ஃபைட்ஸ் நிறைய ஏகப்பட்ட ஃபைட்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். bro இது ஐஸ் நேஷன் தான் bro. இன்னும் ஜிவாரி இருக்கு. ஜிவாரி அப்புறம் like us, don't you mean? You didn't hesitate to join in. You're not new to this. கார்னரியா நேஷன் வேற இருக்கான். ஓகே. ஆமா. It's our job to help people out with commissions and get to the bottom of things. So அவங்களோடது வரும் கண்டிப்பா. அப்புறம் காடோட ஃபைட்ஸ் நடக்கும். இது எவன்டி பிரின்சிபல் இருக்காங்க. Sounds like we're going to get along. So, what's your business in Snezhnaya? Aside from taking your friend to see a doctor. உன்ன இருக்கு bro. ஆனா இது வந்து டேவாட்டோட கடைசி மேப் அப்படிதானே?
complicated. I've had run-ins with many of the harbingers along the way, and Oh, chapter I Mary. really need to know what the Tsaritsa is up to. Her ultimate goal, what the no-seas mean in all of this. Since I've made it this far in my journey, அம்மா அவளுக்கு I ரீஜனே have கிடையாது to ஸ்கர்க்குக்கு. find the truth, whatever it takes. Wait, so no way. Are you who I think you are? Sounds like you've heard of us then. We're getting more ஓ famous by the day. அதான் நான் வந்து எப்படின்னா இந்த ஜென்ஷின் ஐடியல் சொல்லிட்டு ஒரு சும்மா இந்த கெஸ் பண்ற கேம் இருக்கும். அது விளையாடும் போது ஸ்கர்க் வரும்போது ரீஜன் வந்து கொஸ்டின் மார்க்ல வந்துச்சு. மீதி எல்லாரும் தான் வந்து ரீஜன் காட்டும், மான்ஸ்டார்ட் இது அதுன்னு. ஆனா ஸ்கர்க்கு ரீஜன் காட்டாது. அதான் எனக்கு டவுட் ஆச்சுன்னா ஸ்கர்க்கு ரீஜன் காட்டுதுன்னு சொல்லிட்டு. But getting in the same room as her won't be easy. The common folk aren't permitted to meet her at the best of times. And right now, she's probably not even in Snezhnaya. Word is, she's heading east on a campaign to slay a monster. Yeah, so you've heard of it. A wild, unpredictable monster with the power to summon snowstorms. It also absorbs everything around it into its body, so it's growing constantly. Now it's so big that the Tsaritsa has deemed it the #1 threat. Luckily, as it grew, it became increasingly less mobile, so it doesn't pose an immediate threat to this town or to Snezhnaya. I'm sure that Tsaritsa and her personal guard, the Druzhna, ஸ்டோரி won't have பாருங்க. any ஓகே trouble defeating the creature உதரிங் between வெஸ் them. It's just a question of how long it'll கொலாப் take. போடலாம் ப்ரோ. Suffice to பிரியா say, you இருக்கும். won't be seeing her பிரியா anytime soon. இருந்தாதான் You'll வாங்க have to ப்ரோ. wait until she gets back. உதரிங் வெஸ் நானே அவளை முடிக்கலையே, நான் அதான் ஒன்று Fair. இப்போ ஸ்டார்டிங் Well, ஸ்டேஜில் இருக்கேன். with உதரிங் Fatui வெஸ் will be taking over management of the train station for the time being. Things should be up and running by உதரிங் வெஸ் tomorrow. நான் ஃபோனில் டவுன்லோட் பண்ணி Once it's வச்சிருக்கேன். open, we can see about getting your train towed to the station. ஏன் அது கதை சூப்பராக இருக்கும். உதரிங் வெஸ் செம்ம கதை அது. Are you sure we can talk them into it? The சைபர் பங்கோட கொலாபரேஷன் பண்ணியிருந்தேன், அது சூப்பராக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து அப்டேட் எதுவும் எனக்கு தெரியல. இது யாரு? ஃபோர்ஸ் ஆஃப் பர்சனல் கார்டு ஆன்சர் ஒன்லி டு தரிட்சா திருஷ்ணா. ஆனால் பிடி கிரானிக்கலில் பிடி பில் போட்டு வச்சிருக்கேன், எப்போ வரும்னு தெரியல. ஆக்சுவலி கிரையோ ஆர்கானுக்கு பையன் இருந்தான் ப்ரோ, பையன் தான் அவங்க இது இருந்துச்சு. அவன் ஹஸ்பண்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் டிசெண்டர், அவன் தான் அவுட்லாண்டரு. அவனை பார்த்து பயந்து தான் எவன்லி பிரின்சிபல்லாம் பிளான் போட்டு ஸ்கெட்ச் போட்டு போட்டாங்க. அவனோட பாதி தான் இந்த ஜினோசஸ் எல்லாமே, அதை தான் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓ புரியுதுங்களா? புரியுது, இப்பதான் புரியுது. சப்போர்ட் பண்றாங்க. ஸோ இப்போ மற்ற ஆர்கான்ஸா வந்து மற்ற ஆர்கான்ஸா தரிட்சாக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க. தரிட்சா வெர்சஸ் காட் அந்த மாதிரியா? ஆமா, அதான் காட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஜாங்லி இருக்கார்ல, அவருக்கு எல்லாம் தெரியும். ஆனா கான்ட்ராக்ட் போட்டிருக்கனால அவர் அமைதியா இருக்காரு. கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்சோன தான் சம்பவமே இருக்கு. நீங்க பாக்கல அந்த டீசர், செரிக்ஸாவோட அந்த டீசர் பார்த்தல. இது அவன் இது கடைசியா செரிக்ஸாவும் ஜாங்லியோட தான் இருக்கும். ஆமா, அவன் தான் மட்டும் பார்த்தா லைட் எரியும். எதை ஃபோன்ல விளையாடணுமோ அதை பிசில விளையாடுறீங்க, எதை பிசில விளையாடணுமோ அதை ஃபோன்ல விளையாடுறீங்க. இல்லை ப்ரோ, உதரிங் வேஸ் வந்து பிசியில் விளையாட டக்குன்னு ஃபோனில் எடுத்து விளையாடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஜென்ஷன் பிசிலையும் விளையாடலாம் ஃபோன்லேயும் விளையாடலான்னு போட்டு உதரிங் வேஸ் ஃபோனில் மட்டும் விளையாடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அப்படி விளையாடிருந்தேன். உதரிங் வேஸ் அவ்வளோ கதை நான் போகலையா என்னால், அதனால நான் அது பிளேயே பண்ணல. அவ்வளோ சும்மா போவேன், ஸ்பின் பண்ணுவேன், புல் பண்ணுவேன், வந்துனே இருப்பேன். ஆனால் எதுவுமே கிடைக்கல. என்னது
காசு. After explaining the situation, Fatui soldier the readily agreed to help. Okay. Drive carefully, all right? You don't want to end up in this situation again. எங்க போறாங்க இப்ப? Also, I don't think I've seen a train like this before. Is it a new model or something? உங்களுக்கு மட்டும் ட்ரெயின் கிடைக்குது. Yeah, I guess. Not a fan of small talk, are you? Anyway, take this. It's an up-to-date map of the Snezhnayan rail network. All the track switching is automated. So, as long as the train's moving, you don't need to worry about collisions or anything. We'll leave you to examine the train's conditions yourselves. Fingers crossed nothing's broken. I doubt Sratomaros has any engineers with experience working on this model. Shouldn't be a problem. Thanks for everything. All right then. Have a safe journey. And make sure to check everything's working before you set off. Plono Sky. Your train. Hey, nakra poiche. Okay. Train eh? Oh. யார் டிரைவர் ட்ரெயினுக்கு? நம்மதான். இங்க இருந்து இங்க போனோம். இப்ப ஸ்னெக்னோகிராட் தான் வந்து அந்த இது லொகேஷன் தரிட்சாவோட பேலஸ். ஓகே. ஆமா. அந்த பேலஸ்க்கு போறோம். Looks like our destination settings have been applied. Let's give this thing a final once-over and then head out. Wuthering Waves phone basic graphics மாதிரி தான் bro இருக்கும். பட் PC-ல பட்டாசா இருக்கும். ஆமா. PC-ல வந்து கிராபிக்ஸ். Affirmative. Running vehicle diagnostics. What's this? எனக்கு PC-ல ஒரு வாட்டி lag அடிச்சுது. அதனால தான் நான் இது டக்குன்னு நான் இன்ஸ்டால் பண்ண மாட்டேன், அன்இன்ஸ்டால் பண்ணேன். இன்ஸ்டால் பண்ண அன்இன்ஸ்டால் பண்ணேன். அந்த ஒரு ஆப்டிமேஷன் இருல, அது அப்டேட்டுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ஆப்டிமேஷன் விடுவான்னு சொல்லிட்டு நட்டேன். ஆனா போன்ல நல்லா தான் இருக்குது, அவ்வளோ லேக் இல்லை போன்ல. நான் வாங்கினதே வந்து பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் கேமிங் ஃபோன் தான். Yeah, I definitely lucked out there. I've lived in Snezhnaya my whole life, and I've never heard of an interactive talking train autopilot. Strictly speaking, I wasn't designed purely to drive trains, though I doubt you have any interest in navigating the practically unreadable operator's manual yourself. All configurations are complete. Should you require any further assistance, please call... Let's go! Nope. Paimon's gonna find a warmer seat. Okay. ட்ரெயின்ல போறோம். Oh, what's going on? What is this? என்னது இது? நம்ம வந்து ட்ரெயினை முழுகுதே. I'm all right. You okay? Paimon's still airborne. But it feels like swimming. HD texture download பண்ணுங்க 5 minutes.
5 minutesல thermal throttle lag அடிக்கும். Things that could have gone wrong. HD texture டவுன்லோட் பண்ணமா? இது உதறங்க யூஸ்க்கு சொல்றீங்க? It's called the Shadow Realm. ஒருத்தர் விளையாடுவாரு. இது இப்போ என்னோட ஸ்ட்ரீம்ல வந்து chat பண்ணுவாரு. என் ஃப்ரெண்டு தான். அவர் பார்த்தா எல்லா ஸ்டோரி கேம்லயும் 4K ல போடுவாரு. மொத்தமே 4K ல. நோ கமெண்ட்ரி பட் 4K ல இருக்கும். மொத்த கேம் அவர் போடுறது. உதறிங்க யூஸ் போட்டாரு கொஞ்ச நாளா. இப்போ அதான் இப்போ நீங்க உதறிங்க யூஸ் தானே விளையாடுறீங்க? People who get sucked into the Shadow Realm are never seen again. And the few who do make it back, they're never quite the same. Huh? Then what the heck do we do now? Oh, maybe Goggles knows something. Goggles? I don't see it anywhere. Great. Now we're done for. Hold it together. Let's not get ahead of ourselves. அடுத்த கொஸ்ட்ல தான் ரெனோ ஆக்ட் 2 ல. About the world of shadows. Okay. If it's true, there's a way to escape. We just need to find the exit. Come on. Let's explore. இப்போ இந்த ஆக்ட் 2 ல வருவல என்ன? வரவா? இல்ல சாப்டர் ஆக்ட் 3. ஆக்ட் 3 ல வரல. ஓகே. ஆமா. இப்போ anniversary time அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் காட்டுவாங்க பயங்கரமா. Their shadows have been devoured. They're no longer amongst the living. என் சேனல் பக்கம் அப்பப்போ வந்தா தெரியும். சும்மா வந்து லைக் பண்ணிட்டு ஓடி போயிடுங்க. ஆமா ப்ரோ, இப்போ நானே வந்து பிஸி தான். வருவேன் கொஞ்ச நேரம் ஒரு 2 நிமிஷம் பார்ப்பேன். ஐயோ உட்காரணுமா? எப்படி உட்காருது? எப்படி உட்காருது? ஓ நான் போய் அட்டாக் பண்ணமா? Ready to draw blood. I can't channel elemental energy here, but I have a few gadgets that still work. ஓகே, அலேஸ பஃப் பண்றான். நீ அது ட்ரெயின் எங்கேயோ வந்துட்டுக்குது. நடுவானத்துல இருக்குது ட்ரெயின். என் சேனல் பக்கம் வந்து ஓகே இது பச்சாச்சு. Googles. Goggles. Googles nu படிக்கிறேன். ஐயோ விழுந்துட்டா. பறந்துட்டான். This is the last one. வெடிக்கிறா. Play it by ear. Hello. I am glad to see the three of you. 3K watch hours வேணும் bro. 1.5K தான் இருக்கு. பிஸியா இருந்தாலும் என் வீடியோ ப்ளே பண்ண விட்டு அப்புறம் பிஸியா இருங்க. ஓகே ப்ரோ. நான் ஒரு சைடு போட்டு விட்டுறேன் ப்ரோ. ஃபோன் ஆன் பண்ணி நீங்க லைவ் போடும்போது. எது லைட் ரியலம் ப்ரோ? எது நீ இது எப்படி படிப்பான்? இதே லைட் ரியலம் ஆர் எது லைட் ரியலம்? ஓ இது லைட் ரியலம் ப்ரோ. ஓகே இது அது இதான்னு நான் படிக்கிறேன். ஓகே இது ரைட் ரியலம் ப்ரோ. கேவட் ஃபைனல் ரீஜன்ஸ் ஸ்னெஜ்னாயா இல்ல. என்ன டார்க் சீ லைட் அப்பர் ஸ்கை இது மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஜென்ஷின்ல சொன்னாங்க இது 10 இயர்ஸ் டேவாட் கண்டென்ட் இருக்கு. 10 இயர்ஸ்க்கு டேவாட்ல கண்டென்ட் இருக்கா? ஓகே I have prepared some equipment to aid you as you traverse the Abba. Shadow Traveler. பாதி வந்தாச்சு, கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. செலஸ்டியலும் கார்னேரியா சிவாரி நேஷனும் இது மட்டும் தான் இருக்கு. இது முடிச்சுனா அடுத்து It may well be one of my core functions. அந்த வேர்ல்ட் என்ன Scan complete. Construction in progress. அந்த 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஜென்ஷன் ஒரு 400 GB இருக்குமா? ஒரு அப்டேட்டுக்கும் ஜிபி ஏத்துறாங்க. ஸ்டோரி கம்ப்ளீட் பண்ண நீங்க டைரக்டா அந்த ஸ்டோரேஜ் வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே அவன்
அந்த அளவுக்கு ஆப்டிமைஸ் பண்ணிட்டான். ஏய் என்னப்பா சுத்துது? ஏய் என்னையா ட்ரெஸ் மாறுது? ஏய் ஏய் கன்னு குத்துட்டாங்க. வேண்டல். ஏய் ஆகு. ஓகே. பேண்டம் இல்ல பேண்டம் இல்ல. ஃப்ரீ ஃபயர்ல ஆகு வர மாதிரி இருக்குது. பிஜிஎம்ல என்ன கன்னது? பிஜிஎம்ல ஆகுதான்னு சொல்லுவாங்க. நான் சிஎஸ்கே மட்டும் தான் அவ்வளோ சீரியஸா விளையாடுனது இல்ல. இதெல்லாம் நல்லா ஆடி இருக்கேன். In the shadow realm where humans cannot channel the elements, there once shadow was realm one adu. who, after much research and many attempts, found this to be the most effective means of attack. Let's go. Gunfight. Let's go. ஐயோ நான் கண்ட்ரோலர்ல எப்படி ஃபைட் பண்ணுவேன்? சரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கறேன். கண்ட்ரோலர்ல வருமா தெரியல. டபுள் டைம் டேஷ் கிளிக் பண்ண ஸ்லைடு. ஓ இது பிஜிஎம்ல இருக்கிற மாதிரி தான். டபுள் டைம் கிளிக் பிஜிஎம்ஐ ஃபோர்ட்நைட்ல வரும். ஃபோர்ட்நைட்ல இருக்கு. ஃபோர்ட்நைட் மாதிரி தான் இது. சரிக்கினே இருக்கறானே. ஓகே L2 டு ஏம். ஓகே ஏம் பண்ண மாதிரி தான். ஜம்ப். கண்ட்ரோல்ல இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் விளையாடுறேன். When you encounter small obstacles, you can simply clamber over them. You can slide to navigate through low. ஃபோர்ட்நைட் பிளேஸ்னா ஈஸியா இருக்கும் இது. எப்படி உட்காருது? ஓ ஸ்லைட் பண்ணமா இங்க. ஓகே. Obstruction ahead. You may be able to use the explosives nearby. Shoot the explosives to detonate them to clear the path. Since elemental energy for long-range targets, try using the scope to line up your shot. Ooh. Many hostile units approaching. I suggest a new strategy. Take cover, pick them off one by one. Bro, controller தானே. ஏம் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணு ப்ரோ. ட்ரெயின்ல கால் பண்ணு வரது அந்த மெனுல. ஓகே ட்ரெயின் கூப்பிட்ட மெனுல ஏம் அசிஸ்டா? இதனா பாட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுது. அந்த மெனுவே இல்ல. ஓகே ரீலோடு இந்த பட்டன். நான் பரவாயில்ல நான் கண்ட்ரோலர்ல விளையாடுறேன். எப்படி உட்காருது? ஷூட் பண்ண மாட்டாங்களா? எப்படி உட்காருது? ஸ்ப்ரிண்ட் ஓகே. ஏமிங் மோட் L2. ஜம்ப். வால்ட். எப்படி உட்காருவோம்? பிக்கப் பண்ணுவோம். கண்ட்ரோலர்ல உட்காரத்துக்கு பட்டன் கொடுக்கலையா? சரி ஹெட் ஷாட் வைப்போம். ஹெட் ஷாட். More enemies detected. இல்ல போல. Attacking with the newly unlocked assault function. இன்ட்ரஸ்ட் இல்லடா. இன்ட்ரஸ்ட் இல்ல. ஐயோ அடிக்குறாங்க. கவர். பரவாயில்ல ஏம் அசிஸ்ட் இருக்கு கண்ட்ரோலர்ல. ஓகே இல்லையா? நான் இருக்குன்னு நினைச்சேன். ஐய் அடிக்காதீங்கடா. ஐய் How do I get out of this? Need a refill. எனக்கு உட்காரணுமே. ஓகே என்னது இது? Switch mode. ஸ்விட்ச் மோட். Mind the rhythm. ஹெட் ஷாட். ஹெல்த் கம்மியாச்சா? ஹெல்த் நீட் ஹெல்த்.
A sail that hovers in midair, aim fire at the sail, you will able to use the power of the freeze mark to move quickly around the shadow realm. Okay. Aim at the freeze mark and pull the trigger to move using the rope. 75 assault. எப்படி இங்க போறது? Defenses have been breached. ஐய் எங்கயா அடிக்குற? ஏன் பொண்ணு? Gotta recharge. Reload வேற. Okay, nice. Crouch button இருந்தா மட்டும் நல்லா இருக்கும். என்ன பண்ணு? கதையில ஏதோ வெப்பன் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Reload. வெப்பனா? ஆமா கதையில ஏதோ வெப்பன். Time to catch my breath. Some supply points can restore a small amount of stamina. Press on. Hey! Great care not to fall down. Train ఎందుకు? ఫస్ట్ లో తడియమ్మా. level 94 now அடிக்கணும். இப்போ எப்படியோ உட்கார்ந்தான் என் கேரக்டர் எப்படி உட்கார்ந்தான்? Ice construct left here to cover long distances. L இங்க வந்து நான் என்ன பண்ணனும்னா ஓகே நிறைய இருக்குது. ஓகே ஜிப் லைனா அங்க போக முடியுமா? நைஸ். ஆமா ப்ரோ கதையில ஒரு வெப்பன் கொடுப்பான். அந்த வெப்பனை அப்படியே எடுத்துருங்க. ஓகே கட்சின்ல வரும். கதை வெப்பன் எடுக்கணும்னா அது எப்படி நார்மலா கொஸ்ட் பண்ணும்போதே கிடைச்சிடும்ல? அது இது ஒரிட்டியோட I recommend using this grappling gun. Such devices were originally used to secure structures in the Shadow Realm. If you detach the connected hook, the grappling gun will automatically fire a rope to another nearby hook. Okay. So, we just remove this hook, right? Remove the hook, okay. Mind the rhythm. How to remove the grapple? திரும்ப இதை கிளிக் பண்ணிடுறேன். கவர் ஃபயரிங். ஓகே இது சார்ஜர் வேற இல்ல. இது ஃபோன்ல விளையாடுறீங்க? ஃபோன்ல விளையாடுறீங்க? டேப் ஆமாவா டேப். இது எப்படி நான் கிராப்பல் ரிமூவ் பண்றது? இந்த இது ப்ரோ L1 பாட்ஸ் நீ கேரக்டர் புல்லிங் அப்புறம் பில்டிங் தப்பா பண்ற ப்ரோ. ஏதோ ஒன்று பண்றேன் ப்ரோ. நானே இஷ்டத்துக்கு எனக்கு நான் தெரியுமாண்ணா கேம் ஸ்டார்டிங்ல ப்ரோ L1 ப்ளஸ் பாட்ஸ் கிளிக் பண்ணு ப்ரோ. பில்டு மோட்ல ரிமூவ் பண்ணு. ஓகே மாட்டிக்க உங்களுக்கு தான் இங்க கேரக்டர் சந்துல. L1 plus bots remove. Okay, got it. Fits. எனக்கு பில்ட் என்னன்னு தெரியல. நான் பாக்குறேன் பில்ட் என்ன பில்ட். Okay.
ஓகே இப்போ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கேன். நைஸ். நைஸ். லுமைனே நைஸ் தான் சொல்கிறேன். நீங்கள் லுமைன் வச்சுருக்கீங்க, ஏத்தர் வச்சுருக்கீங்களா? நானா ஆ ஏத்தர். இது நம்ம எப்பவுமே டிராவலர் தான். கதை பொறுத்த வரைக்கும் மெயினாக டிராவலர் தான் மெயினாக. லுமைன் வச்சிட்டேன். ஹாய், வாட் யூ டூயிங்? என்னத்த பார்த்துன்னு இருக்கீங்க? ஏய், உனக்கு பின்னாடி அடிக்கிறோம். ஏய், where is the sprint at the prime ice launcher to reach high places with ease. ஏய், வேற பறந்து போய் விழுந்துறானே. Great care not to fall down. கால் வேற வந்துருச்சு. ஷிட். ஒரு டீம்ல டிபிஎஸ், சப் டிபிஎஸ், சப்போர்ட், 4 ஸ்டார் கட்ட சப்போர்ட் இருக்கணும். எப்போ உங்ககிட்ட லாமா இருக்கோ, லாமா, லூனர் ப்ளூம், டீமூஸ், கொலமினா ப்ளஸ் லாமா. கொலமினா இல்லைன்ட்டு லாமா. ஐனோ கொஞ்சம் என்னன்னு தெரியல யூஸ். Just a minute. Usable munitions detected. Frag crystal. Change of tactics. Charge. It's over. Melbourne bots. ஓகே, என்னென்னமோ கிளிக் பண்றேன். இந்த ஃபோர்ட்நைட்ல கூட ஏம் வச்சு தான் நினைக்கிறேன். கிட்ட பண்ணாதான் அடிக்க முடியும். Healing. No heal. Open the door. எங்க ஓபன் பண்ண டோர்? ஐனோ ஒரு டீம் ஐனோ 4 ஸ்டார் அப்படி புல் பண்ணேன். என்கிட்ட ஐனோ இருக்கு. ஆமா, ஐனோ அது நார்மலா கிடைக்கல 4 ஸ்டார். கிராஃப்ட்டுக்கு போகணும். என்னால போக முடியல. ஏய், எங்க அங்க காமிக்குது? நான் இப்பதான் பாக்குறேன். யாரு? இங்க கிராஃப்ட் மேன் வெப்பன் கிராஃப்ட் இருக்குல, குட்டையா இருக்கான் ஒருத்தன். என்னென்னமோ கிடைக்குது. ஏய், ஒளிகிற ஒருத்தன் இப்பதான் ஓடி போய். ஏய், என்னப்பா ஒளிஞ்சிடுங்கிற? ஹாய், எங்கடா ஷூட் பண்றீங்க? ஏய், என்னடா பண்றீ? சவுத்துக்குள்ள சுட்டுனுக்குறாங்க. மாட்டிக்கிறான். Shift your center of gravity and slide down. Free consolation கொடுத்தான். ஆனா 8 வீக்ஸ்க்கு வந்து கண்டினியூஸா விளையாடணும். அதாவது நான் ஒரு ஐடியா வச்சிருந்தேன். சாண்ட்ரம்க்கு முன்னாடி வெஸ்லி வந்து குரானிக்கல் பேனர்ல விட்டுட்டு சரி ஓகே இவனுக்கு C1 எடுத்துடலாம்னு சொல்லி ஐடியாவில் இருந்தேன்.
பார்த்தா ஆ என்ன நினைச்சேன்னு தெரியல நான் விட்டுட்டேன். பார்த்தா இப்போ பார்த்தா The exit is right ahead. ஃப்ரீயாவே We are very close now. However, It's like they're trying to keep us trapped here. That platform and the carriages are swarming with undead Fatui. Guess we gotta storm through. Nice. கொல்லிட்டாங்களே. அது ஒரு வாரத்துக்கு 5 days டெய்லி கமிஷன் பண்ணிரணும் bro. டெய்லி கமிஷனா ரிசைன் யூஸ் பண்ணனுமாமா. பண்ணா மட்டும் அது கம்ப்ளீட் ஆகும். எது? கன்னுக்கா? இல்ல ஃப்ரீ கன்சல்டேஷன். Precious test. ஓகே எதுமே இல்லையா? கன்னு ஆப்டைன் ப்ளூ பிரிண்ட். ஓ இந்த ப்ளூ பிரிண்ட் நான் எத்தனை இருக்கணுமா அப்போ? ஓகே ஓகே இது புதுசா அன்லாக் ஆயிருக்கு. ஏன்னா எனிமீஸ் அதிகமா வராங்க. ஓகே ரெண்டு கன்டா ஓடு ஃபோர்ட்நைட் தான் இது. ஃபோர்ட்நைட்டை மாத்தி வச்சுக்கிறேன். ஹாய் ஓயோயோ சே ஹலோ டு மை நேம். Time to catch my breath. Where are you? Hi. Demolition time. என்ன பண்ணனும்? Out of ammo. ஐயா என்கிட்ட சொல்றேன். அங்கதான் கட்டுதா? எப்படி போறது? லூமின் பறக்க மாட்டாளா இங்க? யாரு லூமியா? Close the door. Okay. Back in business. யூடியூப்ல பாக்குறேன். கொஞ்ச நாளா ஃப்ரீயா இருக்கும். ஓ தமிழ் ட்ரெயிலர் இப்பதான் விட்டான். என்னது? தமிழோட டாட்டட் ரூமோட ட்ரெயிலர் இப்பதான் விட்டான். ஓகே ஓ யோ 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 எப்படி உட்காருது? கண்ணமாரு Looks like the Shadow Realm is about to sink back down into the depths. The exit is right here. You mean this weird bubble thing? Wait, how exactly do we? No time to think. We just gotta go for it. Looks like I was right. ஐயோ ஐயோ நான் இப்பதான் இல்ல கரெக்ட் தானா? இல்ல கரெக்ட் தான். ஓகே பேலஸ் ஸ்பெல்லிங் தப்பா பட்டனா நினைச்சேன் நான். என்னோட வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா கேக்குதா கேம் வாய்ஸோட? அது அப்படி கேட்க கூடாது இந்த கேம் பொறுத்த வரைக்கும். எனக்கு தெரியலையே எப்படி கேக்குதுன்னு. செக் பண்ணி தான். I can't believe the Shadow Realm manifested right on the railroad tracks. It's almost unheard of. ஓகே இப்போ நெட் நல்லா குரு சாப்பிட்டியா? You and that awesome gun. Huh? Okay. Ah, so you have heard of the Golden City before? Just 1 minute, vandren. It came up a whole bunch in Nakrai. You're a pretty neat surprise in that sense, aren't you, Goggles? We had no idea they left cool gadgets like you behind.
போடு போடு போடு. ஐயோ கோஸ் பாப்ஸ் போட்டு. ப்ரோ நீங்க ட்ரைலர் பாத்துட்டீங்களா? கேக்குதா ப்ரோ? Make no mistake, it was a team effort. For a first-time firearm user, your performance was quite outstanding, far beyond my expectations. As Alosha said, it is highly unusual for the Shadow Realm to manifest in a place like this, but we should still watch out for similar dangers ahead. Oh, let's hope not. If anything else goes wrong with this trip, Paimon's gonna have train trauma for life. The Shadow Realm can appear anywhere, not just on the railroad. I am simply advising that we take sensible precautions. Now, if you wish to further calibrate and upgrade your firearm, you may do so over there, provided you have the necessary components. Please take a moment to catch your breath while I repair the body of the train. Amongst other things, this will ensure Paimon is a little warmer while on board. Thanks, Goggles. You're a trusty train. இது இந்த ட்ரெயின்ல போகும்போது எப்பவுமே வந்து இந்த மாதிரி ஷேடோ ரியலம்ல போய்டுவோம். அதனால கன்னை அப்கிரேட் பண்ண சொல்றாங்க. அப்படிதானே? ஆமா ஆமா ஷேடோ ரியலம்ல தான் உங்க சண்டை நடக்கும். அந்த மேப்ல வந்து நீங்க ஜூம் பண்ணியே பார்க்கலாம் எந்தெந்த இடத்துல ஷேடோ ரிலேம் இருக்குன்னு. அப்படியே பண்ணலாம். நைஸ். Yes, of course. And just like the Eye of Grey, I am sure it will be a great asset to you in your future adventures. If not the trustiest, then it will at least get the job done. Let's get some fresh air while the Eye of Grey fixes the train. Yeah, sure. Paimon wants to forget all about the Shadow Realm. It was so creepy. இப்போ பைமான் நல்லா தான் இருக்குது. Stretching her legs may help take her mind off things. டெலிபோர்ட் தாண்டி போறானே. டெலிபோர்ட் ஐயோ போச்சுப்போ. It's so quiet here for a train station. Not a person in sight. Just abandoned houses. ஓய்யா செம்ம வியூ. Huh? So much for repair. You've swapped our train out for a whole new model. My plan was to restore the train to its original appearance per my records as quickly as possible. Now that the repairs are complete, the train offers optimized performance and a significantly improved trendiness level. Huh. Didn't know trendiness was a parameter. According to my calculations, parameterization is the most effective way for the Eye of Grey to understand trendiness. Hyperborea, huh? I'm sure I've heard of that in a story somewhere. What an incredible little gadget you are. ஓகே ஸ்னெச்hnaya அட்வென்ச்சர் ஜர்னல் அன்லாக். நிறைய இருக்கு. ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ். ஓகே நைஸ். Like it? Leave this place. ட்ரெயினுக்குள்ள எப்படி போறது? ஓ
மேல இருக்கு. ஓகே. Decorate. Enter to shooting range. Okay. Shadow relay analyzer. Open firearms. Shadow relay analyzer. நிறைய இருக்கே. நிறைய இருக்கு. ஐயோ அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி முடிப்போம். ஏய் ட்ரெயின் கிளம்பிச்சு. You might want to avoid looking down if you're afraid of heights. No, it's not that. Royal walk. Just praying that we don't have yet another accident. That mountain is breathtaking. They say this mountain's the domain of a Snegovic lord. A lot of the Snegovic retreated there to live in seclusion, so it's a pretty mysterious place. You hear all kinds of stories. Even the residents of the nearby town of Svietlo-Lidovka steer clear of the summit, and they make a living off of harvesting prime ice. Look, Snezhnagrad's just up ahead. Snezhnograd. ரன்னிங்லே இறங்கும். வலது காலை தேய்ச்சி இறங்கியாச்சு. வாயிலே வரல போங்க. என்ன பேரோ. ஐயா ராயல் பேலஸ் மாதிரி இருக்குது. Here we are. Welcome to Snezhnagrad train station, the biggest transport hub in the nation. So majestic. Just flying from one side to the other would probably leave Paimon out of breath. It's built for maximum efficiency, but yes, transferring trains here can be a little tiring. In the future, you can use this train station to travel anywhere you want in Snezhnaya. For now, though, come with me. Let's get Paimon checked out. This way. There's a lift car that goes straight to Sapoliarny. Wow.
டேய் டேய் எங்க பா ஓடுது லாமா Those ones are about முடிச்சு the லாமா same height as Paimon. But it looks like they can't fly. Those would be Volkodlak and Domovoy. You'll also see the winged Vila and the snowborn Snegovic amongst others. No wonder. We'd heard that Snezhnaya used to be the realm of the Fae. Paimon can really see it now. I heard. To the left is the market of Zolny. They sell everything there. roller coaster போற மாதிரி இருக்குதே. Little trinkets. To the right, you'll see the Korolyevsky Theater in the distance. Look at that! Incredible! Hello. நல்லா இருக்கு. Wow. Rose fairy flowers. ட்ரைலர் பாத்திட்டீங்களா bro? எந்த ட்ரைலர்? அவெஞ்சர்ஸ் டூம்ஸ்டேயோட ட்ரைலர். ஆஹா இல்ல வந்துச்சா? பார்க்கல. செகண்ட் ட்ரைலர்க்கா வந்துச்சு. இப்போதான் தமிழ்ல ரிலீஸ் பண்ணிட்டா. டப்பிங் வேற மாதிரி பண்ணிட்டா. ஐயோ எப்படா வரும்னு தெரியல. இன்னையில இருந்து D23 ஓட டிக்கெட் புக்கிங் ஓபன் ஆகும். அதனால இது போட்டிருக்காங்க. படத்துல டோபி ஸ்பைடர்மேன்ல இருக்காங்களா மாமா? நிறைய இருக்காங்க, இன்னும் ரிவீலே பண்ணல. Snezhnaya is stunning! Seeing it with our own eyes makes all the trouble we went through to get here worth it. I found it pretty stunning when I first came here too. But I soon found out that stunningly beautiful means stunningly expensive. The prices here are crazy. I'm just a small-time hunter, so Zolny is where I spend most of my time. This way will take us to Podvorier restaurant. They offer food and lodging there, so you can get settled in while I fetch the doctor. Is that gonna be stunningly expensive too? Yeah, I mean, there are places to stay in Zolny, but I highly doubt they'd meet your standards. Most of the stoves are out of crystal, the windows are drafty, and at night, four-legged roommates come out to play, sharpening their claws on the roof beams and floorboards. Yep, no way. Not a chance Paimon's staying anywhere like that. Maybe we can split the cost of the room between us? Paimon still has some savings left. It's tradition. Fine then. It's your treat. Paimon will save her money for buying a nice little cake. Don't worry. You'll get some too. I'm glad to see you've perked up. If you find yourselves in the mood for some sightseeing later, there's a few places around here worth seeing. This way leads to Zapoliarny Palace, which serves as the TSARITSA'S audience chamber and also her personal quarters. The adjacent block is kind of a city in its own right. That's Glupov. Glupov? A satellite city within Snezhnograd, the headquarters of Fatui. Ooh. Glupov, present mayor in 5th of the Fatui Everwinter, the roaster. Inside, there's a munitions factory known as the Armory Palace, producing a constant supply of all kinds of equipment for the Fatui. A lot of important research happens there too. And over there is the Snezhnograd Vecha, where all the big shots meet regularly to make policy decisions. These places are best admired from a distance. I'm sure I don't need to explain why. போய்ட்டு சாப்பாடு மட்டும் வாங்கிட்டு வரலாம்னு இருக்கேன். 2 minutes ஆயிடும். Super strict security. We're not looking for trouble right now. The downtown area is near the center of Zapoliarny. That's where you'll find the restaurants, bookstores, and gift shops. Another place of interest is the Northland Bank, which is over this way. Okay. ஒரு வியூவர் தான் டக்குன்னு கீழ போய்ட்டு சாப்பாடு மட்டும் வாங்கிட்டு வந்துறேன். Contact with the Adventurers Guild at some point, right? That's right here. சாப்பாடு வாங்கிட்டு வரீங்களா? Speaking of adventuring, பிஜில இருக்கல கீழ போடுவாங்க சாப்பாடு. நான் 3rd floorல இருக்கேன். அது கீழ இருக்க நம்ம போய் போட்டு மேலே எடுத்துட்டு வந்துட்டேனா அப்படி சாப்பிட்டுனே விளையாட வந்தான். Just click பண்றது. Apparently there's some historical reason for it. Oh.
We'll just have to use the one on the train then. Huh. Kinda inconvenient. Yeah, I don't know. Not my area of expertise. Still, I wouldn't say the absence of alchemy makes life here any less convenient. Anyway... Finally, there's Zolny in that direction. It's mostly residential buildings and factories, but there's a few shops too. Worth a look around if you're interested. That's about it. You guys go ahead and get checked in while I track down my doctor friend. Sounds good. Thanks for all the recommendations. It'll be good to get out of the cold wind. I'm starting to feel another headache coming on.
I am back. Okay. Podvorye restaurant is right this way. எங்க ஆட் ஹாஸ்டா அபிசாஸ்னு கேக்குது. நான் எல்லாமே எங்க இருக்குது ஆட் ஹாஸ்டா அபிசாஸ்? பின்னாடி இருக்கு. அதான் ஆட் ஹாஸ்டா அபிசாஸ். வெல்கம் டு அட்வென்ச்சரஸ் கில்ட். என்ன சொல்ல மாட்டேங்குது? வெல்கம் டு Snezhnaya Adventurers Guild is to your service. Whether you're seeking adventure hunting for treasure, tracking down nemesis to hone your skills, guild to ready to help. Oh, okay. By various means you mean. Please don't worry about it. Okay. Add Ast. Thank you for completing. Add Astra. You all missed the good time. Okay. Let's go to என்னது இது? என்ன கரடினா வந்து நிக்குது? This place is as noisy as ever. Wow. இங்க பார்த்த மாதிரியே இருக்குது இவள. இல்ல எங்க பார்த்திருக்கேனே இவள. செலனோ வந்து மான்ஸ்டர்ல பார்த்தா நினைக்கிறேன். ஓகே. கிளமெண்ட் என்ன ப்ரோ பண்ணிட்டே இருக்க? வந்துட்டேன் ப்ரோ. நான் 2 மினிட்ஸ் இது சாப்பாடு வாங்கினார போயிட்டேன் ப்ரோ. செலனோ லினியா ஈவெண்ட்ல இருப்பால ப்ரோ, மான்ஸ்டர்ல இல்ல. லினியா ஈவெண்ட்டா அவ? ஆமாமா கரெக்ட். அந்த இது ஆப்போசிட் எனிமியா வருவாளே, லினியாக்கு வந்து எனிமியா வருவா செலனோ வந்து. இப்பதான் ஞாபகம் வருது. சிஸ்டர் லினியாவோட சிஸ்டர் வந்து செலனோ இல்ல. ஃபீலிங் பெட்டர் நவ. Honestly, she feels Thank kind you, of bad thank for you. throwing a wrench in the works. If this were anywhere else, we'd be out investigating and adventuring by now. But instead, we're stuck here waiting for a doctor. It's okay. You're right. No need to push ourselves too hard for no reason. A lot happened on our way into the city. Let's review what we've learned so far and try to figure out what to do next. ஓகே, what to do next பிளான் போடுறாங்க. The million more question is, எவனை போய் வம்பு எடுக்கலாம்னு பிளான் போடுறாங்க. everything else leads back to that. Yeah, that was நேது என்ன மெயின் கோல்? மில்லியன் மோரா கொஸ்டினா? வாட்ஸ் தரிசா பிளானிங்? தரிசாவோட பிளான் தெரிஞ்சுக்கணுமா? We've learned that in addition to the 7 Gnosis, her plan also requires a ton of energy. But we won't get to see her anytime soon. Alosha said that she went east to fight that big monster. It must be a pretty powerful one if it can blanket the whole of Snezhnaya in a snowstorm this awful. It's one of the threat we will need to face, I think. To be honest, what we're really lacking right now is information.
The kind of information that only the higher-ups in the government would know. Not word-on-the-street type of info. Paimon can think of a few people who might be able to help us. But... they are all Fatui. Right. And when we left Nocry, என்ன bro ஒரு 2.5 quest வரும் bro. side we're on. இன்னும் ஒரு 2.5 quest வரும். ஓகே நைஸ். ஒரு ஆக்ட் முடிஞ்சனா போதும் எனக்கு. இப்போ இன்னைக்கு ஒரு ஆக்டிவ் விளையாட்டனா நாளைக்கு ஒரு ஆக்டிவ் விளையாடுறா. ஸோ 2 ஆர்கான் quest முடிஞ்சிடும். அப்படிதான் ஐடியா. Yeah, fair point. Besides, that Gloop-off place is right nearby. We've got nothing to lose. அதோட எப்போ ப்ளே பண்ண எனக்கும் தெரியாது. ஆர்கான் questக்கு மட்டும் தான் நான் லைவ் வரேன். There's gotta be someone there willing to talk to us, right? Maybe Arlecchino or Centrone? இல்லைனா சண்டே மட்டும் ஜென்ஷன் லைவ் போடலான்னு இருக்கேன். ஸ்டோரி quest மட்டும் ஆடுற மாதிரி. Let alone Centrone. She basically told us to stay in her lane already. அந்த டைம்ல போடினா ஃப்ரீ டைம்ல The last time was all the way back in Fontaine, right? ஆமா கரெக்ட்டா தான். டைம் போறதும் தெரியாது. Apparently, he came to help out. Hello. Is there a traveler in Paimon in there? அதான் எங்கேயோ போகலன்னா உட்காந்து லைவ் போடலாம். எனக்கு வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மார்னிங் டைம்ல வந்து ஹாரர் கேம் போட்டால் யாரும் பார்க்க மாட்டாங்கன்னு தெரியும். ஸ்டோரி கேம் போட்டாலும் பார்க்க மாட்டாங்க. பட் கொஞ்சம் சில்லாக இருக்கும் மார்னிங் டைம். மார்னிங் டு ஈவினிங் ஸ்டோரி கேம். ஆஃப்டர்நூன்னா சும்மா படுத்து நிற்பாங்க எல்லாம். அந்த டைமில் விளாட்னா கூட நல்லா தான் இருக்கும். நல்லா இருக்கும் இந்த கேம்னா. I see. So you're my patient today, yes? And you're Faye, I presume? Okay. Good question. Paimon's not too sure either, but she's definitely not the same kind of Faye as the ones we saw at the train station. Is that going to be an issue? Not exactly. It's just, I'm used to treating human patients. Faye tend to be far more resilient than even the healthiest and most bro long-lived Archon Act 2 அப்புறம் ஒரே ஸ்டோரி quest finish பண்ணு bro. 100 primos அப்புறம் materials வரும். லிமிட்டட் டைம் தான். சரி ஓகே bro. கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன். ஃப்ரீயா இருக்கும்போது விளையாட வந்தான். ஆர்கான் quest முடிச்சிட்டு அப்படியே ஃப்ரீயா தான் நைட்லனா ஃப்ரீயா தான் இருப்பேன். அப்போ உட்காந்து ஃபோன்ல உட்காந்து விளையாட வந்தான். We're no different when it comes down to it, are we? Our taste in food is little different. That's just because Paimon knows how to eat. Now, please take a seat. Okay, vital signs are good. Test results are all within normal ranges. I don't think it's anything serious. More than likely, you've just caught a cold. I can give you some medicine to tide you over. But as long as you rest properly for the next couple of days, you should feel better. Make sure to keep an eye on your temperature, though. If you find yourself with a persistent low-grade fever, or if your symptoms don't improve, just contact me again. Sounds like there's no cause for alarm. எது? Archon quest-ஓட Act 1 முடிச்சிட்டீங்களா? You're very welcome. Just doing my job. Archon quest-ஓட கேக்கலையே எனக்கு. Act 1 முடிச்சிட்டீங்களா கேட்டேன். Take care. இல்ல அதுக்குள்ள எப்படி முடியும்? நீ அது மட்டும் தான் நான் போடலாம்னு இருக்கேன் இன்னைக்கு. Act 2 வந்து இன்னைக்கு போட்டனா டைம் ஆயிடுமே. 8 ஹவர்ஸ்ல முடிச்சிட்டீங்களா? இல்ல போயினுக்குது. Act 1 மட்டும் இது பண்ணீங்க. அதான் Act 1 மட்டும் முடிச்சிடலாம்னு. நாளைக்கு வேணா நீங்க இது பண்ணிக்கோங்க. அதான் நான் அதுதான் பிளானிங். ஏன்னா 2 ஆக்ட் ஒரே நாள்ல ப்ளே பண்ணனா அவ்வளவுதான் செம டயர்ட் ஆயிடும். முடியாது. The boss there knows how to reach. Hey, no big deal. அதான் Act 1 ஒரு நாள், Act 2 ஒரு நாள் போட்டலாம்னு. This is the least I could do. See you around. நல்ல வேளை நெட் இருக்கு இன்னைக்கு. நம்மளால தொடர்ந்துனா ப்ளே பண்ண முடியாது. ஆனா எப்படி தெரியல சுமர் மட்டும் அப்படி ப்ளே பண்ண. கால்ல இருந்து நான் ப்ளே பண்ணேன் சுமருக்கு. சுமர் நாட்கரைனா அப்படிதான் ப்ளே பண்ணேன். அது அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டா போச்சு எனக்கு. சுமர் இன்ட்ரெஸ்டா இருந்துச்சு. நிறைய பேருக்கு சுமர் இன்ட்ரெஸ்டா இல்லை சொன்னாங்க. ஆனா இன்ட்ரெஸ்டா தான் இருந்துச்சு சுமர்.
எங்க போனோம்? 300 மீட்டரா? ஐயோ, மேப் ஓபன் பண்ணுமா? எங்க போனோம்? ஓடி தான் போனோம். சூப்பர். எங்க இருக்கோம்? இங்க இருக்குமா? அதான். ஓகே. செஸ்ட். செஸ்டா? செஸ்டே இல்லையே. என்ன செஸ்ட்? ஏன்னா அந்த செஸ்ட்னு மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கான். ஆமா அதான் சொன்னேன், மார்க் பண்ணி வைப்பாங்க. மார்க் பண்ணி வச்சீங்கன்னா அந்த இடத்துல இருக்கும். ஓ, நம்ம மார்க் பண்ணால இல்ல வேர்ல்ட் ஃபுல்லா மார்க் பண்ணாலவா? இல்ல நீங்க மார்க் பண்ணாலும் அது காட்டும் மத்தவங்களுக்கு. ஓகே. அது எந்த அளவுக்கு லைக்ஸ் வருதோ அதை ஷோ பண்ணும். Ooh. Glupao? Hold on. Please display your invitation letter or permit. Glupov does not accept meeting requests without a prior appointment. You'll have to apply per the advertised booking process and wait until your invitation letter is issued. Might I ask who you're hoping to visit? Harbinger Child Tarkilia. Another one who thinks the rules don't apply to them. I don't understand why people think they can just talk their way in here. You don't just show up and land a meeting with a Harbinger. But I have to go through the motions for protocol's sake. Honestly, it's such a waste of time asking when I already know what the answer's gonna be. Wait a moment. I'll pass on your message. If Child is unavailable, you'll have to go through the proper procedure. Okay. Child. Lord Child is a busy man. He's probably not in Glupov at the present. If I were you, I'd cut your losses. No point waiting any longer. Even if you two are old friends as you claim, please understand that the Fatui Harbingers are often busy with their official duties. They tend not to stay in Glupov for extended periods. Next time, stick to the rules. You'll make life easier for both of us, Greetings, Lady Marionette. Hey, Sandra, inga irka? Hey. I'll take care of our guest here. It's her first time in Oh. Snezhnaya, so it's no surprise that she doesn't know the rules yet. I trust no choice words have been exchanged. No misunderstandings I should be aware of. No, Lady Marionette. No incidents to report. Whew. That was a close call. Good thing I played it cool. Is that right? Good to know. Wait, where's Paimon? Under the weather? That's hard to imagine. She's always buzzing with energy. I take it she's still adapting to the climate. She already to a seen lot a of people. doctor. It's She even said colder nothing here than in serious. She Nodkai. just needed a Has rest she couple seen a of doctor? days. I can get you one if you need. All right then. Well, let me know if you run into any other problems. Why else? I was just about to sit down for some much-needed tea time when I heard that an old friend of Tartaglia's had shown up outside. No appointment, nothing. And, as obnoxious as it may be to show up uninvited at Glupov, I couldn't help but take pity on the poor soul who was waiting outside in vain. So I had no choice but to abandon my freshly brewed piping hot tea and come to see this mystery guest for myself. Well, I felt our time working together in Nodcry warranted some courtesy. I couldn't exactly let you freeze to death out here in the wind. Unfortunately, I can't invite you inside either.
The rules of Glupov wouldn't allow it, and as a harbinger, I have to lead by example. On the plus side, Snezhnograd actually has some class, unlike Nasha Town. Torchlight Books has a very nice selection of teas and cakes, so we can catch up there. Your treat, of course. Because I already wasted one perfectly good cup of tea today. That's why. என்னாச்சு ப்ரோ? சாண்ட்ரனே சொல்றா உன்னால தான் எனக்கு டீ டைம் வந்து வேஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ அப்படிதான். எங்க போனோம்? வெயிட், டெலிபோர்ட் யூஸ் பண்ணலாம்ல? நான் ஏன் எப்படி போயினுக்கிறேன்? டை நில்லு. மேப் நான் இங்கே போ. ஆனால் இந்த இடம் கொஞ்சம் லேக் அடிக்குது. லைட்டஸ்ட் ஸ்னெஷ்னாயா அந்த மெயின் இடத்துக்கு வரும்போது. இல்ல அது அப்படிதான் புது இடத்துக்கு வரணும்னா அப்படிதான் பண்ணுவான். பொறுமையா எல்லாம் சுத்தி பார்க்க வைக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி. நான் ஒருத்தங்க கீழே பார்த்து தூங்கி நிற்கிறான். கொரிரா மனிதன் வன்னியா? ஓகே, நான் போயிட்டு வந்து பார்க்குறேன் அவனை. Jump. Okay. I've ordered for the both of us. No objections, I assume. I'm sure you trust my taste. Okay, let's get down to business. I'm guessing you don't actually have any urgent business with Tartaglia per se. You just want information, right? Wanna take a guess? Of course you'd say that. You shouldn't underestimate Counselor Tartaglia, you know. That's right. I'm sure you've heard of the Snezhnograd Vecha by now. Well, he's busy preparing some paperwork for their next meeting. Actually, not Columbina. She was probably oblivious to it. Anyway, then the Liu-S situation happened. Normally, it took a lot to get under Capitano's skin, but that time he was furious. It's not really my place to talk about it, though. You can ask Tartaglia about it. Basically, Tartaglia probably had the wrong idea about Capitano all along, right up until Piero revealed the letter he left behind. Capitano believed that despite Tartaglia's immaturity, he showed great potential. Plus, he possessed a kind of purity rarely seen among members of the Fatui. Wait. Okay. That makes sense. Yeah, it's one of the few things that I'd agree those two have in common. But there's one other reason why Capitano chose Tartaglia to assume command of his troops. He knew that after he was gone, several of the others would swoop in on his army like vultures. With the ones who stood to benefit the most being the rooster Pulcinella and Regrator Pantalone. Once they divided Capitano's troops between them, they'd be more powerful than ever. No one would be able to stop them. So, you can see why Capitano chose to hand that letter to Piero, right? Exactly. Piero also needed to back a harbinger as soon as possible. And all things considered, Tartaglia was the best choice. Even though Tartaglia has had the support of Northland Auditor demo varum bro, enjoy karo bro. Auditor ippiya. are ultimately not cut from the same cloth. I say Capitano made a good judgment call.
anyone else என்ன caught in பிரச்சனைனா this எனக்கு வந்து situation இவன் probably கதை feel வந்ததா like புரிய they've been மாட்டேங்குது. hung out யாரு to dry. கேப்டனோ கதை. ஆனா கேப்டனோ நான் வந்து இன்னும் ப்ளே பண்ணல நேட்ல அதனால Action will be to distance himself from any கேப்டனை shady பத்தி மட்டும் தான் business, தெரியுது. while still மாவிட்டா maintaining கேப்டனோ friendly relations with Pantalone, but seeking Pulcinella's support at the same time. மறுபடியும் லோட் ஆகுதா? இல்ல இல்ல ஓகே. ஐயோ நான் டக்குனு போயிட்டு பிளேட்டை மட்டும் கழுவி வச்சுட்டு வந்தெல்லாம் பார்க்குறேன். சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேன் வந்துடுறேன். ஜஸ்ட் 1 minute. ஓகே ஐ எம் பேக். அவ்வளோதான், ஆல் செட்டில்டு. சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. இதோட ஈவினிங் வரைக்கும் லைவ் போடலாம் பக்காவா. ஓகே கண்டினியூ. ப்ரோ கேபிட்டனோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஃபட்டி ஆர்பிஞ்சர் ஜெஸ்டர் வந்து டைரக்டர் ஆஃப் ஃபட்டி ஆர்பிஞ்சர்ஸ். கேபிட்டனோ இம்மோர்டல் ரூலர் ஆஃப் டெத். இம்மோர்டல் ரூலர் ஆஃப் டெத். ஓகே கேபிட்டனோ இம்மோர்டல். ஆமா நான் முடிக்கல தெரியாது. சரி விடுங்க சொல்லாதீங்க, அப்படியே இருக்கட்டும் பரவாயில்ல நான் முடிச்சிடுறேன். ஓகே ரூலர் ஆஃப் டெத் வந்து கர்ஸ் ஆஃப் இம்மாலிட்டி போடுவா. ஹி இஸ் காண்ட்ரியன் லைக் ஜெஸ்டர். கேபிட்டனோ கிவ் இஸ் லைஃப். ஓகே 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 இதுக்கப்புறம் நான் ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கிறேன். ஆமா ப்ளே பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஆமா But since I have a number of engineers and researchers under my command, under my command சமய பேசுறா. சாண்டோனே யார் வாய்ஸ் கொடுத்தது? Then there's Pulcinella, the linchpin of the Vecha. He represents politics itself. Everything involves him, so nothing can bypass him. This explains a lot. He knows how to mediate. That's what the Tsaritsa values most about him. Okay. I'm starting to see why everyone is so frustrated with the way things are, but also powerless to change it. A complex web of interests connects all parties involved. And the Tsaritsa sitting at the top adds another layer of complexity. It must be nearly impossible to come up with a perfect solution. All right, I'm done carrying this conversation. Time for you to answer a question of mine. You must have known that you can get the info you needed from me. So why was Tartaglia the first person you asked to see and not me? Jealous? You are not jealous, are you? Huh? Jealous? As if. Wait. Oh, I think I know what it is. Columbina passed on my message to you before you left Not Cry, right? Yes. I only meant you should be mindful of which side you're on. Is that actually why you didn't ask for me? Because you took that to heart? Yes. Yeah, guess that part of your reason. I wanted to make sure I was being racist. You... Fair enough. It's not your fault. I blame all these politicians I've been hanging around with lately. Always beating about the bush when they talk. I guess it must have rubbed off on me. Anyway, just ask for my help next time, okay? Little things like this are no problem. Lady Marionette. What now? Can't you see I'm on my break? Whatever it is, just leave it on my desk. I'll look at it later.
Sorry to disturb you during your break, ma'am, but I'm afraid it's an emergency. Isn't it always? I've told you before. Fixing the tracks and transporting ice blocks does not constitute an emergency. The equipment in Svietlolaidovka is in urgent need of maintenance. With how the weather's been recently, we suspect that the cause is a buildup of snow, exceeding the maximum weight limit. The supports on one of the machines broke and fell, awakening a dormant beast and leaving many of the ice miners trapped in a nearby ice cave. Luckily, Odette's team was nearby and launched a rescue operation. Odette's We're team. still facing a Okay. severe manpower shortage for both the rescue and engineering teams. Load ஆகுது லைவ் I அடம் guess பாவீங்களா. that's it then. Our tea party will have to end here. I'm the only engineer you'll need. ஆனா 70 mbps வருதுன்னு காமிக்குது எனக்கு அது கொஞ்சம் ஃப்ளக்சுவேட் ஆகுது லைவ். I kind of wanna go with you but I promised Paimon I wouldn't go too far. Do you actually want to come with, or are you just saying that? I want to come. I owe you for tea you shared with me. You can't just stand by when people are in danger. Nice of you to return the favor. I'll have a couple of people look after Paimon. They can let her know that you had to step out for a while. Given how urgent this is, I'm sure she'll understand. And honestly, I'd rather have your help than anyone else's. Between your skills and experience, you'd be reliable help. Sounds like a plan. Then let's go. You, take 2 people to Podvorye restaurant. Find her room and watch it like a hawk until we get back. If anything happens to Paimon, you'll be answering to me. ஆமா bro வெப்பன். Yes, Lady Marionette. ஆமா குஸ்தி முடிச்சா தந்துறறான். Super. 5 star வெப்பன் bro. 5 star வெப்பனா? இப்பே வா. 5 star weapon குடுக்குறான் bro. Crit rate, basic attack. Traveler path when the traveler equipped attack increase 60% for 8 seconds after the opponent hit the same element energy trigger once. Oh. என்ன ஒரு சர்ப்ரைஸ் குடுக்குறான். எனக்கு புரியலையே. ஐயோ. 4 star weapon தான நினைச்சேன். இங்க என்ன 5 star weapon கொடுத்திருக்கான். நான் எப்படி இங்க போறது? சம்பவம் பண்ணிட்டான் bro, சம்பவம் பண்ணிட்டான். ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான் பண்ணுமா? என்ன ஏரியா இது? ட்ரெயின். ஐயோ இதெல்லாம் மத்தவங்க பார்த்தா வைத்தியரிச்சல்ல இதாயிருவாங்களே. ஓ ட்ரெயினுக்கு வந்துட்டேனா? கம்ப்ளீட் பண்ண சொல்றாங்க. ஓகே. உங்களுக்கு இதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த கட் சீன் வரும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு நான் லைவ்லயே பாருங்க. பால்க்ரோன் பேலஸ். இல்ல நான் எப்படி போன யோசிச்சுங்கறேன் एक्चुअली. ஓகே இங்க தான் போணுமா? ஓகே தென் பிரச்சனை இல்ல. இங்க இல்ல. இங்க போணும். Arrived at target station. ஐயோ ஓகே நான் வந்துட்டேனா? அச்சி அந்த ஸ்டேஷனுக்கே வந்துட்டேனா? This won't do if we increase the murderer. Number. கண்ணு தெரியல. ஜம்பா? நான் ஜம்புக்கு 26 லைக் போட்டு வச்சிருக்காங்க. ஜம்புக்கு போயிட்டு ஜம்ப். ஓ okay. This is really dangerous. It's a good thing only one of them broke. From what I've been told, most of the trapped miners are over in that direction. Okay, I go rescue them. Yeah, you do that while I check the rest of the equipment. I'll evacuate the people around here as I go. Meet me back here as soon as you're done.
என்ன இதுல ஏற முடியல? மாட்டிக்கு என்ன? எப்படி அது மேல ஏறுறது? டெலிபோர்ட் அன்லாக் பண்ணா பார்த்தேன். சரி ஓகே. தெரியாம இங்க வந்து மாட்டிக்கணும். இது கொஸ்டே கிடையாதுல்ல, சைட் கொஸ்ட் தானே இது. வாட்ஸ் த மேட்டர்? சார்கியா, ஆர் யூ டாக்கிங் டு மீ? ஆமா, இது சைட் கொஸ்ட். தெரியாம வந்து மாட்டிக்கினேன். சவுண்ட் வரலனாலே சைட் கொஸ்ட் தான். ஸ்னெஷ்னாயா வேலை செய்கிறேன். ஐ am very little trouble demanding technically. If you say no, they say ho. But Zargia. Artist. Understand why sculpting. Na club tatra. பைமன் என் கூட வரமாட்டா சொன்னா. ஓகே, இது சைட் கொஸ்டினால வந்துட்டா. சூப்பர். போ, ஸ்கிப் 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 இட். தெரியாம வந்து மாட்டிக்கினேன் சைட் கொஸ்டில். நான் பண்ண தெரியாது. போ போ, அப்புறம் வரேன் நான். எங்க பாக்குறேன் நீங்க எத்தனாவதுல வந்திருக்கீங்க? எது மேலே எப்படி போறது தெரியல. இங்கதான் அது கீழே போணும். கீழே போனோம். நான் வேற கொஸ்ட் மாறிச்சு. அதான் ப்ரோ, படிக்கட்டி மேலே ஏறி மேலே போகும் ப்ரோ. இல்ல அதான் அந்த கொஸ்ட் தான். அந்த கொஸ்ட் இல்ல, அது தெரியாம சைட் கொஸ்ட்ல போயிட்டேன். ஓகே, கேவுக்குள்ளியா? I have to be getting close. Don't go any further. Okay. வந்தா. Hello. It's too dangerous here. There's a highly aggressive monster on the prowl. You need to leave now. I am here to help with the rescue effort. I am with Snezhnaya. I see. You're the backup from Snezhnaya. நான் மாத்திட்டேன், ஆல்ரெடி மாத்திட்டேன். I'm Odette. Good to meet you. நான் சும்மா தானே அப்பவே மாத்தி பார்க்கணும் பார்த்தேன். So this is Odette. ஓடட்டா? ஓடிட்டேன்னு சொல்றேன். எனக்கு ஓடிட்டே ஓடட். ஓகே. There are 5 people trapped in the cave. 5 Monster people type is unknown, and so is its location. Let's go. Every second counts. Okay, let's go. Wait, I'm stuck. Okay. Character stuck ஆயிடுச்சு. ஓகே. என்னது இது? ஓகே. உள்ள போவீங்க, சண்டை போடுவீங்க. சின்ன சண்டை. The mining area is too dangerous. Please do not enter. Okay. இதெல்லாம் பார்க்காதீங்க ப்ரோ, நேரா போயிருங்க. Careful. Something's moving. Something's moving. கண்ணு கொடுங்க. கொடுக்க மாட்டான். This must be the monster's shadow. Monster shadow. ஆரஸ் ஸ்டோரி சொல்றா. இமோன் ஆகுது. ஓ, ஒடிட்டி இருக்கா என்கிட்ட? நான் கவனிக்கல, சாரி. சேஞ்ச் எஸ். ஸ்டெல்லார் கண்டென்ட். ஓகே, என்ன சுத்தரா? ஏய் என்னது? நான் எதுவுமே வைக்கல, அதே வச்சிச்சு. ஸ்டார்லைட் பிரிசம். ஓகே,
ரிலீஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே விட்டுறணும் நீங்க. அதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க ஹோல்ட் பண்ணணும். ஒரு 3 செகண்ட்க்கு அப்புறம் தான் நீங்க ஹோல்ட் பண்ணீங்கன்னா தான் அங்க தான் அப்படி போங்க எங்க போறீங்க? Let's begin. Crystalline Adagio. Pirouette. இதை ஈஸிலி ஹோல்ட் பண்ணுங்க. இதேதான். அது வந்து சமனாய அடிக்கும் ப்ரோ. ஓ இது சமனாய அடிக்குமா? ஆக்டிவேட் ஸ்டார்லைட் பிரிசம். இது தேவையில்ல. இல்ல. அந்த இது லைட் பண்றது. ஏய் அப்பா எப்படி போறோம்? எங்க போறேனே தெரியல. கீழ தான் ப்ரோ. கீழ. I see them. They're right behind the monster. ஒன்னு ஓடுது. The monster seems very agitated. The monster seems very small. Let's make the first move. இந்த monster தான் அடிக்கும். Shadow me. Hadada. Waltz of the Richa. snowflakes. ஐயோ அம்மா. Together. ஐயோ என்ன டேமேஜ்? Thank you for saving us. We'd have been monster fodder otherwise. Thank you. ஒரு சைடு படுத்துன்னு அப்படியே பார்த்துன்னுக்குறேன். மூவி மாரி. ரெடி ஃபார் கட் சீன். People are just food in its eyes. ஐயோ ஜொலிக்குறாளே ஓடட்டே. The trapped miners have been successfully evacuated. ஆனா குள்ளம் ஹைட் இல்ல. டானிகா தான் வந்து டபுள் மடங்கு. There's something unusual. கட் சீன். ஏய் என்னது இது? டமா ஏய் கத்தி எவ்வளோ பெரிய கத்தி? ஓ சின்னதா? I don't know. Run. It's back. Yes, it has family. ஐயோ எங்க இந்த நாட்லாண்ட் கேரக்டர் மாதிரியே இருக்குது. இந்த இது நாட்லாண்ட்ல ஒன்று இருக்குமா, அது பேர் மறந்துச்சு, அந்த பெட்டு பேரு அதே மாதிரி இருக்குது. நாட்லாண்ட்ல ப்ளூ கலர்ல ஒன்று பறக்கும். ஐயோ ஓடுறாங்களே. ஓடு ஓடட் பறந்துரு. பா ஐயா வாவ். நான் ஜியோ பவர் யூஸ் பண்றா. தேங்க்ஸ். Let's get out of here. ஓடு நைஸ். அது எதுவுமே பண்ண முடியாது ப்ரோ, லோட் ஆகுது. அது நல்லா வருது. எனக்கு என்ன 100 MBS போட்டு வச்சுக்கிறான் எங்கள் வைஃபை. அது நடுவில் மட்டும் அது அந்த ஒரு செகண்ட் கட் ஆயிடுது. ஓகே ஏய் 5 ஸ்டார் பிளேடா. யுவர் ஆப்டைன்ட் ஸ்பெஷல் வெப்பன். ஓகே பேக்ல செக் பண்ணுங்க. பேக்ல இருக்கு. ஓகே அதான் என்னுடைய அது இது எப்படி சொல்றது, பர்மனண்டா 5 ஸ்டார் வெப்பன். ஆமா ஃபர்ஸ்ட் 5 ஸ்டார் வெப்பன் இந்த நல்லா பாரு. எக்யூப் பண்ணு. letter. That's odd. What is this? Some kind of invite? It's an invitation. உங்களுக்கு வந்துரும். Okay. An invitation. Let Paiman take a look. Okay, இதோ சைட் quest. தெரியாம சைட் questல போய் மாட்டிக்கிறேன். Okay, nice. Wedding. சைட் questல போய் மாட்டிக்கிட்டீங்க. Pavlina. Princess of. Okay, யாருக்கு கல்யாணம்? Get out of princess wedding. Let's get to princess wedding.
நான் அப்புறம் வரேன் பை. அந்த வெட்டிங் வந்து சைட் ஃபர்ஸ்ட் மெயின் கொஸ்டின் நினைக்கிறேன் தெரியல. எப்படி போனோம்? பக்கத்தில் தான் இருக்குது. ஓகே எப்படி மேலே போனோம்? ஓ எப்படி போகிறது மேலே? நான் தான் எடுக்கலையே அதை. சரி வாங்க, அப்போ இங்கேருந்து தான் போனோம். என்ன மறுபடியும் மேலே காட்டுது? ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் தப்பா வந்துட்டோனோ? ஐயோ போச்சு. என்ன சொல்றான் யூடியூப்ல? லேடர் யூஸ் பண்ணி கிளைம் பண்ணு ப்ரோ. ஐயோ போச்சு போ. மறுபடியும் நான் எங்க போவாங்க? போலாமா? கீழே காட்டுது இப்ப. ஓகே குதிக்க முடியுமா? அவ்வளோதான், குதிச்சிடு. ஐயோ செத்து போச்சு. ஆமா இன்னொரு ரிவைவல் ஐட்டமா? சூப்பர். ஓகே இப்போ நான் கட்சீனு ஓகே ஓகே கட்சீன் இல்லை. Everyone's accounted for. We managed to rescue them all. We also placed a sign at the entrance to the cave, warning people to stay away. You really held your own today. I still don't know your name. ப்ரோ எப்போ போய் ஸ்டாச்சு ஆஃப் 7ல டிராவலர் ஸ்கில் யூஸ் பண்ணிட்டு இன்டராக்ட் பண்ணு ப்ரோ. ஸ்வாட் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்படியா? I've seen you before. I'll remember the name. All right then. Okay. See you around. Okay. சரி ஓகே. சென்டனே வந்துட்டா. Hello, Lady Marionette. I hear the rescue operation was a great ப்ரோ success. ஸ்பாயில் பண்ணாம இருங்க. எனக்கு தெரியல, நான் மட்டும் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. What brings you here? அப்பதான் கரெக்டா இருக்கும் ஸ்ட்ரீம் பார்க்கும்போது. ஆமா முன்னாடியே தெரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்காது எனக்கு. I happened to be nearby and heard the crash. No fatigue mission. Okay, performance. She hasn't introduced herself then. ஓ இந்த மாதிரி நான் பார்க்கலாமா? If you ever hear people mention the Hyperborea, a golden ancient city. Okay. Theater. Korovalsky Theater. On top of that, Odette's also a rising Fatui star. It's looking likely she'll inherit the title of the Fair Lady. Title of the Fair She Lady. learned Okay. all her combat skills from Rosaline herself. Rosaline. Okay. 8th Fatigue Avenger. எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் வருது. Nice. Okay, overing after losing the place where the heart one found rest. Crimson Butterfly. Place of the Crimson Butterfly. Okay. You flatter me, Lady Marionette. ஒடேட்டுக்கு வந்து அந்த ஸ்மைல் நல்லா இருக்குது. கரெக்டா போட்டிருக்கான் அந்த ஸ்மைல். No wonder you are such keen fighter. How's progress on your end, Lady Marionette? Equally successful. I finished reinforcing all the equipment. Took me a little longer without Polonia's help. ஏன் மூச்சு வாங்குது ஒடேட்டு But the பாடி? outcome is the same, of course. Even if the heavy snowfall summoned by that monster lasts for another 3 months straight, this equipment... எல்லார் பாடியும் மூச்சு வாங்குது. All right, now that we're done here, it's time to get out of this blizzard. Cola. That's it. Is there more work to be done here? Sure, but Snezhnaya will send someone to investigate and draw up a relief plan. And I guess I'll have to write the incident report myself this time, since it involves a mechanical malfunction.
First, Pantalone needs to approve the budget. Then Pulcinella has to sign off on the plan. Once they've argued it out and reached a compromise, we can move forward. That's the rough process anyway. Could take anywhere from a couple of weeks to a couple of months, depending on how smoothly it goes. Okay. Yup, nothing we can do about it. There's a whole stack of incident reports like this back at the office. The snow has eased a little for now, but there's no telling when that will change with that monster still at large. Fuel for heating is in short supply, and relief is weeks away. There's no immediate threat to life, but still, it just feels like there should be a better way. Hey, quit daydreaming. Hey, Let's get back to quit Snezhnaya. dream. Okay, let's back to straight now. When did you get a new sword? I found it in a cave. It handles pretty nicely. You have a strange affinity for second-hand swords. Second and sword. Hey, Anta, child. Child, how are you? Hey, traveler. Well, if it isn't Counselor Tartaglia, Mr. Big Shot himself. Go easy on me, all right? I'm still recovering from the interrogation the real Big Shots put me through. Hey, comrade, it's been too long. Comrade? I heard you came looking for me earlier. Nicest surprise I've had in a while. Good to see you too, Odette. I'm guessing you guys just got back from Sviatlo Laidovka. How'd it go? Crisis averted? நான் பேர் சொன்னா சியாலா வடக்கு என்னமோ சொன்னோம் வாயிலே வராத பேரா இருக்கு ஐயோ சுத்தம் லோட் ஆகுது எவ்வளோ அது ஓகே வந்துச்சு லோட் ஆனா பஃபர் ஆகுமோ The results of the mock vote were pretty dire. Pulcinella was fuming. I've never seen the old man so angry. That's not good news. It takes a lot to rattle him. Yeah, obviously if push comes to shove, there are ways to crack down on dissent. But... Sorry, I have to ask something. This is going to sound blunt, but may I? Huh? Of course, fire away. It sounds to me like everyone's tearing their hair out trying to figure out how to deal with opposition to Project Snezhnaya. But what exactly is this project's purpose? And how can it be so important that even people like you two refuse to stand up for the ordinary people of Snezhnaya? Huh? Interesting. I gotta hand it to you, comrade. You sure don't mince your words. Excuse her? What does she mean? Refuse to stand up for ordinary people? Oh my gosh. How does she dare speak to the Harbingers like that? Are you interrogating us now? It's okay, Sandrone. Let me explain. I think I understand where she's coming from. If I could, I'd take your side right now. In fact, my position's very similar to yours. I've only held back on casting a dissenting vote in the Vecha because the Tsaritsa would never let me get away with it. Still, I have a responsibility to the Fatui armed forces, so I do what I can to make their voices heard. Most of them are just regular folks from small towns far from the capital. I'm sure you've seen how much those kinds of places are struggling right now. Oh, and for what it's worth, இல்ல இன்கிரீஸ் பண்ணுமா எனக்கு இது இன்னும் லோட் ஆயிடுது things aren't going so swell there either. The Tsaritsa wants to create a better, safer future for the people of Snezhnaya, but she's thinking long term. I don't doubt that from where you're standing, Project Snezhnaya seems to be creating all sorts of issues for everyone. But considering the Tsaritsa's vision for the future, these are sacrifices worth making. Sounds cold, I know, but I promise it's not as black and white as it seems. Maybe Sandrone and I can't oppose Project Snezhnaya outright, but we're constantly raising our concerns in Vecha meetings. Alice behind it. Everyone wants to get through this period as smoothly as possible.
The issue is that there's no way of pleasing everyone under the present circumstances. Most of the time, we're trying to decide on the lesser of two evils, which obviously isn't a great look. But that is not the same thing as being blindly loyal to the Tsaritsa. No one's got their head in the sand here. We're all well aware of the way things are. We're just doing our best to make it work. Okay. In fairness to Sandrone, she rushed to Svietlo-Lidovka's aid the moment she heard the people were in danger. And even Tartaglia, who used to only care about the thrill of the fight, is clearly doing his best to rise to the demands of his new role as counselor. Sorry, maybe my question was a bit rude, but I would still like to know what exactly Tsaritsa is up to. Hey, come on. There's only so much we can say, so don't press us too hard. Look, I know how untenable the Tsaritsa's position looks if you don't understand her motives. Maybe you've heard already, but she's currently leading her army on a campaign to the east to defeat the monster that's been causing these brutal blizzards. Striking that monster down will be a significant step in dealing with the present energy crisis. As laser-focused as she is on realizing her lifelong ambitions, she's still putting time and energy into taking down this powerful monster. To me, that says a lot. If she thought Snezhnaya and its people didn't matter in the grand scheme of things, why would she waste her time on something like this? You became a quite smooth talker. Thanks. I meant every word I said, though. I wasn't just trying to placate you. I've already done more than enough diplomacy for one day. I still think this adventurer raises a very important point. Our two harbingers have made their positions very clear. But there are many others in the Vecha who must feel trapped and forced to vote against their conscience. I think it's a very valuable quality to be willing to speak one's mind, despite the risk of offending powerful figures. It's mostly because we know each other quite well. You can say that again. I highly doubt we'd feel the need to explain ourselves so much if we didn't know you so well. Smiling. Forgive me, adventurer, but might I be so bold as to ask about your background? How is it that you can converse so openly with two harbingers? Haven't you been properly introduced? Easier said than done. I like to think I'm not the kind of person who goes around busting open people's old wounds. I've only learned her name so far, and no details of her experiences. Is something wrong? Uh-oh. Is there no avoiding the subject of Rosaline? Oh. No, it's just... All right. I guess there's no getting around it. This is the world-renowned traveler who helped resolve the storm terror threat in Mondstadt, cleaned up after the mess I made in Liyue, and then went to Inazuma. Inazuma, where? There was a duel before the throne, in which the traveler defeated Rosaline. Traveler defeated Rosaline. I'm sorry. I didn't think you two would be seeing much of each other, so I figured it wasn't worth bringing up. It's fine. It was a long time ago. It's fine. Sorry. I just remembered that we have a rehearsal coming up. Please excuse me. I should get going. Time to dance. Bye-bye. I've mentioned this to you before, remember? She was Rosaline's most valued subordinate. But they didn't actually get along. Not that Rosaline was really the type of person to make friends, but death has a way of resolving a lot of conflicts. Don't let it weigh on you. Like she said, it was a long time ago. It's in the past now. Odette has a very different personality from Rosaline. Give her some time. I'm sure she'll work through it. Okay. Oh, by the way, where's Paimon? It's not like her to hide away. She hasn't been feeling well, so she's resting at Podvorier restaurant. I got a couple of my people to look after her while we were gone. Oh, right. Sorry to hear that. Poor thing. Reminds me of when Tonya was little. She really felt the cold back then. Used to get ill all the time. I felt so bad for her seeing her lying in bed, coughing.
for her age, though. Whenever someone came to visit her, she'd greet them with a smile and would never complain. I'm sure Paimon's a good kid, too. You're a little short on manpower, right? Let me have a couple of my people take over for yours. I'll send my most capable and reliable. They'll make sure Paimon can recover in peace. Well, that would be great. Your people are more qualified. நேத்து உட்காந்து பழைய கீபோர்டை க்ளீன் பண்ணேன்ப்பா. அவ்வளோ நேரம் ஆச்சு அந்த கீபோர்டை க்ளீன் பண்றதுக்கு. So no more accusing me of not being on your side, all right? ஐயோ. Already? No, it's him who knew Paimon was. I want to see him again to clear things up. I'm afraid I can't help you there. லோடாய் வருது லைவ். ஐயே. இது வேற பட்டன் மாத்தி கிளிக் ஆயினே வருது. If you hadn't told me, I never would have known he'd gone south. I assumed he'd been in Glupov this whole time. Well, I guess I'd better go sort out Paimon's security situation. I have some other work to catch up on at Glupov anyway. Me too. I have an incident report to write up. Let's leave it there for now. ஸ்மூத்தா கதை வச்சனா ஸ்மூத்தா போ லைவ் அவ்வளவுதான். Sure thing. See you. I guess everyone's in a difficult position. But Tartaglia's right. I have things to do. Things I want to do, and things I ought to do. To start with, I should go ask Alosha if he knows of any way to help Svietla Ledovka. எங்க போணும்? என்ட்ரன்ஸ். How strange. This sword seems to be vibrating of its own accord. இமோஜம் இருக்கு ஸ்பாட்ல. Very faint vibration, but it's getting stronger as I get closer to the statue of the இப்ப seven. வரைக்கா Does this sword have some அதான் connection to the 11 மாத்திருக்க. 11 இருக்குது ஃபேட். All it does is vibrate. ப்ரீமோஜம் ஒரு Even 60 when I இருக்கும் touch it. மேபி. That place I got this sword from was definitely out of the ordinary. Maybe I should try channeling the power of Cryo? Okay. புடிச்சிட்டனா? ஏன் கீழே வந்துச்சு? நான் அங்க போக சொல்லுது. இப்பதான் இங்க வந்தான் அங்க போக சொல்லுது. How strange. This sword seems to be vibrating of its own accord. பஃபர் ஆகுது என் லைவ். என்ன பண்றதுனே புரியல. Vibration, but it's getting stronger as I get closer to the statue of the seven. இல்ல பெட்ரேட் அந்த 8k தான். எனக்கு வந்து டக்குன்னு வர மாட்டேங்குது இது. All it does is vibrate even when I touch it. That place I got this sword from was definitely out of the டக்குன்னு பார்த்தனா 39 kbs அந்த மாதிரி வருது. திடீர்னு 4k kbs. அட ஏறி இறங்குது. டிராப்டு ஃப்ரேம்ஸ்னு சொல்லிட்டு வருது 32 kb. என்ன பண்றது?
அதனால பஃபர் ஆகுது, ஸ்ட்ரீம் கூட பஃபர் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். அதனால ரொம்ப பஃபர் ஆகுது ஸ்ட்ரீம். ஒரு லைவ் போட்டு முடிச்சோன்னா கிளம்பினே இருப்பேன். பார்த்தேன் இப்படியாவது. எவ்வளோ வருது இப்போ? இப்போ நார்மலாக இருக்குது. ஓகே, தேங்க்யூ. நான் 8K தான் வச்சுருக்கேன். ஆனால் இது வந்து நிறையவே வருது. ப்ரீமோஜம் ப்ரீமோஜம் இல்லை ப்ரோ, ஸ்டெல்லார் சிம்பிள். ஓகே, ஸ்டெல்லார் சிம்பிள் ஆகுது. நான் எப்பயோ சொன்னது ஆக்சுவலாக. எனக்கு இப்போ தான் லைவ் ஒழுங்காக வருது. இப்போ என்ன பண்ணுச்சு? எங்கே போனோம்? யூஸ் த பவர் ஆஃப் த க்ரையோ ஆஃப் த ஸ்டாச்சு ஆஃப் த 7. ஓகே, என்ன பண்ண? வெப்பன் ஓப்பன் பண்ணுமோ? இது என்ன பண்ண தெரியல. இது ஸ்டாச்சுக்கு முன்னாடியா? அது வெப்பனை வந்து டிராவலர் எக்யூப் பண்ணணும். எக்யூப் பண்ணிட்டு ஈ ஸ்கில் யூஸ் பண்ணுங்க. எக்யூப்ல தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். It worked. Oh. There really is something special about this sword. Okay. Make contact with stellar sound. Okay. Oh, இது upgrade. Blade upgrade. Okay. I don't really understand what just happened, but I'm pretty sure this sword just got a little more powerful. I'll have to try the same thing again when I come across another statue of the 7. Okay, ஒரு statue of the 7 க்கு பண்ணனுமா? Alicia. Time to find Alicia. Okay, இப்போ என் ஸ்ட்ரீம் நார்மலா இருக்கு. Thank you. Finally. என்ன ஸ்டாண்டிங்? Hello there. How can I நான் தான் help? சொன்னேனே ப்ரோ, ட்ராவலர் ஓப்பன் போட்டுட்டு ஸ்கில் யூஸ் பண்ணுங்க. Okay, I got it. Thank you. Thank you, bro. I'm looking for Alyosha. Alyosha. Sure thing. Give me a second. I'll go fetch him for you. Alyosha. Okay.
ஓகே எனக்கு தெரிஞ்சு கன்ஃபார்ம் தூங்கிடுவேன் இந்த கொஸ்டின் முடிச்ச பிறகு. லைவ்ல தூங்காம இருந்தா சரி. தூங்கிருங்க. அப்ப லைவ் யார் ஓட்டுறது? It's a familiar story. பட்டனை கிளிக் பண்ணா அவ்வளவுதான். Although Snezhnaya doesn't deliberately delay or withhold relief, those first few days of waiting for help are always the hardest. It's a fundamental contradiction. If emergency relief can't ஆனா be சும்மா delivered இருக்க in சொன்னா time, பண்ணும்போது நல்லா what's the தூங்கியிருக்கேன். point in even விளையாடினே calling it இருப்பேன், டக்குன்னு emergency தூங்கிடுவேன் relief? நைட்டு. காலை பார்த்தா லேப்டாப் என் மடி மேலேயே இருக்கும், அப்படியே தூங்கிட்டு Not இருப்பேன். necessarily. I think there's a good chance that Cryo Archon from Stratomaros will start flowing into the market. When we resolve Stratomaros' energy issue, it's like we open the floodgates. A huge backlog of crystal is now available to the townspeople. There's no way they can use it up at once. A lot ரஷ்யன் of them கத்தனா will பெரிய probably லெவல் போகுது. stockpile it and slowly work their way through. Probably a good idea, since energy prices are only going to keep rising. But there will always be people who urgently need Mora. So they will set it to the highest bidder. Exactly. At the current prices, selling crystal is an easy way for an ordinary person to make a fortune. Hey boss, how much do I have left in my account? How much? 1 second, let me check. So, you're planning on buying the crystal out of your own pocket? Yeah. I don't know if I have enough, so I'll chip in a little extra and buy as much as I can afford. Okay, let me cover this. No, it's fine. You're new to Snezhnaya, and you have your own living expenses to worry about. Besides, you're already providing the train. Right. It's okay, I volunteered for this. Here's your Mora. See what you can find at the market. But I doubt there'll be much crystal Talit, left. so Talit, Yeah, well, can't hurt to take a look. Okay. Let's see. Huh? What's Odette doing here? Oh, Alosha, and... Hello. Hello. I didn't realize you two knew each other. We teamed up in Wet Lord Savaka. Okay, Yeah, I take on some odd jobs in the city to supplement my hunting income. Sometimes I work as a cleaner or prop hand at the theater where Odette is one of the big stars, so I've met her a few times. When the weather's as bad as this, it's better for a hunter to adapt than to keep looking for game. Yes, and we sometimes need extra help. Wait, why is the atmosphere so awkward? I thought things went pretty smoothly in Sviatlo-Lidovka. So, what brings you here, Miss Odette? Looking for some new props? No. After I got back to the theater, I couldn't stop thinking about the situation in Sviatlo-Lidovka. It bothered me so much I couldn't focus on my dancing. So I decided I'd come here and see if there's anything I can do. Could not let it go either. You too, I presume. I suppose that's why you're here. I didn't feel comfortable expressing my true opinions in front of the Harbingers. Not least because ordinary Fatui like me don't even know what Project Snezhnaya is all about. Without knowing the full picture, I can't make sense of it. And at some point, if things aren't making sense to me, I can't just keep going along with it. So many people feel the same way. They wish they could do something, but all kinds of reservations hold them back. Explains why groups like the Roadcott are springing up to fill the gap. Yes. Well, that's one option. But there are risks to consider with organizations like that. The Fatui does not encourage their activities. Right, because things can get out of hand, and it's hard to hold the right people accountable when they do. I've heard about a few cases like that. Sandrone said Odette was on track to inherit the title of the Fair Lady. If so, she'll be able to find out what Project Snezhnaya is really about. Still, it's probably a little soon to ask her about that. There may be more to the story. What's on your mind? Nothing.
I just spaced out for a moment. I think we can both agree that no matter which side you're on, it can't stop you from doing the right thing. Where there's a will, there's a way. I know what Rosaline did while she was abroad. You made the right decision, so no hard feelings. So, what's your plan? Oh, we were gonna buy some crystal. I heard there's some on the market right now. Funny. I had the same idea. In that case, let me pay. I can claim it back as mission expenses. The real issue here is that government relief is behind schedule. Surely it makes more sense for the state to cover these costs than for us to pay out of our own pockets. True. It's a huge expense after all. Let me see. I'll take it all, please. And I'll be needing a receipt. Right. Choose mission budget under the expense category, but be sure to specify emergency rescue operation in the description. Otherwise, the normal reimbursement limit will apply. Let's book this train. Regulations say that if we need to transport Kresnik Crystal during Project Stuja, extra carriages can be added 1 hour before departure. That should do it. The train will be escorted to its destination by Fatui guards. Nice. This is my first time seeing you handle Fatui affairs, Miss Odette. It seems you're as skilled an officer as you are a dancer. You flatter எது me. முடிச்சாச்சு? It's only because I... Archon quest. ஓ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் முடிச்சிங்களா இப்போ? ஆமா. ஓ நைஸ். ஓகே. நல்லாதான் இருந்துச்சு. கடைசியில பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க. அது ஓகே. பேசிட்டே இருக்கறாங்க. அவன் இங்க கூட பேசிட்டே இருக்கான். உடனே பேசிட்டே இருக்கறான் ஒண்ணு. ஐயோ வாய்ஸ் வேற அப்படியே ரொம்ப சில்லா இருக்குது. Paimon. What's wrong? Who's Paimon? Her travel buddy hasn't been feeling well. She caught a cold right after they got to Snezhnaya. Sounds like she's important to you. I can't believe you've been dealing with this on top of everything you've been doing to help the people of Snezhnaya. I've got nothing going on right now, so I'll join you. I want to see how she's doing. May I come too? I have some candy that someone gave me back in Svietlolaidovka. Plus, I know a little bit about relieving cold symptoms. All right then, let's go. I still don't know what the deal is between these two, but at least the tension seems to have vanished. A good sign, hopefully. Finally. இங்க போனோம். யார் என் ஸ்ட்ரீமை பார்த்து தூங்குறீங்க? கதை மட்டும் தான் போவோம். ஐயோ அதுக்குள்ள இந்த சைடு கோஸ்ட்ல போயிட்டு நான் மாட்டி சைடு கோஸ்டா என்னன்னு தெரியல. இது சைடு கோஸ்ட். வெல்கம் பேக் டு சைடு கோஸ்ட். மெயின் கோஸ்ட்ல இது பண்ணாங்க ப்ரோ. மெயின் கோஸ்ட் அது போற வழியில சைடு கோஸ்ட் இருக்கு. என்ன பண்றது அது? பெஸ்ட்ல அது பின் பண்ணிப்பாங்க அவங்க. இங்க கோஸ்ட் இருக்குன்னு. Look like two groups of disagreement. நான் அப்புறம் தான் முடிக்கிறேன் இந்த சைடு கோஸ்ட். ஸ்கிப் 27 விஷ் ப்ரோ. 27 விஷ். நைஸ். Leave me alone சைடு கோஸ்ட். நடுவுல வந்து நிக்கறான். டிராவலர் வந்து கை நீட்டி நிக்கறான். ரெண்டு பேரும் வந்து சண்டை போட்டு நிக்கறாங்க. இப்போ இவ்வளவு பண்ணி எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் இருக்கு? 24. Okay, nice. சம்பந்தமே இல்லாம கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் ஆகுது. போங்க. நான் வரல போ. நான் கொஸ்டின்ல இல்ல. என்ன விட்டுரு.
என்ன போயிட்டு சைடு கோஸ்ட் விளையாட விட்டுருது. ஐயே. Come on. சாவடா. போடா செத்து போடா. செதட்டாங்க. கொஸ்ட்ல இருந்து விடுங்கடா என்ன. இதுல வேற யாரும் எட்டி பாக்குறாங்க. ஏய் ஐயோ இது கொஸ்ட் ப்ளே ஆயினாகுது. இல்ல உள்ள பாட்டு பாடி முடிச்சோடனே பேசுவீங்க, அங்க பேசி டிஸ்கஸ் பண்ணுவீங்க. அப்புறம் மெயினா அந்த இது இன்ஸ்பெக்ஷன் நடக்கும். அங்க பேசி முடிச்சதுக்கப்புறம் ரிட்டர்ன் வரும்போது முடிஞ்சிடும். என்ன அது முயல் வந்து சண்டை போடுது. ஐயோ கத்தி வச்சு நிக்குது முயல். சைடு கோஸ்ட்ல என்னென்னமோ இருக்குது. அந்த இடத்துல சண்டை போட மாட்டீங்க, அப்படியே பேசி முடிச்சா டைரக்டா நீங்க போவீங்க. ஆனா அந்த கோஸ்ட் கண்டினியூ பண்ண வேண்டாம், மெயின் கோஸ்ட்லயே அப்படி கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க. சரி இன்னும் நீங்க போக வேண்டியது இருக்கு. நீங்க அந்த இடத்துல வரீங்கன்னா உள்ள சாங்ஸ் இது ப்ளே ஆகும். அது முடிச்சோடனே டேரக்டா ஒரு பெரிய பார்லிமெண்ட் மாதிரி ஒன்று இது நடத்துவாங்க. ஆமா அது இந்த ட்ரைலர்ல வந்த மாதிரியா? ஆமா அது பேசி முடிச்சோடனே தான் நீங்க இங்க வந்தோடனே பைமான் கிட்ட பேசுனதுக்கு அப்புறம் ஸ்னோஃபால் ஆகுதுன்னு பார்க்கும்போது முடியும். மீட்டர். ஆட் ஐயோ மறந்துட்டேனே, அது என்ன சொன்னோம். சரி பை ப்ரோ, அப்புறம் பார்ப்போம். பை பை ப்ரோ. இல்ல அவரு இங்க லைவ் சாட்ல. ஓகே ஓகே ஓகே. என்ன ரெஸ்டாரண்டா? போர்ட்வே ரெஸ்டாரண்ட். ஓகே. என்ன டைம் ஆகுது? இன்னும் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் முடிக்கிறதுக்கு? 3 மணி ஆயிடுச்சு ஆல்ரெடி. இன்னும் 2 ஹவர்ஸா? Hello. Sorry. Hello. Sorry. But there's a sick person recovering in this room. Can I help you? And the sick person சேர்த்ததே நான் தான். What happened? It's okay, not to worry. Are you the one Tarkilia Casa? Tartagilia. Okay. Please, excuse me. Are you the traveler? Could I take a quick look at your adventurer handbook? Master Child said I should verify your identity. Oh, traveler book. Ah, it's really you. Sorry for the inconvenience. We're under strict orders from Master Child to keep this room well guarded. At the same time, we can't interfere with Podvoye Restaurant's business. That would only seem all the more suspicious and draw unwanted attention to this room. Besides myself, a few of my colleagues are stationed in and around the restaurant, in plain clothes, of course. Rest assured, you're in safe hands. I didn't expect such a high standard of protection. Well, Master Child handpicked us for this special assignment. We're not about to let anything go wrong. Anyway, I won't keep you any longer. Please, head inside. Okay. Traveler! Alosha, you're back! Oh, hey! You're back! Who's our new friend? Hi, I'm Odette. The Traveler and I crossed paths a few times. She's the member of Fatui, but she's solid. We can trust her. Okay. Another friend from the Fatui, huh? You're practically a member yourself by this point. Hey, how are you feeling? Paimon definitely on the mend. We should be back to our usual travels in a few days' Add. Seems like that doctor was right.
Okay. Paimon's limbs are still feeling a little chilly. I have just the thing. Whoa! What's this? Is that... All keen observations. You're right. This is called Core Ignis. Whenever I've caught a cold in the past, I found I recover much more quickly if I place this by my bed. You're welcome to borrow it. Awesome! Wow! It's so nice and warm! Your name was Odette, right? How did you two meet again? Looks like she's in pretty good spirits. That's a relief. Any progress with your investigation yet? Nope. No surprises there, I'm sure. They're not likely to let anything slip. I need to try a different approach. The Rokad, huh? They might know what's really going on. Do you know how can I contact them? Let me think. Members of the Rokad keep their true identities hidden, but I think there might be someone I can introduce you to. Leave it with me. Meet me at the Korolyevsky troop tomorrow, and I'll tell you how it goes. Okay. Would anyone like a drink? I'm gonna head to the bar. Bar? Paimon will have... enough with the secret chat, you two! Let's catch up properly in a minute. Paimon wants to know everything that's happened today. 3 days. It'll be kinda like tabletop troop. No reason why listening to a story can't be an adventure. Okay, in the custom links here. Next. Hello again. Please rest assured, we'll keep a close watch on this place. Cryo. இங்க போனோம் தியேட்டருக்கு போனோம் ஓகே டைம் டு see the dance ஓகே தியேட்டர் எங்க இருக்கு தியேட்டர் எங்க இருக்கா நடந்து தான் போணுமா ஓகே நடந்து தான் போணும் சூப்பர் வர வழியில ஒருத்தர் பத்துன்னு இருக்கா வெஸ்னான்னு எதுக்கு 59 likes try using snowball launcher யூஸ் பண்ணுமா எதுக்கு nice picture சுத்தம் டக்குனு மாறு லைட்டா கண்ணு சொக்குச்சு கீழே போய் வீட போயிட்டேன் சாப்பிட்டீங்களா நீங்க சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ
ஓகே அதான் நான் லைவ் போடும்போது சாப்பிட்டேன் அப்படியே. ஓகே தியேட்டருக்கு வந்தாச்சு. Ah, you made it. அப்பா I got some tickets, and I managed to set something up with the Rocart. Rocart? You'll have to wait until after the show, though. Happy to stay and watch? I doubt pleasure. Here, this is the way in. நான் இதை எப்படியாவது முக்கி முடிச்சு தூங்கிட்டு எழுந்து அப்புறம் ஹாரர் கேம் போட முடிஞ்சா போடுவேன் நைட்டு. அவ்வளோதான். In accordance with theater regulations. Thank you. ஏய் யாரா அவன்? ஓ டிக்கெட்டா? ஓகே. Is that guy with the Fatui? Is that guy he's from waiting for something. Oh, new character. Okay. Thank you for your cooperation. யாரு அவன்? What's up? Everything okay? I wasn't expecting such strict security here. Snezhnaya's business and political leaders are always passing through here, so it makes sense that security's tight. Still, it's a little unusual to see the Fatui's armory palace guard here. You saw him, right? The guy right at the back. Strong, silent type. His name's Valeri. Valeri, He's part okay. of the Special Assignments Battalion, but I only ever see him here for one thing. To look for a guy named Mitya. Mitya? Okay. Who is Mitya? Supposedly a researcher, though he never seems to put much time in at the office. The theater is one of his favorite places to hang out when he's playing hooky from work. But that's not for us to worry about. Let's go. The show's about to start. Let's go. Show பார்க்க போறோம். யாரோட show? Cinematic? No. What do you think? Pretty impressive, huh? Impressive, yes. What it? Rocket யாரு? Rocketனு ஒன்னு வருது. It reminds me the opera. Okay, opera The மாதிரி one in இருக்கு. Fontaine? I hear it's iconic. Never seen it for myself, though. Here we are, just in time. Sorry, coming through. Excuses. If you're gonna show up late, keep your mouth shut. What's his problem? Whatever. No point arguing with people like that. Look, there she is. That's who I'm introducing you to later. யார் the இது? lead singer of the troupe, Vodyanitsa. Vodyanitsa. பா எவ்வளோ பெரிய முடி இவளுக்கு. ஏய் குட்டி பொண்ணா? ஓகே. ஓ இவளுடைய ஷோவா? பாட்டு பாட போறா. கேட்கல. பாட்டு கேட்கல. அவன் தனியா பாட்டுங்கறா. இல்ல கேட்காதா என்ன? ஜாப்பனீஸ்ல மட்டும் தான் கேக்குமா? கேம் வந்து ஜாப்பனீஸ் தானே? இங்கிலீஷ்ல கேட்கும். இங்கிலீஷ்ல தான் வைக்கணும். இங்கிலீஷ்ல பாட்டு வந்துச்சு. எனக்கு பாட்டே வரல. சூப்பர். சைலண்டா இருக்குது. நான் மியூசிக் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஐயோ சைலண்டா இருக்குது எனக்கு. மியூசிக் ஆஃப்ல வச்சுட்டு இருக்கேன். பயங்கரமா பாடுறேன். என்ன பாடுறா தெரியல. ஓகே. This leads directly to the green room. They're expecting us. Vodyanitsa will be waiting for us there. Okay. Setting. Audio. Music to 2. மியூசிக் வேற போட்டு விட்டேனா? சூப்பர்.
Hey there. Excuse me. Can you believe it? I am so mad right now. Come in. Oh, it's you two. Huh? You know each other? Oh, wait. Is this who you were telling me about? The one you met yesterday and couldn't stop thinking about? I never said that. Yes, you did. Why are you denying it? It was right before I went on that rant about the moody factory owner. Oh, I remember it so clearly. Might I ask what brings you two here? Oh, I just brought her here to see the show. And when it finished, she was full of praise for Volkodlak's performance. So I thought I'd try my luck, see if we could get the chance to chat for a bit. Maybe get an autograph? You work here. You of all people ought to know that's against the rules. It's not what the green room is there for. Oh, what's the big deal? Come on, don't be shy. I can give you an autograph. You can take a picture too if you want. Do as you please. I finished all my shows for the day. I'll leave you to chat. I wasn't making that stuff up, you know. Odette's just too proud to admit it. She thinks very highly of you, and so do I. You did the right thing in Svietloladovka. We're good. Odette's out of earshot. I'll lock the door. Confidentiality, of course. The Rokot is very strict on that. Whoa, Alosha! Not out loud! Not with an outsider here! Relax, I've taken care of it. Look at this. The President's reply sent this morning. You told me last night that you wanted to get intel from the Rokot. Unfortunately, Rokot intel is only available to members. But ever since you set foot in Snezhnaya, we've been working together. I've seen the way you work, your character, and your motives. Everything about you is perfectly in alignment with what we're trying to achieve in the Rokot. So I figured I might as well cut to the chase. I wrote a letter to the President explaining your situation, including just the right amount of detail. His approval came very quickly. Of course, it's still your decision whether you want to join or not. We'll respect your choice. Well, assuming Odette was telling the truth and she didn't misjudge you, almost don't need to worry about you blowing just her miss. Still, ஐயோ right. கொஞ்சம் ஆக்ஷன் சீன் வந்தா நல்லா இருக்குமே. That stuff you said about அப்படியா? Anyway, let me give you a quick rundown of how things work. Like I said, the Rokot is a சாப்பிட்டல அந்த சாப்பிட்ட மயக்கத்துல தூக்கம் வருது. இல்லனா எதனா வாயில போட்டுனே இருக்கணும் சாப்பிடுறதுக்கு. Meet in person or even know each other's identities. This helps us maintain a high level of independence and secrecy. Because of this, members are basically free to decide their methods without constraints, so long as the outcome of any activity doesn't violate the organization's principles. After all, we don't have any ostensible contact with each other. This way, if anything goes wrong, no one else will be implicated. Act 2ல வந்து ஃபைட் Beyond the இருக்கும். freedom to choose how you operate, it's also your choice whether to act at all. We have plenty of members who have yet to take any action. In short, joining the Rokot in and of itself won't place any restrictions on your... There's a code of conduct you can read if it interests you. But basically... I tried reading it 5 or 6 times. Great. Then I'll go grab அது you a fish பொறுமையா oil. கூட விளையாடிக்கலாம். Well, Alosha has this pet dog, you see. His name's Tagarin. And this one time, Alosha got him backstage. Tagarin took quite a liking to me, so I played with him for a little bit and fed him some treats. Then, the Rokot was out on a mission one day, and even though we were all in disguise, Tagarin recognized me right away. Just a coincidence, really. We didn't report it to the higher-ups, though, to avoid dealing with the fallout.
ஆனா நிறைய கேரக்டர் பார்த்தனா ஒரு கண்ணை மூடின மாதிரி இருக்குது, காது பார்த்தனா இந்த என்னது இந்த பூனை காது மாதிரி இருக்குது. அதான் ஏன் அப்படி இருக்கு தெரியல. காது மட்டும் வித்தியாசமா இருக்குது கேரக்டர்ஸ்க்கு. Everything did not go okay. That's why I was so mad. I tried to make some small talk with him before I went on stage to fish for intel about the Iskra manufacturing plant. But he wouldn't take the bait. No matter what I said, he kept dodging the question. And then he started complaining. He said he didn't appreciate his second-rate seat in the stalls because he usually gets a private box. I mean, what did he expect? Everyone knows that if you want a box seat, you buy a ticket well in advance. But instead, he sends me a letter the day before the show when we're practically sold out. I had to juggle things around just to get him a half-decent seat, hoping he would appreciate the gesture enough to share some information. But nope, he didn't give me anything. Yeah, meeting Chuganov in person has definitely been a disappointing experience. Oh, you probably don't know who we're talking about, do you? Chuganov was that older guy you were sitting next to today. I'm sure he didn't make a great first impression on you either. Oh, avana. Oh, that guy. To the citizenry, he's a family man and a kind boss. But our interactions with him tell a very different story. It's one thing to ask for a favor, but he acts like it's his right. He always expects special treatment. Take the ticket situation, for instance. I've actually gotten him a private box in the past. But not only was he not even grateful, now he's acting like I've sold him short this time. Not to mention that he's never paid for a single one of his tickets. And another thing, if he's such a big family man, why doesn't he bring his wife and daughter to see the show once in a while? I've never seen them here, not even once. Calm down, Vodyanitsa. If you won't do it the easy way, we'll have to try the hard way. But first things first, here's your application form. Go ahead and fill it out. Application form. ஐயே ஆக்சுவலா ஃபில் பண்ணுமா அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம். ஓகே, என்னோட பேர் வந்து மான்பை. அதுலயே ரேண்டமா கொடுத்துருப்பாங்க, இதுல வேணும் போட்டுக்கோங்க. லாஸ்ட் ஆப்ஷன்ல வந்து காமெடியா இருக்கும். ரேஸ் Primojam. Code name the 12th Sea Mount Abyss Chess Mimic Lord of 7 kilometers. Reason for application: I oppose project too sharp. I want ordinary people. I think the rocket is a cool. I am here to put an end to this organization. I need a part-time job. Mom told me to give it a try. I put end to this organization. Confirm submission. Okay. Application form filled. படிக்கிறாளே இவ ஐயே. Looks like I'll need to make a few little tweaks here and there. But other than that, you're good to go. We'll hold on to this for you. All right. Now that we're officially Rokart comrades, I can tell you. Chuganov is the target of our current operation. Recently, we've done some recon work at the Iskra manufacturing plant, which pretty much confirmed that their energy consumption is way beyond the legal limit. All we need now is some direct evidence to present to the Vetcha, so we can demand that they shut the plant down. That way, the Kresnik Crystal can be allocated to where it's needed most. I was hoping he might let slip during one of our chats, but he's too tight-lipped. We'll have to find another way. I'm meeting another regular theater goer tonight, Mitya. But Valeria's here too, and he's probably looking for Mitya, so he may end up being a no-show.
Don't you worry. He must know how to dodge Valeri, or he wouldn't be showing up on time for every performance. Mitya is a renowned energy expert. Although we can't get any direct evidence of the excessive energy consumption at the plant, we can accidentally let the information slip to him. The authorities should take someone like him seriously. So if he starts raising questions about energy use at the Iskra manufacturing plant, there will be a proper investigation. Also, we're not allowed on site, but he has clearance. So all we need is his cooperation. He might know the inside story of Project Stusha? Yeah, so that's the other thing we're trying to figure out. Though I think we're far less likely to make any progress on that front. Still, I hear that Mitya is a bit of a chatterbox. So, who knows? Maybe if we catch him in the right mood, he'll let something slip. What do you think? Sound like something worth your time? Definitely. I would love to join you. Okay, in that case, you guys find a seat somewhere nearby. Pretend you're a couple of buddies there to eat, and keep your ears peeled for useful information. He's a huge fan, so I doubt he'll have his guard up around me. But you two need to be convincing. If he suspects anything at all, he might stop talking. Sure. Don't worry. We'll make a believable pair of buddies. I'm sure we can manage a bit friendly chit-chat. Perfect! You've sold me already. Now, help me tidy this room up a bit before we head out. Okay. What needs tidying? Everything! Okay. Open the door. On the side one? Okay, in the side. Ooh. Oh, I'm on the stage. Hello, practicing. இப்படி சுத்துது தலை. என்ன பண்ற படுத்துன்னு? Portverio restaurant. On the tom back to Portverio restaurant. இவன் எங்க இருக்க? Tea time. We come here often, so we shouldn't stand out. Now it's up to Vodyanitsa. Let's see how the conversation goes. Hey, Mitya. Mr. Mitya! Over here! Over here! Oh, sorry. I got a little held up on my way here. Now we have even less time than we planned. Go ahead and order some snacks and drinks. Whatever you like. Let me see. According to my schedule, we still have 25 minutes left. Yo. Busy person. Really pressed for time today, huh? I was imagining this would be a leisurely chat. If you'd prefer,
We can always reschedule for another afternoon when you have more time. No need. Getting to meet the lead singer is a very precious opportunity for me. I'm not about to pass it up. I've already had to decline your invitation several times because our schedules rarely align. If I don't grab this chance while it's here, who knows when the next one will come around? Well, it's very kind of you to make time just for me. What's going on with this scare? If it is alive? I'm not too sure, to be honest. But Snezhnaya is full of weird and wonderful things like that, so people tend not to bat an eye. I'm sure the same will go for the Eye of Grey and Paimon. That will make getting around easier. The reason I invited you out for tea and a chat today was to get some feedback from a true fan of the theater. Meet a expert energy commission. Okay. Well, I genuinely have nothing bad to say. No matter how many times I hear you sing, it never gets old. It always seems fresh and new somehow. Maybe it's because the more times I listen, the more details I notice. Or maybe you simply improve with every performance, delivering it better each time. Thank you! I'm delighted to hear that! Could you give me any specific examples? Oh, yeah. That, the piece you sang today. For example, Beneath the Frozen River? Hey, what's with you? I'm just praising a good performance. I always used to find that such a bleak and lonely song. But the more you listen, the more you realize that it's not as cold and nihilistic as it appears. When you really dig down into it, there's a certain level where you're surprised by the emergence of hope. Wow, I'm impressed. I didn't expect you to pick up on that. Actually, I only tried out that angle after talking with a composer. Still, Beneath the Frozen River wasn't on today's program. Oh, really? But it's a classic. You sing it every time. Almost every time. Oh, well then. Let me say a few words about that other all-time classic, Flying in the Wind from the Mountain Sparrow. அதனா பின்னாடி இது என்னமோ வருது ஐயோ. Either. My voice wasn't quite up to it, so I switched it out at the last minute. Oh. But Sorry, Mr. Mitya, but you were at the theater today, yes? Yes. Of course I was. Remember? I said hello to all the troop members before the show started. You, Odette, and the others. So, what did Odette sing today? Elegy of the Snow-Winged Goose, of course. Correct. I see. Yes, Pandra. You find my singing boring, don't you? Oh, yo. That's why you don't remember a single song. Looks like I'll need to cut a few from the program next time. No, that's not it. I swear. மாட்டிக்கனார் ஒருத்தரே. All right. I'll be straight with you. I'm sorry. My mind was wandering as you took the stage today. I enjoy watching your shows because the exquisite performances stimulate the mind. It always sparks some inspiration for my research. So, whenever I get stuck at work, I come to the theater for a change of pace. Odette's dance during the elegy of the Snow-Winged Goose today was simply incredible. It got me wondering what she's been going through recently. That look of sheer defiance in the face of utter tragedy? It was so inspiring. I started scribbling in my notebook right away. Not that I made a ton of progress in the grand scheme of things, but I still think it was productive. By the time I snapped out of it, the entire show had finished. So what you're saying is, you didn't listen to my singing at all? Unfortunately not. I'm sorry. I don't know which is more disrespectful. The fact that I don't always come for the show itself, or the fact that I missed your performance. Seems like things are getting a little awkward. Little awkward, yes. You look nervous. What's up? Mitya just stepped into a conversational minefield. If there's one thing Vodyanitsa doesn't like, it's people who show disrespect for her performance. This meeting was so hard to set up. Don't tell me it's already falling apart. It's fine. I suppose this is affirming in its own way. At least, it shows that our performance really touches people's hearts, right? Don't let it bother you. It certainly doesn't bother me.
She's showing a lot of restraint. Must be tough. Well, I'll be sure to let Odette know how much you adored her performance. Please don't say that. I always love your performances too. It's just that inspiration struck at the wrong time today. I'm usually all ears. I know, I can tell. That's why I value your opinion. I'm sure some people can't stand it when others praise their coworkers right to their face, but not me. No, sir. Fair enough. I still feel kind of bad, though. But you know what I really can't stand? People who only show up to the theater to pretend that they're cultured. Makes me sick to my stomach. Oh, yeah, 100%. There are too many of those people around. By the time they're walking out the door, they've forgotten all about the show. What's wrong? You look furious. I don't know if you've heard about the boss of the Iskra manufacturing plant. He isn't even a theater investor, but he always demands the same privileges as actual investor. Box tickets only, premium drinks, even the right to request specific songs. Well played, Vodyanitsa. Seems like she's harnessing her rage to steer the conversation back on track. Now that you mention it, I've interacted with that guy before. I gotta say, everyone holds him up as an example of a benevolent businessman, but I don't know. I don't see it. Yeah, he couldn't care less about what's happening on stage. He's just there to flaunt his social status. I hate that I have to prepare programs for guys like that. What's the big deal with that factory he runs anyway? I asked around a bit and heard some pretty shocking stories. Sounds like he's just another greedy capitalist. Oh, really? Yep, the things people are saying are pretty damning. Low wages, insanely long working hours, equipment running around the clock. And as if that's not bad enough, he also strictly forbids his employees from giving any kind of interview. Project Stuja has now been extended so many times, we're at the point where crystal rations for the common folk are barely enough to survive on. Yet he even wants to get his greedy hands on them just to boost his own profits. If the rumors are true, he's in serious violation of the law. Interesting. So you've heard about it too? What? So it's really true? Who knows? I've only heard the same rumors you have. But there's no smoke without fire. The Rooster's been coming down on us hard lately, demanding that we track and trace every single batch of Crystal. My coworkers in the Department of Energy have been tearing their hair out over it. The Rooster? I didn't realize he cared that much. Yeah. Even though there are no restrictions on Crystal trading, the poor will wind up freezing to death if we let the rich buy as much as they want. That's clearly unfair. Looks like we'll need to arrange an investigation into the Iskra manufacturing plant as soon as possible. I never knew you kept up with current affairs beyond the theater, Miss Vodyanitsa. You really have a heart for the common person. Most Fae in your position have long been indifferent to the plight of humans. Well, those of us who choose to live in human cities are naturally going to pay attention to any significant upheaval. Isn't the Rooster a Fae himself? I'm just surprised to learn that even someone with as much experience as him is getting so stressed out over Project Stuja. What is the end goal of this project anyway? This is it. We're finally going there. I'm sure Mitya can sense on some level that she's fishing for information. But since their conversation is so relaxed, he might just let something slip. It's stressing me out too. If I'd only made better progress with my research, things wouldn't have dragged on this long. Oh, so your work is related to Project Stuja? That's right. The Armory Palace needs a brand new energy source. Not the power of the Light Realm, and not elemental energy. Right now, the only thing that meets the requirements is the power contained within stellar linchpins. But harnessing that power is costly. Each step of the process requires enormous amounts of Kresnik crystal, from extraction to quantification to attempts at conversion. Progress has been painfully slow, and the team is getting burned out as time goes by. Sometimes, I see people staring into space as if in a trance. Could it be that this new energy source has side effects? No, it doesn't affect us, because the energy is used for... Okay,
Okay, I got it. Stop choking me. Sorry. I can't talk about that. I think we're all just exhausted. We've been working ourselves to the bone for so long with so little progress to show for it. It's no wonder people are struggling to stay motivated. Seems like I owe you an apology. I shouldn't have gotten so mad at you for not paying attention during the show. Don't worry about it. I count myself lucky, to be honest. I don't envy the people who work closely with the Tsaritsa herself. I'd much rather be in my current position. At least I don't have to shoulder any major responsibilities. So they're trying to develop a completely new kind of energy. It's a shame we didn't get to hear from more. Yeah. Papa. Censored by a scarf. Who would have thought? Looks like my time is up. I'm afraid I have to leave. No, We ended up. That's okay. Let's make up for it next time. Mittiya meet பண்ணி அவன்ட்ட காஃபி குத்தி பேசி முடிச்சிட்டு கிளம்பறான். இன்னும் எவ்வளவு நேரம் தெரியல. Nice job. மிட்டியாக்கு அப்புறம் யாரு? வெலரி வந்துட்டான். ஓகே, இஸ் தட் வெலரி? நான் கொஞ்சம் Okay. So he wasn't rushing to get back பைமான் to ரூம் work. வரணுமா? ஓகே. One of the main duties of the special நடுநடுல அப்படியே ஒரு மாதிரி சொக்குது எனக்கு தூக்கம். புரியுது எனக்கு கதை, பட் ஆனா தூக்கம் ஒரு சைடு சொக்குது சாப்பிட்டதுல. Hello there. Mr. Meats. பேசாம இது எதெல்லாம் பிளிங்கிட் நான் செப்ட் எதனா போட்டு விட்டு ஆர்டர் போட்டு சிப்ஸ் எதனா போட்டு விட்டு அதை சாப்பிட்டுனே பண்ணா கரெக்டாக இருக்கும். படுத்துன்னு இருக்கேன், மேபி படுத்துன்னு இருக்கிறதுனால அப்படி தூக்கம் வருதா தெரியல. ஓகே, இதானா ஸ்கிப் பண்ணுறேன். ரொம்ப நேரம் போகுது அது பாட்டுன்னு விட்டா பேசினே இருப்பாங்க உங்களுக்கு. பேசியே ஒரு மணி நேரம் போயிடும் உங்களுக்கு. முடியல. பைமான் ரூம் வந்துட்டேன். யூர் பேக், வெல்கம் பேக். முடியல என்னால. Paimon was just gonna mention that. After she woke up today, Paimon felt like her temperature was completely back to normal. But her strength still hasn't returned. Still, there's some good news. Paimon thinks she might have figured out the source of the problem. It's like there's some kind of mysterious power affecting Paimon. Paimon's never felt this way before during any of her travels. She only started feeling this way since we arrived in Snezhnaya. Some kind of mysterious power? That's right. The Armory Palace needs a brand new energy source. Could that have something to do with this? What is it? You're making that face again. Let me tell you what I found out today. Okay. So, they're trying to develop a new energy source here? And you think that might... Well, Mitya denied that the energy they're researching has any side effects. Although, he did say that people working on the project have been having issues with their concentration and... But even so, those are completely different symptoms from Paimon. It's pretty faint, so it's kind of hard to tell. But, if anything... கரெக்டாக யாரோ பார்க்குறாங்கப்பா. நான் இப்போதான் மெதுவாக ஓட்டலாம் பார்த்தேன். படிச்சு அப்படியே ஓட்டலாம் பார்த்தேன். நானா வந்து எப்படி சொன்னா சவுண்டே கொடுக்க மாட்டேன். அப்படியே கண்ணில் பார்த்தே படிச்சுட்டு மொத்தத்தையும் ஒரு செகண்ட்ல. அப்பதான் அந்த லைனை ஸ்டார்ட் பண்ண. அந்த லைனை நான் முடிச்சிடுவேன் அதுக்குள்ள டக்குன்னு. அப்படியே என்ன சொல்ல வரான் அந்த லைன். Oh yeah, while you were out, Paimon tried all the yummiest looking desserts in the Potpourri restaurant. Yummiest. This one seemed right up your alley. So, ஐயா சாப்பாடு காட்டுறாங்க. மறுபடியும் போய் தூங்கிச்சு. தூங்கினே இருக்குது பைமானு. சாப்பிட்டு தூங்குது, வேற வேலையே இல்லை இதுக்கு. என்னையா நடக்குது? என்னமோ நடக்குது.
Okay. எங்க போனோம்? Time. Okay. $12.24 correct. Okay. Wait until 2 days. மறுபடியுமா? Alosha replied. He says that we won't be able to speak at the Vecha, but he can arrange for us to attend as visitors. Vecha? Time Okay. to get ready. Then head to the Snezhnaya Vecha. Enter the 132 meters. Okay, இங்க தான் இருக்கு. Miss Vodyanitsa, prima donna of the Vodyanitsa. troupe. Vodyanitsa. Vodyanitsa. I'm not taking interviews today. Oh good, you're here. The session's about to begin. Let's get inside. Let's go. Please wait, Miss Vodyanitsa. Could you introduce me to your new friend? Shortly after you take a seat, the meeting of the Snezhnaya Vecha officially begins. Discussion to whether to extend projects to Shaw saved until the end. As the rooster யாரு? ரூஸ்டர்னா இவன் தானே பென்டாலின் இல்ல அவன் தான் நினைக்கிறேன். Pulsenala shares various energy related statistics. The dull and the lifeless room suddenly becomes very animated. Oh. ஐயோ. In summary, Oh, even the energy rooster. management commitments made for the outgoing period have been delivered upon. Furthermore, both the production and Pulsenala. consumption of Pulsenala. crystal show Pulsenala. clear signs 5th of the 11. stabilizing. 5th of the 11 Fatui armature. Agencies have assessed the present circumstances and determined that the status quo can be sustained until the next period. For detailed statistics, I would refer you to the industry reports that have been distributed to all persons present. It should also be noted that while the recent blizzards have led to a significant increase in people's energy expenses, Her Majesty the Tsaritsa is giving her full attention to this matter. We should have every confidence that it will be dealt with swiftly and conclusively. A financial report on disaster relief is also present in this report, courtesy of Pantalone. Pantalone காமிச்சிட்டாங்க. They cover the same old ground every single time. The rooster never seems to mind, but everyone else is getting tired of it. There's a general lack of trust. People aren't seeing any tangible benefits that affect them directly. Yeah, if it weren't for these hard copy documents, I could have at least made something up. I have been meaning to ask, why are you still here? And why are you acting so chummy? Oh, don't mind me. I'm just out here trying to hit my interview quotas. Bring out the kvass. Ever read it? Best-selling newspaper in town. If I remember correctly, you guys don't even have a sales permit. You have to sell from stalls on the street. Okay then, best-selling street stall newspaper in town. Still counts. Order! We will now open the floor to the representatives. If there are no further substantive issues to discuss, we will then proceed to a vote on this motion.
Snezhnaya has a long tradition of treating members of the Fatui armed forces and their dependents favorably. But recent surveys shows that Fatui families in remote areas have access to 15% less crystal than the average civilian family in Snezhnograd. It's been said many times before, but it bears repeating now. There needs to be a clear and consistent rationale behind how crystal is allocated, or we will soon face immense public backlash. Perhaps you wouldn't need to keep repeating yourself if you would hear me out for once. I say again, true consistency exists only in principle. In the real world, fairness is relative. You appear to treat resource allocation as a simple function of production and population. So what about when the equipment used in production breaks down? Have you factored that into your equation? And do you even know how long it's been since Snezhnaya last conducted a census? If I knew the answers to questions like that, I'm sure I'd be a very wealthy man. And I doubt I'd be going by child. I'd like to bring the focus back to the specific issue I raised. Or do you wish to deny that favorable treatment for Fatui dependents is our long-standing policy? It's easy to be a critic when there's no accountability. That seems to be a running theme in the anti-Project Stuja cohort. Defeat the ringleader and all other problems will magically resolve themselves. That's what they seem to think. But in case you aren't aware, not one jot in my report would change whether Project Stuja continues or not. So you have no intention whatsoever of finding a solution to this problem? No. On the contrary, I'm the only one here who ever brings solutions. Child opened by speaking up for the armed forces. Regraders struck back with style and a war of words ensued. Our reporter was live on the scene to get the audience's reaction as it all unfolded. Who do you support? I think child raised some issue that need addressing. The people have spoken. Child received raucous applause from the crowd as he pushed Regrader onto his back foot with a relentless barrage of questions. It had to be seen to be believed. Now you see why they don't have a sales permit. However this reporter wants to spin things, I haven't forgotten that Tartaglia was representing the Northland Bank when we first met in Liyue. So, surely their relationship can't always have been this strained. You two are getting off topic. Let's focus on what the data is saying. Mr. Pantalone, may I speak on your behalf? Oh, please do. I'm more than happy to save my breath. Crystal distribution policy undergoes modifications with each new period. The ultimate goal being to find the most reasonable method of allocation, which I believe is what Mr. Tartaglia also seeks. But I fear many may have been misled on this topic by extremist activists. To clarify, Project Stuja is not the root cause of the problem. It is merely a framework for resource distribution. The most recent reports all point to Snezhnaya's resilience and adaptability during this period of fine-tuning, and give clear indications that a distribution framework is improving with each iteration. To make drastic adjustments without first considering the risks would likely do more harm than good. It would be a waste of the hard-won experience we've gained to date. Renowned scholar of finance, Arapov spoke up to clarify the fiscal logic, clearly alluding to social organizations like the Rokot in his words. Huh? With the notorious Lelek still active to this day, should the Rokot be held responsible? No, there is someone else to blame. Who is Lelek? Where the Rokot from? She's just rephrasing what Mr. Pantalone said. The Rokot are the critics he accuses of taking no responsibility for their actions. As for Lelek, you won't have heard of him yet. He's currently the most famous member of the Rokot. Well, more like infamous. Ending Project Stuja has become an obsession for him. Unlike the more decent ones among us, he believes that votes in the Vetcha are all that matter. So whether it's threats, coercion, or bribery, he'll use whatever means necessary to get people to change their vote. Wow, that's more to the Rokot than I thought. And since we're already on the subject, what do you think of Lelek's methods?
Are you for or against? He seems little extreme. Despite a handful of detractors among the audience, the people overwhelmingly support Lelik. We stand with Lelik! At least someone here wants to take this discussion seriously. I've been considering that issue myself. What you really need is more precise regional data, right? I think it would be easiest to let the Fatui handle it, since they're already in charge of Crystal shipments anyway. We may as well get them to collect some data while they're at it. Whatever you need, you can ask the Fatui to look into it for you. In terms of supervision, I think the Druzhna would be a good fit. I had hoped to discuss this with Miss Druzhna, Vesna, okay. The character but sadly, she's not present. Yaar I will be Druzhna? happy to take a note of your suggestions and present them to Commander Vesna for a decision upon her return. The Commander has always taken a keen interest in Project Stuzha. However, given the Project Druzhna's demanding workload, Stuzha, I'm okay. afraid it may prove difficult for them to provide any practical support. Let us refrain from jumping to conclusions until a concrete and actionable plan is in place. My apologies, Lord Rooster. There are numerous issues to address here, including manpower, time sensitivity, and reporting lines. Nevertheless, I support drafting a proposal. Follow the usual procedure, and it can be raised as a new motion for all parties to evaluate at the appropriate time. In that case, I'd like to share one thought before the proposal is drafted. The issue of time sensitivity was raised just now, which I presume relates to the official reports. In fact, the Energy Commission already collects regular statistics on each urban center and its surrounding area. Would these be of any use? That's a good idea. I read every issue of Svietlolaidovka's report, and although my focus is mostly on the section about equipment operation, the energy consumption statistics also yield a lot of insights. Be that as it may, does no one see an issue with using local data to determine Crystal quotas? In the long term, it seems like a very risky solution. Not if they are used purely for reference. So long as we have the report from the Northland Bank's headquarters to corroborate it, no one will be able to fool me. Very well then. It appears that this arrangement is acceptable to all parties. Yeah, sounds good to me. The members reached a provisional consensus on the issue of improving treatment for Fatui soldiers. You notice the reporter jot down a few words before suddenly crossing everything out and starting to fresh paragraph. Today, the prima donna of the Korailievsky troupe attended a session of the Snezhnograd Vecha in the company of a most charming young lady. The question on all our minds is, what is the true nature of their relationship? Yaar relationship? Anything like that again, and I'm revoking your permission to interview the troupe. Got it? ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ದರಳೆ. The remaining discussion covers everything from energy to healthcare, technology, industries. All parties take the opportunity to express their stance on Project Stuzha. You ignore Mironova as she carries on writing her sensationalist report. But after a while, you start to feel that reading the news from her might actually be more interesting than being her in the person. Now then, if there are no further contributions from those present, we shall proceed to the final vote. Hey, check it out! Is that Chukna? What made him vote against? Why now? The votes have been tallied. Those in favor of continuing Project Stuzha total 61%, securing a clear majority. That was too close. The margin has shrunk yet again. Chuganov was a huge loss. I'll bet Lelik is behind this. I wonder how Pulcinella will respond this time. Chuganov. I see. Lelik strikes again. Yes. Go, Lelik. Once Project Stuzha is defeated, our unwavering support at Bring Out the Kvass will finally pay off when we make our comeback.
I can taste our victory already. In accordance with the result of this vote, Project Stuzha will remain in effect until the next Vecha period. Finally, may I remind us all, we debate only for the greater glory and solidarity of our nation. May the Aurora shine ever on, and the Tundra always stand firm. The session is concluded. That முடிஞ்சு. Session முடிஞ்சு. I have to say, I really wasn't expecting Chulkanov to vote against Project Stuzha. Why? What's so strange about that? Well, in principle, Snezhnaya's business and political elites ought to be the ones least likely to oppose it. As we heard, Project Stuzha is basically just a resource distribution framework that requires everyone to cut back during the winter. But even if the policy got cancelled, the TSARITSA'S energy needs wouldn't suddenly go down. The extra demand from the public would have to be filled from somewhere. So logically, the factories would have to take the hit. This explains a lot. I got a letter from Mr. Mitya just before today's session. He said he's confirmed that there are issues around overtime and excessive energy consumption at the Iskra manufacturing plant. In a situation like this, once the Rooster receives the report, he'll order the factory to halt production and submit to an investigation before issuing a penalty. But that's a week-long process, and thus didn't make it onto the Vecha agenda this time. I don't think he suspects anything so far. Got it. For so far, it's a choice between reducing production and stopping entirely. Exactly. And as you know, he's a very selfish person. I was originally gonna try and flip him after he received notice of the official sanctions. My plan was to convince him that the whole thing was completely unfair. Rather than just sit back and take the hit while his factory stopped production, he'd be better off voting to end Project Stuzha. At least that way, no one else would be able to make any money either, because all the factories would suddenly have more limited energy to work with. But now, he's already voted against it, which means someone must have used more forceful means to change his vote. Just like with everyone else who flipped. You mean Lilac? Yeah. No one knows why Lilac is so obsessed with ending Project Stuzha, but by the looks of it, he's inching closer and closer to success. Lilac must have strong motivations, given how he'll stop at nothing to achieve his goal. Maybe he knows the full truth of Project Stuzha. Maybe my next step should be to focus on him. All right. What are your plans for the rest of the day? Shall we head out? Hey, comrade. I noticed you were here during the debate. I didn't take you for a political enthusiast. Greetings, Harbingers. I just happened to have some free time today, and my new friend here thought it might be fun to check out the Vecha. Ah, Odette must have introduced you. Looks like you two are getting along pretty well. I'll leave you to catch up. I should head back to the troop. Sure. நல்ல வேளை இவனை எடுக்கல. ஏத்த இருந்துச்சுனா எல்லா பொண்ணு கூட பேசி நிப்பா உங்களுக்கு. Thought it might be fun to check out the Vecha, did you? Things are never that simple with you, traveler. There's no way you're here for kicks and giggles. Tell me I'm wrong. Some guy called Lilac. Oh, yeah. To some, he's a captivating enigma. To others, he's the bane of their existence. No one ever thought that some anonymous nobody from the Rokot could cause such a stir. I want to find out his true identity. Huh? You want to look into Lilac? Then I'm sure his days of anonymity are numbered. What do you think, Sandrone?
Fine by me, I guess. If the Traveler actually manages to expose Lelik, it'll be doing Pulcinella a favor. In return, it seems fair to let her in on what we've learned so far. My thoughts exactly. Sharing is caring, after all. Head back to Glupov and grab the files on Lelik. It's easier to just pull the records than go through the rigmarole of getting the Traveler a visitor's permit. As you command, child, sir. In that case, since we're going to be waiting anyway, I'll have someone brew a pot of black tea. Sandrona tea, black tea. One tea common time. thread among the many incidents Lelik has been involved in is that the victims are all too scared to share any real information about him. Clearly, he must have threatened them in some way. His modus operandi is to silently infiltrate the scene and leave a threatening letter behind. But neither the letters nor the crime scenes ever yield any clues to his identity. So all these files have to offer are short statements by the people affected. They don't give us a lot to go on. If nothing else, it shows we're dealing with a trained professional who's versed in counter-surveillance. Yes, and to that point, he often strikes in highly secure locations. The victims are high-ranking and influential people who take their personal security very seriously. Somehow, Lelik slips right into their rooms without making a sound. There's never any eyewitnesses, nor the slightest trace of a break-in. If he can get in and out undetected, it means he can strike without warning. Not that that's ever happened so far, but the thought is enough to scare these people sleepless. It's hard to believe that a human being could pull this off flawlessly every time, so they switched the focus of the investigation to Faye. Unfortunately, no one's found anything yet. Are you saying even you could not pull it off? Careful. Don't underestimate me. Although, truth be told, I'd probably find it hard not to blow my cover. Direct confrontation is more my style. We haven't ruled out the possibility of Lelik being human. It's just, there can only be a handful of people in all of Teyvat who'd fit the profile. Faye, on the other hand, plenty would have the ability, but few would have the motive. So it's someone as strong as Tartaglia and even more meticulous. No, not as strong as me. You'll never find the culprit with criteria like that. Let's go with a little weaker than me. Neverlet Skirk. Oh, you hit me right where it hurts. I'll admit, he's strong and meticulous. But can we at least limit this to candidates who have something to do with Snezhnaya? She's just trying to find a reference point. Stop getting fixated on who's stronger than who. But that's the most important thing. In my opinion, anyway. Alright. Let's take it down a notch or two. How about Odette as a reference point? She is someone we all know and I have seen her in action. Odette. Action. Yeah, that seems about right. Her skills are solid, and she's always calm under pressure. Except she's Fatui, so the likelihood of her working against us is pretty low. But yeah, much more accurate than your previous example at least. No, wait a moment. Maybe we should interrogate that assumption. What do you mean? Which assumption? Her Fatui identity doesn't necessarily exonerate her. And when you think about it, the Rokot would be precisely what she needs to conceal her identity. Plus, she wouldn't need to be such a pro at covering her tracks. She'd already know where the Fatui will be and when, so she could choose the perfect time to act. Oh, yikes. I was just thinking out loud. Why is this starting to sound like such a convincing theory? Still, what reason could Odette possibly have for trying to call off Project Stuzha? Arlecchino would be the best person to ask. She knows best. Okay. Unfortunately, she isn't back yet. Rosaline used to open up to her in private about her struggles with Odette. As I'm sure you can imagine, Arlecchino is quite a lot better with children than Rosaline was.
She gave her some tips on how to handle the situation, and Rosaline managed to reach a settlement with Odette before leaving. So I suppose there were at least no lifelong regrets left behind. Beyond that, I don't know the details about that side of things. But I do know that Odette definitely has a motive to hold a grudge against Project Stuzha. The reason being, her father passed away during the early stages of the project. That was back before it had been named Project Stuzha, when things were still being worked out. But in essence, it's remained the same ever since. Huh. The more you know. Rosaline was always so self-centered. I never understood why she started paying so much attention to Odette. Oh, even you didn't know about this? Is that such a surprise? If you cast your mind back, you may remember that Rosaline and I weren't exactly close. We had tea together a few times, but that was about it. Odette's past is no secret. Her father was a Fatui, and her mother was a very famous ballerina. On the surface, it looks like she followed right in her parents' footsteps. But the truth is quite a different story. After her father passed away on a mission, her mother was overcome with grief. She broke her leg during a performance and could never dance again. Odette was only interested in ballet at the time, but this tragedy left the family with both breadwinners gone. They could barely make ends meet. Per Capitano's policy, family members of Fatui who died in the line of duty had to be appropriately accommodated and provided with adequate assistance. So, regardless of how Rosaline may have felt about it, it fell to her to resolve the issue of Odette's family's livelihood. In the end, the solution they agreed upon was to have Odette join the Fatui. Right, because the alternative would have been a one-off compensation payment, I guess. In that sense, joining up was definitely the better option. Still, she must have had mixed feelings about it, right? If she doesn't even like the Fatui. It's just a theory, a possibility. But as a motive for Odette to become Lelik, it holds up. That said, I have no idea where Odette's head is at right now, or what her conflict with Rosaline was about. Plenty of people were on bad terms with Rosaline. I have no intention of trying to figure it all out. So, Signora actually wanted to mend a relationship with Odette? Yes, but there's not much point in discussing that now. Yeah, back to Lelik. Since our investigations so far have turned up next to nothing, we've got nothing to lose by trying a new angle. Funnily enough, Tonya and I had actually made plans to go to the theater tomorrow to watch Odette's rehearsal. Unfortunately, thanks to this Lelik situation, I'll be stuck working overtime again. Which means you can go in my place. No point wasting the ticket, plus you'll get to meet Tonya. What's the rehearsal for? Spirit Seeker. Quite the classic ballet. It was passed down through Odette's mother's family for generations, though it hasn't been performed in years. But Odette's been practicing it diligently, and it's finally ready for a return to the stage. Excitement is through the roof. Tickets for the official performance sold out long ago. Tonya's excited for it too. She's desperate to see it no matter what. Personally, it's not really my kind of thing, but since she's my little sister, I had to figure something out. I've actually seen it several times before. The story's pretty straightforward. The lead character follows a trail of clues left behind by a spirit, gradually recovering her memories along the way. It's a tale of love and regret. So not exactly reinventing the wheel, at least by today's standards. But when that classic melody kicks in and the lead character begins to dance, it always gets me. It really is beautiful. Not an easy dance to do justice to, though. I know it's always been Odette's dream to perform this piece, but I'm not sure she's really ready. In that case, I think that even if she is Lelik, we should wait until her performance is over before we respond. I'll let you take it from here, comrade. Silence along discovered.
Return to Port Barrier Restaurant. Varam porom. Vara restaurant porom. Tirupati vandanda anga dhaan poiniru. Nice. Let's go. நீ இங்க தான் இருக்கியா? நீ என்ன பண்ற? Hi. This place is so noisy. This place is as noisy as ever. What are you doing here, Seleno? It's you. Just running errands for our parents. They want me to escort their precious human daughter back to countryside for a regular treatment. That's all. We haven't settled out, so I figured out I would stop by Zapoyaran to pick up few things. Lenial rarely gets the chance to come to Signogod. It's the only right that I bring back a few souvenir of her under back Jack Frost. Anyway, the capital is so far too loud for my liking. It's impossible to find any peace here. She's right to stay away. Okay. Any other person? Who are you? Clement. Gregory. மியூசிக் செம்மையா இருக்கு. Viewpoint. Wow. Ah, செம்ம பிக்சர். சரி ஆக்ட் 1 முடிப்போம். Let's go to the restaurant. Sounds like you made a ton of progress today. It's good that everything's going so smoothly. Next step is to head back to the theater and get a clear answer from Odette. It could be easier said than done. Even if she's the one, she won't necessarily admit it. Either way, Paimon doesn't get the sense that she's a bad person. Sure, she might have done some pretty extreme things, but Paimon bet she has her reasons. Maybe this is going too far, but like, with everything she's managed to do so far, wouldn't it make more sense in theory to be even more, you know, heavy-handed? Why leave a letter when she could, well, we know there are plenty of other ways to keep people in line, right? The point is, she could have gone further, but she didn't. So, if it is her, she's got some principles at least. I want to believe in her too. Yeah! Well, all you can do is follow the facts wherever they lead. Okay, how are you feeling today? No change, really. But that thing Paimon told you about yesterday? Paimon feels like she can sense it more clearly now. Hearing you talk about your day makes Paimon itch for an adventure. If only she could be there with you so we could experience it all together. Yeah, I wish you could be there too. I'm not used to adventuring alone. But don't worry, we'll get to the bottom of this. Guess it's just one of those things. Never. If Odette is Lelek,
She may well have inside information on Project Stuja. Her father was involved with the project's early implementation and tragically died in the process. Now, she's dedicated herself to bringing it to an end. It's hard to imagine she could have gotten this far without knowing anything at all about the Tsaritsa's true intentions. When she spoke to us as a member of the Fatui, how much did she let on? And how much was she hiding? Only time will tell. Maybe tomorrow everything will be answered. Hey look! It's snowing! Could be a tough day ahead. Make sure you wrap up warm tomorrow. Continue. Hey, Act 1 முடிச்சிட்டேன். சூப்பரே. அவ்வளவுதான். ஐயா. இதுக்கப்புறம் ஆக்ட் 2 அது. இன்னைக்கு இதோட போதும். ஆக்ட் 1ஓட இன்னைக்கு போதும். இது நான் என்னடா போயினே இது பார்த்துன்னுக்கிறேன், இது எப்படா முடியும்னு சொல்லிட்டு. பட் அவ்வளோ இல்லை, முடிஞ்சிச்சு. கரெக்டாக 5 o'clock சொன்னேன், 4.5 முடிச்சிட்டேன். அது போதுமே. ஓகே, ஆக்ட் 1 முடிச்சாச்சு மக்களே. ஃபைனலி எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண தெரியல, எவ்வளோ நேரம் போய் நிற்குது தெரியல இந்த லைவ். ஆல்மோஸ்ட் 5 hours. நைஸ். ஸோ கொஞ்ச நேரம் பீஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம். இப்போ கமிஷன்ஸ் நைஸ் ப்ரிமோ. இப்போ ஓடேட் வந்து லலக்கா கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ எல்லாத்தையும் கிளைம் பண்ணிட்டு போயிடுவோம். ஸோ இப்போ என்னால் இந்த ஈவெண்ட் ப்ளே பண்ண முடியும், பட் நாளைக்கு ப்ளே பண்ணலாமோ யோசிக்கிறேன். இன்னைக்கு இது போதும்னு நினைக்கிறேன். மேபி நம்ம ஆலியோசா வாங்கிட்டாச்சு. ஹண்ட் பிகின்ஸ் செக் பண்ணுவோம். டெஸ்ட் ரன் வந்து பார்த்தோன்னா செக் பண்ணலாம். 20 ப்ரீமோ வரும். செக் பண்ணிட்டு வந்துடலாமா? Give it a try. Okay, I give it. What date? Hello, Perikati. Act 1 முடிச்சாச்சு. டிஸ்கார்ட்ல இருக்கீங்களா? தூங்கிட்டீங்களா? ஓகே, நான் மட்டும் தான் இருக்கேன். ஓகே, Lisa. Come a little closer. Surrendering will be gentle. Let's begin. Pirouette. Witness the snow swan's grace. Sandrone, Alyosar. Huh? Here, boy. I want
is Sandroni. Animal hypostasis emulate. Yes, Sandroni. Come on, keep up. எப்படி அடிக்குது எவ்வளோச்சு? How tiresome. ஓ இப்படி வச்சு அல்ட்டு போடணுமா எவ்வளோ வச்சு? சுத்தினே இருக்கா? Take a break. Pick up the pace. Hey. How tiresome. Take a break. How tiresome. Let's test my hypothesis. Yo, நல்லா இருக்கு. Come on, keep up. Together, that's supposed to hurt. Crystalline adagio. Not concerned. Enhanced animo module 70. What a joke. Take a break. Shadow me. Hot a duck. Lots of the snowflakes. Gray spot. Here, boy. Animo tech 63 away. Come on, keep up. எனக்கு கத்துறாளே. டேமேஜ் ஆகுதா நான் இதுக்கு? Take a break. ஆலிஸ் எவ்வளோ டேமேஜ் பண்றா? Together. Pirouette. ஏய் ஓகே இப்போதான் எனக்கு புரியுது இவ எப்படி அட்டாக் பண்றாளே. Absorption test. இப்போ நான் அதை கொடுத்து டேமேஜ் அவ்வளோ இல்லை. எவ்வளோ டேமேஜ்? 7k. ஓகே ஓகே நான் இங்கே அட்டாக் கொடுத்தாலும் அவன் அங்கே பண்றான். ஓகே Let's begin. Pirouette. Nothing but a scratch. ஐயோ இவ்வளோ டேமேஜ் பண்றான். Stay clear. How tiresome. Let's test my hypothesis. Crystalline. முடிஞ்சு அல்ட்டிலே போய் முடிஞ்சு. ஓகே நல்லா தான் இருக்கு. கிளைம் பண்றதுக்கு உள்ள வந்துட்டு தெரியாம.
Okay. Report anything unusual to me at once. Eliosa, okay. Benny's adventure team, assemble! We are. Oh, that wind of freedom. Adventure time! Look up. Okay.
heard that you're not supposed to stare at bright white surfaces for too long. Is that really true? It's so beautiful. I can't look away. Wow! I am flying on the top of the palace. ஐயோ போச்சே. எங்க போய் முட்டை போற? எங்கேயோ போகுது. குளுப்போ. எங்க இருந்து எங்க வந்துட்டான்? அங்க டாப்ல இருந்தேன். Okay. ஓகே எவ்வளோ ப்ரீமோ இருக்கேன்ட்டு தெரியல இன்னைக்கு பாஸ்மோ இருக்குமா நான் ட்ரை பண்றேன் பாஸ்மோ போட தான் ட்ரை பண்றேன் நெட் இருக்க மாட்டேங்குது எனக்கு அதான் எனக்கு பிரச்சனை நெட் ஒழுங்கா இல்லை அதான் போட முடியல நேத்தும் போட ட்ரை பண்ண வர முடியல என்ன பண்றது அவ்வளவுதான் இப்ப நெட் நல்லா ஆகுது போட்டுனுக்குறேன் கேம் எவ்வளவு விஷயம் இருக்கு என்கிட்ட 14 விஷஸ் ஓகே சேர்த்து வைப்பா ஓகே தேங்க்யூ கைஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பை பாய் நைட்டு வந்தா பார்க்குறேன் see you on next stream next live நாளைக்கு இருக்கும் நாளைக்கு ஆக்ட் 2 விளையாட போகிறோம் ஜென்ஷின் ஸோ இதோட என்னோட லைவ் முடிச்சுக்கிறேன் பை பாய்
சீக்கிரம் சதீஷ், 2 minutes பிடிங்கிடும். எனக்கு 2 minutes பிடிங்கிடும். நீ வரலன்னு சொன்னா நான் வேற ஏதாச்சும் பார்ப்பேன் ஆப்ஷன்ஸ். முடிச்சிட்டேனா வா வெளியே சதீஷ். சீக்கிரம். எல்லாம் பிளாஸ்ட் ஆயிடும் ரூமே.